This is the big bucks. Hey, Teddy Belcher. No drops yet, though. I need to get myself my orbs for my new weapons. Sometimes. No, that's bad.
this healer. Really?
I showed you. Yep, there it is, legs cut up as well. But the fact is, I mean, that's nothing. I mean, really, that's nothing. It's not even a big deal. And so anyway, dude, no, yeah, it's totally fine. Like, I felt like, honestly, so to me, Nan, thank you again for the 10 subs. I appreciate it. And what animal did you find? And did you clean it up? Yeah, I did. Oh, actually, you know what? I can show you a picture. Yeah, I actually did. Please see a doctor. What, for a few cuts? For a few, like, a few little cuts on you? You want me to go see a doctor? Like, what the fuck? No, that's ridiculous. And no, it's tetanus. There's no tetanus. There's no metal there. What are you talking about? And so anyway, yeah, it can get infected. Anything can get infected. I've been cut so many times. It's not a big deal. Asbestos, not the cuts. So I hate to tell you guys this, but I was reading through a lot of like the comments and everything that people made on this. And jeez, I feel like such a bitch saying this, but I have given up. I have surrendered. We are actually going to get a cleaning team out. We're going to have somebody come out and look into whether it's asbestos or not. And we're going to do the whole thing, right? And so I didn't want to have to do that, right? I thought I could do it myself, to be honest with you guys. I thought I could just do it all by myself. It'd be no big deal. The fact is that yesterday I got so lucky, and like I had people telling me like, oh yeah, this happened to me, you know, and like there was like one post like I woke up in a hospital, like, oh, like I had like bruised ribs, and like so all this happens, and like I was also like holding a stick. Like it's one of those things that like it happens so fast that I don't even know how I reacted to it. But the next thing I knew, I was just holding on to the sides, and after that, like a half second later, I was back standing up on top of that, right? And so I was just like shocked, right? And I didn't even really, it took me like maybe an hour to come down of the, you know, from like that fucking, you know, adrenaline high, right? Holding a stick, yeah, I was trying to move, because I thought, did you get the dead animal? Okay, so why was I in my attic? So I woke up and I smelled a dead animal. Now, I can smell like 3 things in my life. I can smell dead rats. I can smell blood. Yes, I can smell blood. I can tell when there's blood. And I can smell the difference between a Dr. Pepper and a Coca-Cola. And I can even smell the difference between a a Coca-Cola and a Pepsi. That's true. That's actually a very good point. Yes, exactly. And that's it. And so anyway, wait, you can't smell soda? Yes, I can smell soda. But that's basically about it. And anyway, so this is kind of like what happened, is that I woke up and I was like, oh my god, there's a dead animal in the house again. Fuck, why is this happening again? So I go into my attic and I can kind of smell it more. I have such a really bad sense of smell in general, though, that it's very hard for me to track any scent and find it. And so anyway, I was in my attic trying to find this dead animal. I never found it. And that's why, and I think the reason why is that like this morning I woke up, it wasn't as bad. I think what happened is that it was actually a raccoon that died underneath my deck in my backyard. Because I walked out into the backyard and like I could very, very strongly smell it, and I was like, what the fuck is this? And so yeah, that's basically what happened, right? Is that like, yeah, it was a dead fucking raccoon in my backyard. I mean, it could have been a cat or a fox, but like I think it was a raccoon, because that's usually what there is around here, right? And so you aren't supposed to walk between the beams when you're in the attic. Do you see this right here? This is like, you know, like in Dark Souls where they have like the piece of ground where there's like cracks through it? Yeah, bro, that's about what happened. And anyway, so it's rock. Yeah, and so that's what I think happened. So the funny thing is that I did all this for nothing. That's what's really funny about it, is that all of this drama, all of this bullshit, I think was all for nothing. And I'm pretty sure that the actual dead animal isn't even in the house. So, but to be fair though, so I walk out into my fucking garage and there's literally a rat sitting there. Like back in the day, they would at least have like the fucking dignity to run away. But he's lived there so long, he didn't even give a fuck about me. He's like, hey. Anyway, so yeah, where the fuck is this food? And like, he didn't even think about it. He didn't even give a fuck, right? Yeah, he owned the place. And so we got to, and so basically this is what happened, right? So I fall through the ceiling.
I catch myself, as I said, you know, by the way, also, one of the reasons why I was stepping and walking in a weird way, really fun fact, I moved my foot in a way that morning where I tore my entire toenail off one of my toes. The entire fucking thing. And I had to get a piece of a bandage to like press everything down to stop all the bleeding. So I was walking in a weird way anyway because of that happening. Ouch, it doesn't matter, it's fine. Well, who cares? And so anyway, listen, I have scars. I used to tear the skin off my back just because I like the way it feels. Like, I have scars all over my back from it. If you ever see me outside, if I'm ever not wearing a shirt, you can see it. And yes, and I've scratched my arm, I've stabbed a fork in my arm. This is nothing, okay? It's not a big deal. I've broken my own teeth out. It's not a big deal. Now, I'm not an enjoyer of, like, any of this kind of stuff anymore, but, you know, when I was younger, it was a little bit different. And so, anyway, that's what happened. It's another Tuesday. Why? Well, it depends. The fork in my arm is because I missed a Spell Reflective Cyclone and Burning Crusade, which, if you played the game, you'd understand. You'd understand, because it's just bullshit, right? Just total bullshit. And so, anyway, and it makes sense. Yeah, exactly. And when it rains, it pours. Yes, when it rains, it pours. And so I wake up. I couldn't sleep. I slept for like maybe 3 hours. I wake up. I immediately tear my fucking toenail off. There's blood everywhere. And I actually had to put a bandage on for this one because of how bad it was. And so then I wake up and I go to the store. I'm about ready to go stream. And I get into my room like, this smells like fucking dead rats. God damn it. And so I go into my attic. I fall through the fucking ceiling in my attic. And then I'm sitting there, like, this is me, I'm right here, and I'm like, son of a fucking bitch. So I get up, immediately after this happens, I do the smartest thing possible. I literally just get up and step over the hole, and I keep doing it, right? I'm still looking. I don't even give a fuck about falling through. I'm like, okay, I'm like doing this, I'm like, okay, I can move my legs, move my arms. All right, well, nothing's broken, I'm fine. And so let's just keep going. And anyway, I still couldn't fucking find the thing, right? That was it. Is the TV still there? Yeah, this is my ex-girlfriend's TV. She left when she moved out. You know how it is. But anyway, so yes, that's her TV. Is it? Yes, this is Pink. That's Pink Sparkle's television right there. And should have recorded this. If I could have, I would have. Okay, guys. I understand that it was really funny. And I've fallen down my stairs probably 30 times. There was one time I fell down my stairs and I was holding on like my space heater and my drink. And obviously like I threw them both up in the air. And I was just sitting there laughing after I was falling at the bottom of the stairs. I was just laughing. I was like, man, this should have been so funny if somebody could have watched it. But I've never broken a bone. I've never even I've never fractured anything ever. I've like ran into things. I've slammed my hand against things. I've had my foot run over by a car. You know, I'm basically going to be fine, right? I mean, unless something crazy happens. So I'm not really that worried about it, but knock on wood. Hey, yeah, knock on wood. Well, actually, a really funny thing about that, about knock on drywall. And so, yeah, this would be good content. Yeah, sure. And so you broke your crusty toenail? Not necessarily, no. It was just I tore part of it off, and there was like a little edge of it that was like, you know, pointy. And I just caught it against something, and it tore the entire fucking thing off, right? That's what it was. And is that a support beam? No, that was a support beam. And so anyway, yeah, basically I had this happen. And by the way, I already fixed this. And so yesterday, after all this was happening, I'll go ahead and show you right here. My dad always taught me whenever I was a kid, he said that every time that something bad happens to you, turn the situation in a way to make it even better than before it happened. And so I try to use that as much as I can. And so yesterday I used my vacuum cleaner. I vacuumed up the entire floor. Everything's totally fine. To be fair, I didn't vacuum this. I just fucking shook it out outside. That's why it's kind of dirty. And I did everything. It's already done. Like, it's already done. And this is after, by the way, I had to, then I had to go to Verizon to help my dad get a new phone, right? And so I'm getting my dad a new phone at the same time. And then also, like, I'm like, okay, well, you want to try an iPad, right? Because I was going to buy him an iPad. And so then I do this, and I actually took a bath yesterday, too, because I was like, well, I was picking my nose. I'm just going to be honest, right? I was picking my nose, and all the boogers were black. And I was like, I think we need to get some professionals in here.
this doesn't seem very good. And so I am gonna hire some professionals and actually get the house cleaned up. My goal originally, whenever I cleaned my house, this was kind of a while ago, and blood? No, I can tell the difference between blood and dirt. Trust me, it's not blood. And anyway, so that's what's gonna happen. I've already begun the process. I have somebody that's working on it for me, like making it happen. It is literally happening as we speak, right? And so that's pretty much it. I'm too underleveled for this dungeon, man. I am, and I thought to myself, how insanely, like, because I can say, oh, I have super fast reflexes, and I was able to stop myself or whatever. Yeah, maybe that's true, but I also really got lucky. I got insanely fucking lucky. I could have hurt myself. I could have broken a bone. I could have died. I'm not doing that again. Like, I'm willing to take risks, right? I'm willing to take risks, but this is a bit much, right? Were you alone? Yeah, of course. Yeah, I live by myself. And so, yeah, that's it. And, so glad you're okay. No big boss. Well, hey, I'm the kind of guy, okay, listen, like, I used to always do things that you shouldn't do with my friends whenever we grew up, and one time we almost got in trouble with the individuals that get you in trouble, and you get in trouble a lot, right? We almost got caught, and I told myself, and I was like, I was like, okay, guys, that was it. That was the last time I'm ever gonna do this again. And so they're like, oh yeah, right. And like, I actually quit entirely. I quit, they didn't. One of them went to prison. And I never went to jail. I never got arrested. I never even got pulled over. I never got in trouble at all. So I know when to hold them. I know when to fold them. And bro, I fucking folded yesterday. I'm gonna be honest, I folded. And so I figure, you know what? That's okay. And I'm gonna go and get, like, basically, there's like maybe 5 or 10 different things that are wrong with my house in like a big way. And somebody was talking about like asbestos and everything. I've got to text my friend, cause like his grandma lives up the street and like, you know, we grew up together. I've got to ask him, like, do you know, did your grandma ever get the ceiling checked for asbestos? Cause like our houses were built at the same time. Yeah, I've got to hit up Zach McElreevy and so, is your tailbone okay? Sure. Yeah, no, I'm fine. Yeah, I'm totally fine. Yeah, there's no issue at all. When was your house built? I think 1975, somewhere around there, 1980. So, yeah, we're gonna have it checked for asbestos. Yep, we're gonna have it checked. Uh-huh. Yep, for sure. And so, did that happen today? It's not gonna happen today. It'll take a little bit of time, but I've already got everything patched up and everything, and we're okay. So, yeah, that's pretty much where we're at. Give me 1 second. I think I have a little bit of a cough from it. Not really, because like I've been trying to anytime I've coughed anything up, I look to see if there's any debris in it or anything, but no, not really. I looked it up also, by the way, and this is what they said about asbestos, is that it's not, well, number one, they said asbestos is not good for you. Do not put it on pizza. Don't use it as a mixer for alcohol, and also do not inject it either. Yeah, they said this is not good for you at all. And so anyway, you know, but they said that if you have brief exposure to it whenever you're doing home renovations, that it's almost completely non-problematic, right? And that's what they said. The issue really is that when you're in it and you're dealing with it for like a long period of time, right? Because like basically they were explaining that my uncle died of asbestos. Yes, exactly, right? Why not? Well, wrong. Yeah, it's long-term exposure, and it's like, so you live in a house with asbestos, and basically what asbestos is that it's like a it's like some sort of thing, and if you have what do you call it, if you have too much of it in a certain area, or sorry, if it gets disturbed, it can be damaging, right? And so that's just a thing. Yeah, it's a fiber, I guess, right? And so basically, for me, you know, I've never had any of that happen, and also, like, by the way, I've lived in this house for 30 years already, so, like, I mean, you know, if I'm already cooked, right? Like, I mean, if this was asbestos and I was getting asbestos poisoning, I was already fucked, right? It fucks up your lungs, yeah, exactly.
And so that's really what it is. It's flame retardant. Yes, exactly. And so yeah, I've already been in the house forever, so I'm already fucked if it is and it was exposed. But basically, if you don't like fuck with it, nothing bad will really happen. But the problem is that when you do fuck with it, that's whenever it is a problem. And so yeah, and asbestos there is undisturbed, is no problem. Yes, yes, exactly. And so basically what we're going to do is we are going to have the ceiling checked for asbestos, and I want to make sure it doesn't happen. And yeah, that's what it was. Maybe insulators that got ill. Yeah, no doubt. But yeah, let's see here. Nothing wrong with a little bit of attic cough. Yeah, a little bit, right? And I also haven't talked a whole lot. Like yesterday, I talked to my dad a little bit. This is the first time I've really been talking to anybody in like over a day, and like now I'm talking nonstop. So I don't find this to be a lot at all. It's okay. I'm not stressed out, and I'm the kind of guy that's a bit of a hypochondriac. So I'm not worried about it too much at all. And so yeah, check the walls on the house as well. I will. I'm gonna get the whole thing checked out and done. Now there were a lot of people that were asking me, like basically like, why do you live like this, etc. This is a house, like, this is my home. I grew up here. I lived here my whole life. And, like, this is, you know, I don't want to get rid of the house. Like, I could very easily go buy a mansion and go live somewhere else. But this is my home, and I love living here, and it makes me happy. The only reason why I would ever move away is if I was going to move in with, like, a girl and, like, maybe start, like, a family or something. Then I would move away just so I'd have more space and, like, you know, I wouldn't want my kids to grow up in the same house that I did, right? I think that would be selfish. But, like, otherwise, you know, like, I have no real reason to move away or do anything like that. And so, anyway, that's kind of where I'm at. And so, like, basically my mom was, like, really into, like, I wouldn't really say she was a hoarder, but she was just really extremely messy, and she would just never allow me to throw anything away or get rid of anything. And so, like, but my house, like, this, it might sound, like, weird for me to say this, but, like, I actually like it when I have nothing in my house, basically, or in my immediate area. Like, I like having nothing around because every single thing is, like, a problem to me, right? But what's happened is that, you know, like, all these things, like, my mom has just had so many things and so much stuff that it was hard to get rid of all of it. And any efforts that I would take or try to push towards, like, getting it clean or improving things at all, like, for a long time I was afraid to do it because of COVID at the time, because she refused to get the vaccine, so I couldn't have anybody come into the house and do anything, because, like, well, I mean, they can't, like, I'd be putting her at risk. And then before that, we didn't have the money for it, and so there was never really an opportunity that I really had to be able to do this, because, like, I told her, I was like, you know, I'll do anything you want, right? You want me to do, like, a fucking, like, a walk-in a bathtub, like, I'll do anything. But she just didn't really want to deal with it, and she also never wanted people to come in the house. It was a pretty big issue, right? And, like, it's hard to know, like, what the right decision is or what not to do or whatever. But yeah, it sucks, right? It does, it sucks. But that's pretty much the reason why it was like that or whatever. I don't think you're a hoarder, you're just lazy. Yeah, definitely. You fear change because you went bald early. Now you're trying to hold on to everything. You're scared to lose stuff. Yeah, bro, like, don't cut your hair, it'll never come back. No, I mean, obviously, like, I don't really like change. I like things the way they are, for sure. But at the same time, I think that there's a point where it's unreasonable, and I think that we've gotten to that point pretty easily. And so I'm hoping that after, you know, all this is over, I'll be able to get things cleaned up and fixed it, right? Did you find a dead animal? No. It was built during 1980. It's a very destructive process to remove it professionally. It's also monitored by the government during the process. It needs to be removed by vetted workers individually. Also, note, asbestos can linger in the air for 10 years. I mean, I don't know really what to say at that point, right? If it's if asbestos is, like, in the air for 10 years, what do they have to, like burn down the house? Like, I have no idea. So I'm not sure what's gonna happen or whatever. You can still live in the same house, just a more modern version with the original charm. It's more safer and convenient. Yeah, that's probably what I'm gonna have to do. And like, for example, like, my sink doesn't work. There's one of the bathtubs and bathrooms doesn't work. There's, like, all kinds of things that are wrong with the house. Like, I just, you know, I grew up at this house, and, like, my mom never had any money growing up to, like, really fix a lot of this stuff or any inclination to either. And so it just kind of got worse over the years, and that's pretty much what it was. So yeah. I don't know really what I'm going to do, but, like, I do think that, like, this happening
Like, originally, I was just like, I blew it off. I was like, okay, well, you know, like, you win some, you lose some. But, like, after people were telling me, like, what happened to them in, like, these situations, I decided, I was like, this is too much, right? Like, I just, you know, I put myself at too much of a risk, and I'm not going to do that. And so that was about it. Property's big enough, you can buy a tiny house to live in. No, I'm not going to worry about it too much right now. I'm going to, like, there's going to be steps that I'm going to take. I'm going to talk to a professional, and I'm going to have them inform me on, like, the best steps forward, right? Like, I have a number of people I can trust, etc., to do that, and I'm just simply going to, you know, approach it from that way. Is this happened yesterday? Yes, it did. It happened yesterday. And so that's it. A little peace of mind. You can get a couple of air purifiers until they're done. Yeah, that's actually a really good idea. I could maybe do that. And you're going to renovate your house whenever it's cleaned up? I mean, not entirely, but I'll renovate the places, the parts that are unclean or problematic. Yeah, I will. Absolutely. So, you're considering a new house? Well, I told you that a minute ago. Like, I would only do it if I was moving in with somebody. But, like, other than that, like, getting married, like, other than that, I like living here. It's totally fine. It's not a big deal. And so, yeah, that's at least the way that I feel about it. You see a new GTA trailer? Yeah, I did. Did you see us sing the songs about Battlegrounds? Yeah, I did. We'll get through all that. But like, I wanted to kind of talk about like where I was yesterday, what was going on, etc. Have you noticed termites? No, I haven't. I didn't notice a single termite. To be honest with you, I was kind of surprised by that. Are you good for now? Yeah, for now. And hopefully it stays the same. But yeah. What about the pipes? Oh, they're fucked too. And it'll probably cost me. I'm just gonna say it. It'll probably cost me over $100,000 to get everything done. Like, I would not be surprised if it costed that much. It was going to be an insane amount of money. Just because of how many things are wrong. Like, I probably have to rebuild that more. You could be right. I mean, I have some things done, like the siding on the house is done all the way. But, yeah, if it takes more, then it takes more, right? That's it. I mean, it's my home, and so I'm going to have to do it, right? But I'm not going to clean up everything. I'm just going to clean up the stuff that's, like, actively dangerous, right? And things that are, like, very inconvenient. But, yeah, that's pretty much what happened, and that's why I wasn't on yesterday. And, man, what a fucking day. What a fucking day. Yeah, Mudahar responded, and, yeah. Looks like we're probably gonna be cleaning shit up, man. And, I'm a little bit surprised. I'm actually quite surprised. But, you dropped your gay card? No, I didn't. Wait, what? No, guys, come on. And, stream it? Yeah, we'll see what happens. I got him. And I am gonna get that done. It's in the process of being done now. It's not gonna happen immediately, but it'll take a little bit of time, and then we'll get into it. Cleaning the whole house or just the new mess? I am going to I can just make like a little short list, okay? House problems. Sink doesn't work. Hole in the door that rats get in from. Hole in the pantry that rats get in from. Hole in the ceiling because the light fixture fell down. Let's see. Bathroom broken. Let's see. Besides that, okay. Let's see. Oh yeah, garage door destroyed. Garage door broken. Wasps get in. I think those are like kind of some of the big ones, right? I'm trying to think if there's anything else that's really problematic as well. Oh yeah, mold in the bathroom. Okay. Let's see. Besides that, that's not really big. Oh yeah, the roof. Oh yeah. Hole in my mom's room with water damage. Yeah, I forgot about that one. That was another one. And yeah, the new hole from yesterday, obviously. Kitchen cabinet. Oh yeah, kitchen cabinets are rotten, decayed.
Okay, let's see, house problems. Okay, that's another one. Okay, besides that, I'm just trying to think. Carpet, oh yeah, carpet. Carpet is rotten and waterlogged. Okay, yeah, there's definitely that. I forgot about that. Oh yeah, all walls are yellow from smoke. Okay, let's see, I'm trying to think. I think that's pretty much, those are the main ones, right? Need a new paint job? Yeah, I'm trying to think, is there any new issues? That's pretty much a good start, right? Is the foundation good? Yeah, foundation's fine, it's not an issue. And outside the house is pretty much all cleaned up, it's fine. I had to get all that done for his inspector came out. There's like a whole situation a while ago. And let's see, new pipes. Oh yeah, well, I think that like there's some, this is probably a good start. Oh yeah, hole in the wall from when Zach tried to do a front flip onto the bed and kicked the hole in the wall. There's definitely that, but we just put a blanket over that, so that's not really a big issue. Yeah, I forgot about that. But yeah, a little bit, a few of these things, right? These would be the ones that I would start with, okay? Just move, bro. The oven works. Yeah, the oven does work. You're on speaker. What, did I forget something? Huh? Well, you're on speaker. What, did I forget something? Yeah, you remember when I punched a hole in the wall when you were little? That's right. Yep. Give me a second. Yeah. Okay. Okay. Yeah, got it. Put the door back on your bathroom. Or your bedroom, I mean, the front bedroom. No, I have that. That's good. The door's fine. Is it hung? Yeah. In your room, in that front room? Yeah. No, I did that. I was like 15, 16. Oh, okay. Well, there's the fact that your bathroom and your mom's bathroom is I have that. Yeah. Oh, that's not only the mold, but the Well, that's his guess. you didn't get the toilet, you needed the toilet, that's in the shithole. Well, that's what they all are. But yeah. That's why they need to be replaced. Right. Yeah, for sure. Yeah. Yeah. Did you want me to call Matt about No. I got let me call you after I go live, and I've got an update for you on it. But because I did it this morning. Okay, that sounds good. All right, thanks, and I'll talk to you later. Yeah, I'll let you know, but I'm sure you know. Right. But that'll do for now. Okay. All right. Yo. Bye. Yo, bye-bye. Okay. Yeah. So there were a couple of things I did forget about, but for the most part, that was about it. But yeah, that's pretty much where we're at right now. And hopefully, we'll get a lot of this done. You should spend a little money. I'm gonna do it. It's not gonna be a big deal. It's not gonna be a problem.
2 minutes ago. India launches missile attack on Pakistan. India has attacked Pakistan. Oh my god. This is literally happening right now. 2 minutes ago. Wow. Yeah, holy fuck, man. India launches airstrikes deep inside Pakistan in a dramatic escalation of Indo-Pakistani tensions. Multiple explosions were reported in Pakistan-administered regions. Residents of Muzaffarabad, I don't know how to say that, the capital of Pakistani-administered Kashmir, reported hearing several loud blasts throughout midnight, though the cause remains unconfirmed. I mean, I don't know about being unconfirmed. Pakistan launches second missile as Kashmir. So Pakistan launched a missile at India too. Holy shit. It's happening? It's actually happening. Wow. Nothing ever happens? I mean, I'm looking at something happening, though. That's what's crazy. Because I'm usually a nothing ever happens kind of guy, too. But this sure seems like something to me. See if there's any more information about this. Any more videos. That's a fucking jet, bro. I mean, obviously it's a fucking jet. India's launched attacks on Pakistan according to reports. Sources note significant jet activity over Islamabad, but the air defense is active. Reports are now emerging. Holy fuck, man. This is nuts. That's a missile, not a jet? Maybe you're right. Oh boy. Wow. They're gearing up? Yeah. Wait, did this guy have a fucking... What the hell was that? Oh, I thought that was a fucking... I thought that was like a... Wow. I'm paying attention.
halberd or something. No, it's just an AK. Oh my god. Okay, let's see if there's any more information about this. I'll refresh, because this, yeah, like, when people said this, it literally happened 2 minutes ago. Wow. India, oh shit. Oh, so wait, they just did a press release about this too. May 7th. So, okay, so they're a day ahead. A little while ago, Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistani occupied Jammu and Kashmir. While terrorist attacks in India have been planned and directed, overall 9 sites have been targeted. Our actions have been focused and measured around non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. These steps come in the wake of the barbaric Felgun terrorist attack in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were murdered. We are living up to the commitment that those responsible for these attacks will be held accountable. So, non-escalatory my ass? I don't know, man. Wow. That's a whole lot. It's getting wild. What's the big deal when India does it, but not the USA? I think it's a big deal if, like, I mean, if this was the US bombing Iran, I'd be saying, fuck. You know, like, I mean, I feel like everybody would. This is a big deal when it happens anywhere. Both sides have nukes, bro. Yeah, that's a good point. Yeah, if that's true, then, man, I didn't even know Pakistan had nuclear bombs. Pakistani army confirms the attack. Wow. India met with Trump, probably going to get the go-ahead. So you think that because, yeah, didn't India, yeah. And India, as an example, has one of the highest tariffs in the world. We're not going to put up with that. And they've agreed already to drop it. They'll drop it to nothing. They've already agreed. They would have never done that for anybody else. What did they bomb strategically? So, they said that they bombed terrorist compounds that were non-military, and, like, I don't know. I mean, I'm sure, like, I mean, if you're dropping bombs like this, I can't imagine that civilians don't get killed, right? I mean, obviously they're going to get killed, but like as like collateral damage. But I mean, clearly the goal seems like it's probably to destroy like certain areas without actually attacking the military directly. Let's see if there's a couple more videos. अगर उन्होंने 4 की याद करेंगे तेरा मस्ती खाली के वाली भाई हाँ देखना वाम कैसे एरिया वहाँ से हाँ देखना वाम कैसे एरिया वहाँ से अरे वीडियो क्या
कैच होगी होगी अगर उन्हें 4 की याद करेंगे तेरा मछली खाली करवा ली भाई Usually a lot of these videos, I'm like, oh, okay, it's just gonna be like some far off noise, but like, देखना वाम कैसे एरिया वहाँ पे you just see this shit happen. अभी वीडियो कैच होगी होगी Wow. अगर उन्हें 4 की याद करेंगे Swinging on both sides? Well, yeah, I mean, obviously, like, I mean, it's like, I mean, I always think about this, like, whenever I see, like, wars like this happen, like, whether it's something that happens in, like, Yemen or Palestine or now, like, Pakistan and India, I always think about, like, how lucky we are in the U.S. that this shit doesn't happen here. It's, like, such a crazy, like, because there's a lot of, it's like a fish in water that doesn't know that water is there. It's like we're in yet. Well, there's always yets, right? I mean, like, what are we saying yets for, right? I mean, yet, like, it's not happening, right? And it hasn't happened except for like September 11th, right? And like that was like one thing. It's really crazy that like people in these countries have to live in fear of this shit. It's like fucking terrifying, man. They're too far. It's the Brits' fault. 1947. I kind of know what you're talking about, like not really, right? I'm not an expert in the geopolitics of Pakistan and India, okay? Like I would assume that probably after World War II there was a lot of fuck ups and like things like that happened, but like it's historically wrong. I just don't understand it. I don't want to repeat things that could be wrong. That's it. This is like where you live. Another British shell. I mean, it does seem to me, from like my uneducated American mind, that's like not fully informed about these topics, it does seem like the way that these countries were divided and built after World War II set up all of these conflicts to happen. It does seem like this is kind of like a domino effect. Of course, like I'm not an expert, right? But like it just seems like there's really kind of a pattern, isn't there? Internationally? Yeah, I think internationally. Is World War III inevitable? I don't think this is World War III. They're actively not attacking military bases. But if you think about like levels of escalation, like you know, people try to attack like Israel military bases, right? So like this is a level of escalation that's even, I would say, kind of like below that, where like it's 100% as intended. Yeah, it's a show of force to attack specific terrorist silos in Pakistan. I would say that's a very big difference than bombing the country wholesale or bombing the military wholesale. And also, by the way, it's important to note that that's the way that India is framing this. And India are the ones doing the bombing. So of course they're going to say that. Said someone said in the chat, India targeted Hamas bases in Pakistan. Is that true or false? I don't know. I'm not sure. Like, I'll refresh this a few times and see if there's any new information that comes out about it. The first clear footage. Is this it? Wow. Oh, shit. Why are they outside watching? I don't know what's happening. I have no idea.
Pakistan says they will respond. Fights have been diverted inside of Pakistan. It's crazy how much this has happened, right? Because like you have like obviously like the Israel-Palestine stuff happening. Then you had the Yemen stuff happening. Like they're also, and this is like I'll get to this, but I didn't get around to it. This is in Yemen. I think this is recent. It's being portrayed as recent, at least. Oh my god. Yeah, it seems bad. Yeah, it's insane. And like now you have like, and what I'm saying is like this is a third conflict now that's happening. Oh no, fourth. I'm not even thinking about Ukraine and Russia. That's true too. Look at that. Oh my god. The airport got demolished in Yemen? Yeah, I'll go over that after I finish this because this is literally happening at this very moment, right? And so I'll see if there's any new information about this. I'll open it up real quick and pull something else up. Nobody cares about the conflicts in Sudan. You know what's really funny? It's not really funny is not the right word to use for this. Is that the only other time that I've heard about people talking about like some like ongoing conflict in Sudan is when people are talking about nobody caring about it. Like I don't know, bro. That shit just happened live. Watch. I'm gonna go back and Looks then like some lights went out. Lead to this act of war imposed by watch. India. So this is and how a it was. Forceful response is being given. The entire nation stands with the Pakistani armed forces. Wow. Sorry. Look, watch. That part just The went out. entire nation stands with the Pakistani armed forces, and the morale and the spirit of the entire Pakistani nation are high. The Pakistani nation and the Pakistani armed forces know how to deal with the enemy. We will never allow the enemy to succeed in their nefarious goals. Did some lights just go out there? Are we seeing lights go out? I'm gonna try to pump up the... Yep. Another, look at the flare right there, wow. Wait, is that the same place? Wow. No, I think it's a different place. I'm pretty sure it's a different place. Hang on, one moment. It's the same place, they just panned it. Flare would be to light up the battlefield. Let me... Wow. We're hearing booms. Let me mess with the brightness a little bit. I don't know if you can turn it up enough I can for bump that. that. Yeah, bumping up Doesn't the matter. brightness doesn't do anything. Yeah. It's dark. That's scary as fuck, bro. Like, I didn't even notice the lights going out until I went back and watched it. India-controlled Jammu and Kashmir. Buying Lockheed Martin right now. Another flare, unbelievable. Remember, India and Pakistan each control part of Kashmir. Kashmir has been a disputed territory since India and Pakistan became independent in the 1940s. 1947. They have fought over this territory. Each I controls think. a part of it. And we're seeing some flares. 48. It's one of the other. Flacco thinks the flare is on the line of control. The line of after World control War is II. the border in Kashmir. I would not be surprised if those flares are on the border. I don't know exactly what is happening. But Pakistan Prime Minister says they are responding. Another flare. Wow. Unbelievable. We're hearing sirens. Oh boy.
sirens. This is unbelievable video. So we're hearing sirens, we're hearing booms, Isn't it we're crazy seeing to watch military this shit live? Like that's insane, isn't it? The fact that we're just like watching this happen live. And I have, pictures and images of women and children who are badly injured in hospital. So civilian localities, accommodation, had a mosque which has been attacked. There were no terrorist camps. I myself took foreign journalists and local Yeah, bro, he journalists does that every time. to an area near the line of control where India had alleged that there are terrorist camps. You see, we are the front line state against terrorists. How can we... I'm just going to pick up on a couple of points, Mr. Settle down. Tarar. You said that you've already received images of women and children who have been injured. This attack took place roughly about an hour or so ago. Will you be taking international and local journalists to the sites? Because in the past, when Pakistan has made such claims, they haven't allowed any journalists. Stop you right there. I had planned to take them tomorrow morning. We had a plane ready. We had reached out to journalists. We had a confirmed itinerary to go to Bahawalpur tomorrow. Bro, is he getting called out right now? To fly to Bahawalpur at 7 a.m. in the morning. And at around right after midnight, India has carried out these attacks. So we were going to Murikhe, we were going to Bahawalpur, and we were taking 35 journalists with us, including foreign and local journalists. So I was just preparing for the visit tomorrow. As I had visited the LOC, we were going to Bahawalpur, and we had to visit this exact place. And the journalists were already ready for the journey. So I think this has been a very, very, I think, unfortunate step by India. We condemn it, we are responding, but to target civilian population, it's extremely unfortunate. And it's Just very, to very point shameful. out, Minister, Oh, the he's about to get Indian, fact-checked again. armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Oh. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. We've laid down 90,000 lives in this war against terrorism. India, on the other hand, when we had the Jafar Express hijacking, an intense India sure sounds like it sucks, India did not huh? even condemn it, let alone express some concern about that incident. So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. Wait, what? We captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav. Mr. Tarar, can I just point out to you, on my program just a week he is ago, your crashing. Defense Minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing, and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. Post 9/11, let's talk about post 9/11 scenario, and let me be very clear. Post 9/11, Pakistan was the frontline state, and we still are the frontline state in eliminating terrorism. You see, when we are the guarantors of world peace, because we are a wall between the terrorists and the rest of the world. I would like to invite you to Pakistan to come and see the site. I have been to Pakistan, sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad in Pakistan. So these accusations on Pakistan, including your defense minister making the admission, is there. And Bro, that he is is why getting cooked. What the defense minister was referring to, I think he's been misinterpreted. You see, there was a Soviet invasion back in the 80s, and obviously we were countering the Soviet invasion at that point in time. That's part of history. And we were allies of the US. So post 9/11 scenario changed completely, and Pakistan made a lot of sacrifices. Pakistan is still laying down lives against terrorists. Even today in Balochistan, there was a
terrorist attack, we lost 7 soldiers. So you see, Pakistani politicians, Pakistani soldiers, Pakistani officers, Pakistani military, Pakistani police, they've been giving numerous sacrifices. So there's no question at all, madam, of having terrorist camps in Pakistan. Well, When but we are fighting this that contradicts Western intelligence. The State but you see, Department. US There have been President many, Donald but I just want to focus you on this particular incident, sir. How will Pakistan now respond? You see, let me just conclude the previous argument by saying that when we captured this wanted terrorist on the Afghan border, President Trump, in his State of the Union address, actually appreciated Pakistan's efforts in the war against terrorism and how Pakistan is dealing with these terrorists, how we are capturing them, how we are going after them, how they are being eliminated. Up until a few years ago, sir, Pakistan was on a grey list of states sponsoring Yes, but we of got out. terrorism just Yeah, a few years but- ago. So I know you want to take this back Yeah, to the but- 1980s, but the Well- point is that this is something that Pakistan has long been made the accused list, of, and though? that's why India has pointed the finger of blame on Pakistan for the Battleground India attack. should have gotten its own house in order. You see, after the What? intense hijacking of the Jafar Express, we had terrorists appearing on Indian media, giving interviews. The Balochistan Liberation Army, which is a terrorist organization, we had images from the mobile phones of the terrorists being shown on the Indian media. Pakistani media did not have those images. So you see, the fight that we are fighting is not only for us, it's for the rest of the world. Thank as far you. as the current situation is ongoing, we are responding. We shot down, as per initial report, we shot down 2 Indian planes. And obviously, India is the aggressor, provocator. They've Obviously. attacked civilian areas. There were no terrorist camps, and I can vouch for that because we were going there tomorrow, and we will respond because we have the right to self-defense. I just wonder, Minister, how will you now respond? Because if you're saying that you're going to respond, the Prime Minister tonight of Pakistan says there will be a response. What will a response from Pakistan look like? The response is already ongoing. I'm afraid I cannot share operational details, but what I can tell you is that as per initial reports, we've shot down 2 Indian planes, and Oh, we're wow. responding to Indian aggression right now as we speak. And do you feel this could potentially escalate further? Because, of course, there is so much at stake, and both countries know what's at stake here. It's an evolving situation, it's an ongoing situation, and obviously, we made an attack, we responded, but as I said before, in many interviews, and I came that time saying that we had an apprehension that India would attack, we always said that India will be the aggressor without evidence. You see, we offered an investigation into the Pahalgam whole episode. We were the ones who said that our hands are clean. We want an investigation, a fair and transparent investigation. But you see, India, without any evidence, has targeted civilians, women and children. India had no right to do that. So we now have a right to We're still in the fog of war, sir. So we don't have. I think they're trying to get him off the evidence camera. of that. We're still waiting for information to emerge. I know you're telling me this, but I know you're telling me this, I but- will send you images. I will appreciate if you can run those images on your television. Yes, Surely. once we've verified any images that come through, because of course we are still in the fog of war. There is Yeah, still we information gotta- coming through. I'm sure, It is the dead of these night. images are being received from hospitals in Bahawalpur. Of course. And as a Minister for Information, I occupy a seat of responsibility. I've taken an oath, and I will give you correct and verified information, which you can also verify from your independent sources. And, Okay. can you understand, Minister, why India would point the finger of blame on Pakistan for what happened in Pahalgam on the 22nd of April? Because of the long accusations against Pakistan for backing and funding and giving sanctuary to terrorist organizations, including Lashkar-e-Taiba, and this group, the Resistance Front, is believed to be a splinter group of Lashkar-e-Taiba, and they are the ones who claimed responsibility for what happened on the 22nd of April in Kashmir. You see, Pakistan is fighting this war against terrorism, and no group has claimed any responsibility. And this area is a good 200 kilometers from the Pakistani line of control, this Pahalgam area. And you see, the FIR, the first information report by the Pahalgam police, was registered within 10 minutes of the incident. The police arrived after 1 hour 30 minutes.
And when the victims were bleeding, I saw a video of one of the sisters of the victim saying that her brother was bleeding and nobody came for 1.5 hours. India has no evidence whatsoever to link Pakistan to this incident. But India has attacked civilians, women and children today without any justifiable cause. And because we have the right Well, I to thought they had self-defense, there's a we will terrorist defend our attack, country. We will respond because India ran away from the investigation. When our Prime Minister offered an investigation into the matter, then why run away? We even offered to the friendly countries like the United Kingdom to join in the investigation. We told the international community that an investigation will reveal the facts, but I think it's the right-wing BJP, which is against the Muslims, against the Sikhs, which has persecuted minorities, and they wanted a reason to attack Pakistan, and without any evidence they have done so. But Pakistanis, we have a high morale, and we will respond back to Indian aggression, and the response is ongoing at this point in time. Well, the reason, like I said, that India has pointed the finger of blame because of your country's history and links with different terrorist organizations, which, as I said, in the last Trump administration, they cut military aid. Your country was on a grey list for a number of years, including just a few years ago, Osama bin Laden was discovered near a military base in Pakistan in quite an affluent area. How did he get there? U.S. Navy SEAL Special Forces conducted that So operation inconvenient, without right? telling, Pakistan that India has pointed the finger of blame because of your country's history and links with different terrorist organizations, which, as I said, in the last Trump administration, they cut military aid. Your country was on a grey list for a number of years, including just a few years ago, Osama bin Laden was discovered near a military base in Pakistan in quite an affluent area. How did he get there? U.S. Navy SEAL Special Forces conducted that So operation inconvenient, without right? telling, Pakistan, who were their allies at the time, working with them in the war in Afghanistan, because they couldn't trust the Pakistani defense and intelligence and military establishment. And so because of Pakistan's reputation in this area, that is why Indian officials have said, based on the information they have, they've pointed the finger of blame on Pakistan because the Resistance Front, a splinter organization linked to Lashkar-e-Taiba, which is linked to the ISI in Pakistan, He's is having a bad believed day. to be behind this attack. I deny these allegations completely. Oh. And I don't agree with your view. Yeah. Because This we in fake. Pakistan, our fourth generation have fought terrorists. Even now, Yeah, in no. Pakistan, No. we are fighting terrorists day and night. Our western region, our western border, Bro, no. all over, Pakistan is facing terrorist attacks every second week. If you're talking about the history, the Soviet invasion, the Cold War between the US and Soviet Union at that point in time, well, that was a different story. But No, I was post talking about 9/11, 2009 when Osama bin Laden was there. Oh, Or 2021 when the Taliban returned to power in Afghanistan. It was with the support of Pakistan that they were able to do that. that's slightly unfair Ah. because Osama bin Laden was not being harbored by the Pakistani authorities or the They were near a military base. I mean, you have very strong intelligence. No, that was very far away from the site where he was recovered. The point is that without Pakistani intelligence, They've got to get somebody else on right here. now, these ongoing operations. Bro, dishonest Dave here. President Donald Trump has made himself very clear in the State of the Union address when he has thanked Oh, Pakistan God. for their efforts in the war against terrorism, for capturing wanted terrorists, and for the good fight that we're Dishonest fighting, not Dave. only for ourselves, but for the whole world. I got that one from So chat, no other okay? I'm country sorry. has to its credit 90,000 lives. Politicians, military men, police, we've laid down 90,000 lives in this war on terror, and this war still continues. So I think India's allegations are ill-founded. They have no evidence. And when we offered an investigation into the matter, then India ran away from that investigation. Oh, and of it was course. attacked. Of Mr. course. Tarar, I mean, the world is waiting to hear and see how Pakistan responds and whether this situation escalates further. India says justice has been served. They accuse you of being behind the Pahalgam attack, and they say they have Man, responded. he's crashing Do you out. believe now a line can be drawn in the sand? I think India will now face Pakistan's very fierce response Oh, jeez. because we are never the aggressors.
And regarding Pahalgam, as I said, the Indians are questioning their own government that they have no evidence. I gotta They respect have it, no man. facts, and they ran away from the investigation, which Pakistan had offered. Yeah. They attacked our civilians. They attacked our Bro. mosque today. They attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very, very effectively. Make no mistake, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. And what about India harboring terrorists, assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia? What? And when we captured their spy, Kulbhushan Yadav, we have numerous incidents when India is involved Maybe. in targeting Pakistani localities, and they have been involved in terrorism not only in Pakistan but in many countries around the world. So I completely deny what you're saying. Maybe he's right. Minister, what do you expect from the international community? Do you expect President Trump to step in, intervene? Do you expect the UK government to try and de-escalate the situation? You see, absolutely, people will be concerned about the situation, and countries around the world have expressed their concern. But our diplomatic efforts, we presented our case to all friendly countries. Our Prime Minister had a telephonic conversation a few days back with Marco Rubio. He spoke to the Iranian president, he spoke to the Malaysian president, he spoke to the UN Secretary General, he met the ambassadors of United Kingdom, he met the ambassador of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Turkey, China. We presented our case before the world, and we had already told the world that India will attack. I had said that in my press conference, and that is exactly what has happened, because India is the aggressor. Well, because they Without got any attacked, evidence, they right? wanted From to that create terrorist an attack? atmosphere. India says it's altogether hit 9 targets. They've Yeah. said that they were focused, they were measured. They've described this as hitting terrorist infrastructure. You say it is not terrorist infrastructure. Of course. And you will give access to international media as well as local media to be able to access those sites. I know you said you were going to take them there tomorrow, but in the past, when we have seen these sorts of strikes, the Pakistanis have shied away from giving access. You see, when I took foreign and local journalists to a village near the LOC, and tomorrow morning, I was planning to take them to Bahawalpur, to Murikit, to show the exact place where these strikes have occurred, to show them that local population is living there. Our women, children, our civilians are living there. But I think we totally deny India's allegations regarding terrorists. We have complete evidence Well, that where'd they women come and children from, have then? been targeted. There are civilian casualties in this, and we will bring this evidence to the foreign media, to the local media, because there were no terrorist camps at all, and I can vouch for that. And I completely deny these allegations. There are no terrorist camps, no terrorists were being harbored. These were civilian populations. There was a Except for mosque, Osama there bin were Laden. locals living there, and their accommodations have been targeted, which is very, very unfortunate. We are responding to that. Thank you very much. In 2019, Pakistan shot an Indian plane and a military jet, and they captured an Air Force pilot. They returned the Air Force pilot, and that de-escalated the situation. Yeah. This time around, India has launched the airstrikes not in Pakistani airspace. How do you think the situation might de-escalate now in this situation? I think it's an ongoing situation where they've attacked and we are responding. Let's see how it turns out. Thank you for your time. I'm grateful that you took my voice. Very kind. Thank you very much, Minister. We're grateful that you've joined us. Yeah, here. he about to get his Thank you. he about to get chewed the fuck Actually, out.
protests break out at the University of Washington in Seattle, as LARPers in Black Bloc use trash can shields to push back private security. But even when the Seattle police arrived, they also were forced to retreat. And as the activists used bike racks to block the streets, taking over entire portions of this public university and lighting fire to garbage cans to block entrances, the police reinforcements finally arrived, demanding the protesters disperse. Uniformed police officers will be entering this building. If you remain inside, you'll be subject to arrest. WSP and CLPD will be making trespass arrests here at this location. Any interference with this operation will result in your arrest. To which their makeshift barricades were only a minor inconvenience, as they entered the university to dismantle their occupied protests and make several arrests. Now, when Como News covered the story, they explained how they were protesting the university's connection to Boeing, as about 30 activists were arrested after setting fires, just like the similar protests last year that took over the university for 3 weeks. But when the Seattle Times covered the story, they weren't even certain these were even University of Washington students, as there were claims that at least one of them was a King County public defender that also attended other Seattle riots. As the Times also reported, the protesters demanded the university sever ties with Boeing, as they have donated over $100 million since 1917. You'd think if these activists actually knew anything about what they were protesting, they wouldn't attend this specific school in the first place. Unless they knew nothing about the movement until social media told them to be angry over it. Or they don't even go to the university. And I believe it's probably a mixture of both points, as these idiots are just LARPing with their black masks and umbrellas, thinking they can stop entire militaries by stacking up trash on a sidewalk, where they did the same actions for the same reasons last year and accomplished absolutely nothing. But for some reason, they believe maybe this year, with fewer people and even less political pull, maybe this time their trash can chants will actually stop the war. But unfortunately for them, they are officially in the find out phase of their movement. As remember last year, Columbia University had similar protests, where they shut down sections of the school to wear their masks and shout their slogans, then break out into dances, as somehow this was going to stop the war overseas. And eventually there were mass arrests, though usually those charges were quickly dropped by the New York DAs. But fast forward to today, the feds are actually revoking their visas, as a member of the same movement that just took over the University of Washington was detained, with the Trump administration announcing, "We give you a student visa to study and get a degree, not to become a social activist that tears up the campus. And every time he finds one of these lunatics, he's going to take away their visa," as more than 300 student visas have been revoked, with some of them already self-deporting, as it's even impacted universities in California. And good riddance, as I could never imagine going to, say, Japan, then shutting down their schools and setting fires all in the name of injustices in Indonesia. But for some reason under Biden, we basically sacrificed higher education all across the country for over a few weeks, all because the powers that be didn't want to upset their voter base that they themselves previously trained that you can destroy your own cities to get what you want politically. But that's all over now, as some of these people actually went through the trouble of getting good grades and paying tuition to gain admission to a university in America. But instead of getting a college diploma, they just majored in F around and find out. So if you appreciate my concise, lighthearted commentary on the tragic status that is today's reality, hopefully I've earned your subscription, then go check out the video on how the union protests in Los Angeles are also about to backfire. I mean, this isn't even the only thing that happened today. Like, apparently the Houthis surrendered, or they just at least agreed to stop attacking. We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. That's they nice. Just don't want to fight, and we will honor that, and we will stop the bombings, and they have capitulated. But more importantly, we will take their word
They say they will not be blowing up ships anymore. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. That's great. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the... I mean, this is what I said about it, right? People said, oh, you can't stop them from doing it. And I was like, if you can't stop some rinky-dink terrorist group from one of the poorest countries in the world from stopping international trade ships, if our military can't do that, I want my money back. Really, like, I want a fucking refund. Because, like, where's it going? What's the point? Like, we can't even figure this out. Like, bro, why don't we just, like, I could at least buy something else, right? Or do something. Various seas. Yeah, I want a bigger tax it return. wasn't just Yeah. the canal, it was Tax refund, a yeah. lot of other places. And I will accept their word, and we are going to stop the bombing of the Houthis, effective immediately. We have Well, so this happened just a little bit. All right. Well, no wonder they quit. Yep. That's a fire? That is a crazy fucking fire. Looks like hell? Yeah, it does. Oh my god. By the way, of course they surrendered. Like, of course. I don't know why anybody would be surprised at all about that. This morning, RDF large-scale drone attack, Port Sudan, hitting civil infrastructure, including the airport. Let me see if I can find the rest of this here. Yeah, this is just a crazy fucking video. Massive drone strikes hit Port Sudan. They already said they didn't surrender. I don't know. I mean, do the Houthis have a Twitter account? I don't even know. I mean, I'm sure they do, right? They have Instagram. Yeah, I have no idea. He's a dumbass. That's not real stuff, Taz. Okay, well, let me see if there's any more about this at all. And, Houthi-affiliated media channels have released the first look at Santa's International Airport of today's waves of strikes from Israeli Air Force. God damn. Well, don't underestimate the enemy. I mean, let's be real, guys. I mean, there's no way that they were gonna keep doing it. They destroyed the whole airport. Yep. The Houthis hit their airport first. Yeah, there was an attack on an Israel airport. I don't know if that was from the Houthis or not. I have no idea. Keep poking the bear and it's gonna bite. Yeah. God damn. So they destroyed the entire airport. Is that true? And it was apparently Israel that did this, or America? I mean, you know, MB4, what's the difference? But like, which one's taking ownership of it? It's Israel. Okay. Wow. Holy fuck. Pretty much, they destroyed the terminals and the plane roads and the comm tower and the planes, at least 10 of them. So you can call it an airport anymore, destroying civilian airplanes? Yeah.
don't know really what this had to do with the Houthis. I'm not even sure. Must be a reason. Yeah, it's hard to say. I mean, I don't know. Check Google Maps. The whole airport was fucked already. Abandoned and destroyed airplanes everywhere. Yeah, I don't think much. Yeah, I don't think anybody's gonna be flying out of there for a while. Let's see if I can find any more of these. This is from 2004. Israeli military airstrikes completely knocked Sanza airport in Yemen out of operation. Senior Houthi official warns Israel just crossed a red line and must await our response. Oh man. Jesus. Well, the response is to cry more. I mean, I don't know. Like, this is dumb. Who's qualified opinion to have a qualified person have an opinion on this? I don't really think that you need to have like much of a qualification, right? I mean, I think honestly, you know, you're not mad that like I'm not. And by the way, you're right. I mean, I'm not an expert in this or anything. Like, I'm just looking at it as it's happening. But you're probably just mad because I'm not covering it the way you want me to. There's actually like no real like logic to it at all. Yeah, of course. Yeah, I mean, there's nothing to do about that. Terrorist supporters, I can't. You know what to think without school telling you how to think first. I mean, I don't know. Well, I'll see if there's any statement about this. The Houthis have surrendered, Trump announces. Jesus. Did I hear about the University of Washington crash out? No, remind me about that after I finish this and I'll look at it. Some terrorists need to understand the loss of life is horrible, not to be celebrated. I mean, I don't think that I'm really going to get particularly upset about like actual terrorists getting killed. It's not really something I'd look at to be like horrible. But at the same time, I mean, you know, if it's like a civilian airport, I mean, like, this doesn't look like a military plane to me, right? And it's just, I think it's easy to say that like something like this is really sad to see happen. And that, like, there are a lot of civilians that are, like, negatively impacted by this on a massive level. That had nothing to do with it. It's definitely sad to see. I mean, I'm not even really saying that they shouldn't have done it. Like, I mean, maybe they still should have done it. But that doesn't mean that, like, you can't have empathy for the people that are there that are negatively affected. That don't have anything to do with it. I'm not sure how this airport's connected to the Houthis. I'm not sure. Houthis remain undefeated. Trump surrender. Oh no! The Trump is surrendering to the Houthis. Oh. Oh wait, no. This is from a week ago. Okay, so this, yeah. I guess that's not really going so well nowadays, right? They're done fighting Israel and stopped their operations. I mean, I'll be real, right? I mean, it's pretty obvious that, I mean, this is a pretty small, like, not really very well-funded, like, I think terrorist organization, right? And so it's not like they're really going to be able to stand up against Israel and the United States bombing the shit out of them, right? I mean, it's just not. Especially after, like, Trump was, like, releasing, like, fucking, like, kill cam footage of, like, Houthis, like, every day. I mean, there's not going to be that many of them Iran-funded.
Well, didn't Trump say that, like, if they kept getting funding from Iran, that Trump would, or they kept getting funding, period, he would blame Iran? So maybe Iran heard that and they stopped funding it. Right? Because, like, they don't... I don't think they actually want to have any sort of a fucking war, right? They didn't quit. There's no evidence except for Trump saying it. You're right. And so I guess we're just going to have to wait and see what happens. Because, like, there's a good chance you could be right and it actually didn't happen and Trump's lying, or that maybe they lied to Trump and they actually intend to keep attacking. But if the attacks on the ships stop happening, then I'd say that'd be a pretty good thing. Yeah, I mean, I'll be real. The Houthis have the largest stockpile of non-nation run military. Non-nation run military. The Houthis the largest stockpile. Like, you mean stockpile of people or weapons? The airport was the main supply route for missiles and other weapons, along with their dock, which was also attacked. Yeah, I saw the dock. The dock was insane. If they go back on their word, Trump will just escalate the bombings. Why do you think Trump would push that info, though? Because... I don't know, probably just to make them look bad. I mean, it seems pretty simple to me, right? I mean, of course. There's also Saudi Arabia. I don't know if Saudi Arabia funds them or not. I have a feeling, I would assume they don't, but like, maybe I'm wrong. They had not stopped. Basically, Trump is making shit up. All the other Arab outlets say otherwise. Maybe you're right. I guess we're gonna have to find out in a couple of days. You know, I mean, it's pretty simple. If they keep bombing and they keep doing shit, then obviously they lie. Houthi didn't make any statements about stopping operations, as you can see on their official X account. The latest statement by the official spokesperson for the Houthis was issued on November 3rd, and it speaks of escalation. Yeah, but Trump never said that they made... Oh, this is from 2020. Oh, I'm thinking about something else. Okay, I'll see if there's any other information. Yeah, I didn't read the date there. That's something totally different. But yeah, okay. Well, hopefully this is true. I mean, you know, like, terrorists are bad, and, you know, hopefully, you know, that's... You know, we get rid of them. And so, ideally, that's the best outcome. Wacht maar nou. Here
Hoi. Hoi. Ga je naar Minardi? Ja, daar wou ik wel heen gaan. Kan je dan melk halen ook voor me? En ook weer die yoghurt en een vla of zo. Ja, dan moet ik morgen gaan. Want je weet, woensdagmiddag of donderdagochtend wordt er nieuwe shit geleverd. Oh, oké. Dus dan moet ik donderdagmiddag gaan of later in de ochtend. Of vrijdag. Ik ga morgen denk ik wel. Ik heb ook shit nodig. Dus, bij mij is ook alles op. Ja. Oké, ja, dat is wat ik ook nog wil. Ik wil melk hebben. Een paar liter. Ja, hoeveel? Doe maar 4 liter of zo is wel goed. Of 6 eigenlijk wel. Maar... 6? Ja, 6 liter. Oké. Wat nog meer? Ik zei yoghurt ook. Doe maar een aardbei-yoghurt en of kers of zo, wat zou ik hebben. Ja. 2 yoghurt wil ik wel. Dus doe maar 2 smaakyoghurt. Je hebt aardbeien en kersen en sinaasappel geloof ik. Oh ja, die sinaasappel die was echt fucking lekker. Die is echt lekker, die moet je echt proberen. Ja, het is heel lekker frissig. Het is heel fris. Yoghurt, aardbeien, sinaasappel. Met melk. Doe ook maar een vla, 1. Moet je maar even kijken aan lekker of zo. Die ene vond ik lekker, die kokos ding of zo. Ja, kijk. Oké. Moet je van hen ook een brood proberen? Ja, doe maar. Doe maar 2 brood anders. Als die gewoon lekker is, dan wil ik dat voortaan wel hebben. En ook grote broden. Ja. Kan je ze in halfjes verpakken? Is dat mogelijk? Dat moet ik daar even vragen. Of ik dat doen, maar ik denk het wel. Oké, ja, want ja, zo'n heel broodkruid is altijd te veel gewoon voor mij. Elke keer als ik dat moet doen, dan word ik geforceerd 2 dagen lang brood te vreten, want het is gewoon te veel voor mij. Ja, daarom verpak ik het thuis per 4 sneetjes in boterhamzak. Dus dat past precies in een boterhamzakje. Ja. En als we het niet verpakken per helft, kan ik het hier thuis gewoon in de pedaalhemmerzak doen. Een helft. En dan eens gewoon in die zak. Ja. Dat boeit ook niet. Een half brood is ook voor mij te veel. Ja, dat is ook. Echt ook voor mij, maar ook weer niet. Ja, ik moet denk ik ook naar de Aldi, want ik heb schuursponsjes nodig en zo. Die haal ik altijd bij de Aldi. Ja. En ik heb ook die blikken, hondenblikken weer nodig, want die vinden die echt niet lekker van die hunebouw. Oké, ja. Doe maar, kan je ook wat blikken voor mij halen, 100 blikken? Was trouwens Ja. gisteren... Wat? Je had er nog heel veel in je kast, hè? Zijn die alweer bijna op? Ik heb er maar 1 in mijn kast. Oh. Dus ja, die heb ik ook nodig. Ja, doe wel vissen. Neem broodje. En die sticks, ja, moet maar kijken of die er weer zijn. Maar die zijn er al, weet ik het hoe lang niet. Volgens mij komen die niet meer. Ja. Terwijl die altijd heel goed liepen. Die was dus soms ook gewoon uitgekocht. Ik vind het gewoon raar waarom dat weg is. Ja, waarschijnlijk een te goed product, weet je. Dat vinden ze niet leuk. Ja. Weet je wat ik had gedaan? Ik had die beachtalk een paar dienst gekocht op de AH voor 5 goud. En dan ga ik ze upgraden bij dat lot.
Hoor je me? Wat? Ik had die biestok op Bindings gekocht op de AH voor Ja. 5 goud. En toen ga ik ze upgraden bij dat mannetje wat er staat bij de koning. Kan je dat gewoon upgraden al? Oh ja, de belt en braces gaan als eerste. Dus die braces gedaan. 16 agility, 7 stamina, 5 intellect. Ja. Die set kan misschien wel goed zijn eigenlijk voor Hunter, weet ik niet. Voor Rook is die heel goed, die set. Ja, plus 2 krijg ik gewoon alleen maar plus set bonus plus 200 armor, maar ja. Ja. Ik moet nu een of andere quest doen hier in Catcusson die ik daarna kreeg, wat dat ook mag zijn. Ja, het is voor de hele set, zeg maar. Op het einde krijg je de chest en de helm of zo. Die zijn de laatste items. Maar je moet al die items dan hebben van die Beastalker. Ja, dat heb ik niet. Ik heb alleen nog die belt gekocht, die was ook 5 goud. Ja. Want ik ga die set die ik van PvP heb niet verbreken. Dan mis ik 20 agility. Ja. Waar? En naar dit mannetje. Want ik heb geen vervolgquest gekregen van dat mannetje in Ironforge voor die belt. Wat? Ik heb geen vervolgquest gekregen voor die belt. Oh, je had... Ik weet het niet. Je zei dat je een quest had in Gadgets on. Ja, ik had die bindings gecomplete. Dat die is geüpgraded en dan stuurt ze me naar Tanaris. Ja, dat is de continuation, ja. Het is gewoon Weet je niet wat ik moet brengen dan naar die vent? Wat? Want dit heet de Ectoplasmic Distiller. Dat is die vervolgquest. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Moet 40 goud brengen, Volcanic Ash 25, Stone Scale Oi 10, Creator Eternal Assassins 4 en Delicate Arcanite Converter. Wat dat ook mag zijn. Oh ja, ja, dat zijn die dure dingen. Die, hoe heet het? Die Delicate Arcanite Converters. Daar heb je er 4 van nodig voor die ene scope van 3% hit, weet je. Hoe kom je daaraan? Wat, die Delicate Arcanite Converter? Ja, kan die kopen op de AH-vond? Engineers kunnen die maken, maar dan heb je Arcanite... Ja, je kan ze ook kopen van de AH, maar het zijn 100 gold per stuk of zo. Ik weet niet of je dat wilt doen. Moet je even kijken of je die set wel überhaupt wilt. Ik weet niet eens wat de stats van de Beastalker belt zijn, van die geüpgrade zijn. Zal ik even linken voor je? Ja. Want ik heb die Beastalker belt wel gekocht, maar ik weet niet wat de upgrade is. Want dat, ze laat die nog niet zien. Maar mijn belt is... Ik kan dat zien in die dinges. Dit is de hele Beastmaster set. Ik stuur gewoon even alles hoor, want ik heb geen tijd. Ik ben in het dungeon. Dat is dus de geüpgrade versies allemaal. Okay. Oh, die worden ook paars? Ja, soort ook paars, ja, sommige. Er zijn zitten goede pieces tussen, maar waarschijnlijk niet zo goed als de PvP gear, maar misschien ook wel. Dat weet ik niet. Kijk, ik heb die Beastalker belt op 16 agility, 16 stamina en 10 intellect. En ik heb nu alles 12. 12 agility, 12 stamina, 12 intellect. Dan is die upgrade van die Beastalker belt wel beter. Ja. Maar ja, niet echt heel veel beter, maar 4 punten. En 2 minder intellect. Maar ja, dan krijg ik met die 2 set plus all 8 resistance. Maar ja, ik weet niet of je daar wat aan hebt. Is het toch waard, die 40 goud en al die shit wat moet kopen? Nee, ik vind het niet waard waarschijnlijk. Dus die gear is niet zo heel goed. Het doet wel heel veel voor je pet increase, hè, als je kijkt naar die andere items. Die helm is wel goed, maar ja, ook weer niet zo heel goed. Dat je daar zoveel gold voor waagt te spenderen. En dat gaat je een lange tijd kosten ook. Hè. Dan moet je heel veel dungeons gaan doen ook. Ja.
Maar ja. Hey. Ja, dat wil ik dus hebben. Ik wil ook nog wel... met hoeveel appels ga je over voor me halen? Ik wil een aantal appels. Oh, oké. Ik zou even kijken voor zo'n 2 kilo of 1,5 kilo zak. Ja, of kan je ook allemaal verschillende soorten halen. Ik wil proberen die appelchips te gaan maken, weet je. Zeg maar net zoals gewoon chips, zeg maar. Maar dan is het van appel, weet je. Oh ja. Ja, ik kan wel kijken van de losse appels of ik overal 1 of 2 van meeneem. Ja. Ligt eraan of we 4 verschillende lossen hebben, neem ik gewoon 4 lossen mee. Ja. Dus heb je in één keer 8 appels. Ja. Ik wil best wel dat proberen. Misschien is dat wel ook iets om te gaan verkopen of zo, weet je. Ja. Want als het lekker is, waarvoor zou je dan niet liever die appelchips willen dan die potato, weet je, dan de aardappelchips? Ja. Maar mensen vinden het waarschijnlijk lekker omdat die chips van die je normaal haalt, die zitten vol met olie en zo, weet je. Ja, dat klopt. Maar ik zat te denken wat mij lekker leek met die appel. Misschien wel als ik er kaneel op doe, weet je. Dus misschien dat is een beetje als een appeltaart of zo. Appel gaat heel goed met kaneel, dus. Misschien als ik die chips maak van die appel, dat ik dan dat kan doen met dingen, ja. Ja, misschien is dat wel ook iets om te doen, ja, voor een idee om te verkopen, maybe. Ja. En wanneer wil je die tabakplanten halen? Of bladeren? Want die Michel heeft het al gedaan, hè? Hij zegt, ja, dat werkt gewoon goed. Hij heeft zijn eigen blend gehaald, zeg maar. Hij heeft gewoon zijn eigen dingen gehaald wat hij lekker vindt. Ja. En dan, ja. Dan heeft hij gewoon zelf gemaakt. Oké. Zal ik foto's sturen? Ja. Kijken. Hij heeft 1,5 kilo tabak. Ja. Kijk hoor. Dat is 1. Dat zijn die bladeren die hij zelf bestelt. Ja, zo ziet het eruit. Ja. Dat is 1,5 kilo. Wacht. En meer foto's. Hey. Zo zag het eruit toen hij het had. En dan hier zo is als hij het heeft gemalen door die machine. Zo'n machine gekocht. Hè? Ik heb ook zo'n machine gekocht. Ja. Oké, maar dat is nog niet echt fijn dit. Ja, ik weet niet of hij het er al doorheen heeft gedaan. Eigenlijk misschien is dat er nog niet doorheen geweest. Dat we nu kunnen kijken, maar... Het is wel kleiner dan de rest, maar... Eerst wat. Ja, dan moet je het gewoon nog een keer er doorheen gooien waarschijnlijk. Ja, dat het klein genoeg is. En dan? En wat gaat hij er dan mee doen? Dan maak je er gewoon een check van of sigaretten.
Het heeft hij uitgelegd hoe hij het heeft gemaakt, Romano. Even kijken hoor. Heeft hij gewoon alles door elkaar gegooid en daarna geuzeld en dan sigaretten maken of chef. Weet ik wat hij ervan maakt. Ja, meestal doe je dat. Dat is de blend, zeg maar. Je doet het gewoon allemaal door elkaar heen. Als je je blend hebt. Weet je, het is gewoon... Ja. Je neemt tabak dat je goed vindt. En dan met de procenten weet je ongeveer. De hoeveelheid. En dan... daarna, eigenlijk je hoeft niet alles te husselen. Het ligt aan hoe je het doet, weet je. Als het 50-50 is of zo, bijvoorbeeld met 2 dingen. Dan ja, oké, dan kan je het gewoon bij elkaar gooien natuurlijk. Maar als iets maar 10% ervan moet of zo, dan moet je dat even zo zelf gaan verdelen. Ja, moet je dat wegen en dat soort dingen. Ja. Ja. En wat heeft hij ervan gemaakt dan? Gewoon zo tabak om een check te rollen? Of Ja. alleen maar peukjes te maken? Of sigaretten? Wat doet hij? Ja, is gewoon voor tabak. En dan, hij heeft ook zo'n sigarettenklikker, weet je. Dat doet hij waarschijnlijk ook, beide. Oké. En hij is daar nog steeds mee bezig, want hij weet niet hoeveel tabak hij er... ja, het is gewoon als je 1,5 kilo tabak hebt. Hij heeft het al een tijd geleden gezegd, maar ik heb niet echt gevraagd. Even kijken hoor. Hij heeft... even kijken hoor. Hij heeft ze allemaal losgeprobeerd. Ja. Zegt hij. Ja. Virginia Orange. Super nice, zegt hij. Het heeft een zware smaak en nicotine, zeg maar, zegt hij. Oké. En dan is er Italian Virginia, is lighter. Is lichter dus, weet je. En wat smoother, zegt hij. Oké. Hij zegt als hij het had gekocht in de Nederlandse winkel, dan was het €740. Nu 120 met de machine en verzendkosten. €72 voor tabak. €20 verzendkosten. €92 tegen de 740. €648 bespaard gelijk. Ja, weet. Ja, is dat niet normaal? Ja, niet normaal. Daarom, je moet het gewoon doen. Weet je hoeveel geld je gaat besparen? Het is ook goedkoper dan dingen ook gewoon, dan Duitsland ook. Ja, het maar €20 verzendkosten. Ja. Maar beter gelijk heel veel bestellen. Toen Ja. heb je daar maar verzendkosten. Je kan ook beter gewoon gelijk die betere halen. Die betere machine, weet je? Die goede. Ja. Ja, tuurlijk. Die was ook iets van 100 zelf toch geloof ik, hè? Ja, je kon die iets goedkoper hebben, die €90 of die €120. Ja. Maar zelfs met die molen erbij heeft hij zoveel bespaard, hè? En die molen hoeft hij maar 1 keer te kopen. Daarom. Ja. Want hij krijgt dat zo binnen, dan hoef je het is al gedroogd alles, dus eigenlijk gewoon gelijk gebruik klaar, hè? Je kan het gewoon gelijk gebruiken. Volgens mij wel, ja. Ik kan hem wel vragen. Want je hoeft er voor de rest niet te drogen of wat dan ook, want dat is het al natuurlijk, de bak is al gedroogd. Ja. Dus ja, al ben je een hele dag daarmee bezig, ik denk een paar uur alles te grinden en dan... Ja, hij deed er 2 uur over, zei hij volgens mij. Oh, ja. Alles te grinden. Ja, dat valt ook nog mee. Het is gewoon alsof je een gehaktmolen hebt, weet je. Draaien steeds. Ja, daarom. En dat was die ene, van welke site heeft hij het besteld? Die ene die jij toen had gelinkt? Ja. Gewoon die website waar je die molen haalt en zo, weet je. En dan kan je ook die tabak gelijk halen, die planten. Ja, ik ben even aan boven gekomen, waardevol. En dan kan je gewoon, als het goed is staat er ook op die website wat is, zeg maar, weet je. Bijvoorbeeld Marlboro en zo. Ja.
Ik denk dat dat echt sowieso waard is hoor. En dan misschien kan je het zelfs voor karma doen, weet je. Kan je misschien nog een beetje geld verdienen er nog op ook. Dat zei rood toch? Ja. Dan kan je gewoon zeggen, ja, ik heb gewoon dit, ik probeer dit maar. En misschien is het nog lekkerder ook, weet je. Want er zit geen meuk over bij, weet je. Het is gewoon clean. Het is gewoon puur die plant. Je hebt geen gekke chemicaliën er doorheen en zo. Of dat het is gewassen of zo, weet je, met chemicaliën en zo. Dat doen ze ook. Dus misschien, ja, misschien vind je het nog beter ook. Oké, dus tabak.kopen.nl. Tabakkopen.nl. Ja, tabakplanten kopen of zo. Ik weet ook niet meer hoe het heet. Of Voor bladeren. alle van 15 kilo of meer met gebruik van de code €15 korting. Zo. Als je zoveel kilo haalt, maar ja, dan ben je wel echt... Nee, 5 kilo. 5 kilo, oké. Dan ben je wel wat te kwijt ook. 5 kilo of meer met gebruik van de code. Alleen op tabakwater. Ja, dat is best wel veel, 5 kilo. Ja, want 1 kilo kost al 38,99 staat hier. Nou ja, dat is niet. Maar hoeveel, jij zegt dat je maar 1,5 kilo hebt verkocht. Wat? Jij zegt dat je maar 1,5 kilo hebt verkocht. Even kijken hoor. Hij heeft... Want daar is zoveel zakjes. Ja, daar heeft hij Want meer natuurlijk. Hij heeft 4 misschien gekocht, dus 4 kilo. Ik weet niet of je Ja. in minder dan een kilo kan... Ik zie alles per kilo staan, maar even kijken of ik erop druk. Of je dat per minder kan doen. Nee, alleen maar per kilo staat hier. Oké, wacht hè. Moet ik even gaan lezen wat hij allemaal heeft gezegd, maar ik zit in een dungeon. Ja, nou ja, dat doe je maar een andere keer. Even kijken hoor. Ik weet niet, Je kan maar alleen maar per kilo, toch? Ja. Ja. En hij zegt 1,5 kilo. En ik weet niet, 1,5 kilo tabak. Misschien is dat wat hij eruit over heeft gehouden? I don't know. Lijkt mij Onder niet. staat, daaronder staan bundels, 1,5 kilo. En dan krijg je een prijs van bijvoorbeeld 69,99. Dan heb je 3 soorten. Oh ja, misschien, dat heeft hij waarschijnlijk dan. Want hij heeft 3, ik zie dat hij 3 bags heeft. Of 4. Ja. Ja. Je hebt hier met 4 soorten, hier met 3 soorten. En ook met 2 soorten en met 3 soorten. Dat zijn bundels van 1,5 kilo. En sommige 1 kilo. Kun je linken, die website? Ja, die bundels is wel dan goedkoper. Of niet, dat weet ik dus niet. Want het kost... per kilo zijn ze van €36 tot €40. Bundels, zei je? Ja, het staat als je naar beneden scrolt, dan moet je bundels weten. Ja, ik zie het staan, bundels. Ja, 500, 500, 500. Oh, ze zijn ook met 4, zie ik staan. 2 kilo. Ja.
Even kijken hoor, er stond ergens mengsels, denk ik. Dat was ergens waar je kon zien wat is, weet je. Ja. Wat bijvoorbeeld Marlboro is en zo. Ja, het is goed. Die daarboven. Hier staat bijvoorbeeld nummer 11. Er staat 45% van Deutscher, 40% van Pride, 15% Burley. Maar dat, Wat is het ook weer? Wat is die 11, nummer 11? ja, dat zijn mengsels, dat weet ik ook niet. Ja, ik weet niet meer waar dat stond. Het stond ergens. Ik weet niet meer. Misschien had hij dat een keer gelinkt of zo. Dan kon je zien wat gebruikt. Want ik weet niet wat gebruik heeft voor je Spirit of zo. American Spirit. Oké. Maar ik rookte altijd gewoon Marlboro, dus als het daarop lijkt. Dat kan je doen. Je kan die mix halen als je Marlboro lekker vindt. Maar ik weet niet of het hetzelfde gaat maken natuurlijk, omdat het puur is, hè. Het zal wel een beetje anders maken, maybe. Ja, ik ben even aan het lezen naar die vragen. Ja. Want hier staat, zorg ervoor dat je de aan elkaar gelijmde vellen van elkaar scheidt om een minimum aan ventilatie te garanderen. Dan kan je ze simpelweg in de plastic zakken laten liggen en bij voorkeur in een ruimte die beschermd is tegen licht en vocht. De bladeren zijn zonder probleem meerdere jaren houdbaar. Kun je nagaan. Ja. Maar de droogste soorten zoals Samsung, Gram Muscat, Italia en Orange kun je niet scheiden zonder grote kans op schimmel. Oké. En voor de birdie is het zeer aan te raden om de hoofdnerf te verwijderen zodra de bladeren zijn ontvangen, door deze van boven naar beneden te trekken, voordat ze in een plastic zak worden gedaan. Oké. Dat klinkt al makkelijk ook. Hier staat ook, sommige soorten hebben een zeer lage luchtvochtgehalte, zoals Samsung, Cafat, Italië en Orange. Om deze te behandelen kun je ze rehydrateren door er warm water op te sproeien, terwijl je de bladeren in de plastic zakken laat zitten en ze vervolgens 30 minuten tot 24 uur te laten intrekken voor de meest problematische gevallen. Deze techniek werkt ook met tabakskruimels. Oké. Dus als je droog tabak hebt, dus dan kan je dat gewoon in een plastic zak doen met heet water eroverheen. En dan daarin laten zitten in dat hete water. Oké. Dan, I guess het absorbeert een klein beetje vocht door die zak heen of zo. Oh, wat goed dat je dat zegt, want ik dacht dat je gewoon met een plantenspuit ze gewoon moest maken, maar dat is helemaal niet. Nee, in die zak moet het zitten, in die plastic. Terwijl je de bladeren in de plastic zak laat zitten. Ja. Oké. Anders wordt het nat. Maar dat is wel cool, dat wist ik niet eens. Nee. En tabak blijft toch jaren goed ook, dus... Ja. Als je een keer te droge tabak hebt, dan kan je dat nog ook doen. Dat is wel echt veel aan kilo. Dat zal je echt een lange tijd mee doen, denk ik. Ja. Ja, dat denk ik wel, een kilo. Want ik hou altijd 15 pakjes van 30 gram. Dus dat is 3, 7, 9. 15 keer 3 is... 450 gram. Oké. Dus dat is een halve kilo, zeg maar. Ja, dat rook ik in de maand. Oké, dus dan kan je er 2 maanden mee doen. Dan. Ja, met een halve kilo. Nee, maar met een kilo kan je 2 maanden doen, toch? Dan. 200, hoeveel is dat dan? 15 keer 30 gram? 450 gram. Oh, 450 gram. Oh ja. Ja. Daar kan ik er 2 maanden mee doen, ja. Ja, echt hoor. En Want dat is, hier staat- maar dat is als je maar 1 kilo haalt, hè?
Je gaat meer halen dan 1 kilo waarschijnlijk. Want je gaat waarschijnlijk een blend doen. Ja, even kijken wat op die van Volvo lijkt. En dan ga ik dat kopen. Dan ga ik dat gewoon uitproberen. Ja, even Dus kijken. dat, hoeveel dat is, want ik moet het eerst uitproberen. Daar lust ik het niet eens. Ja. Ja, het zou echt kut zijn als je hem niet lust. Ja, misschien vind je het wel nog lekkerder, weet je. Dat zou helemaal mooi zijn. Oh, die recept is gedropt. Oh, ik moet hem winnen. Even kijken, waar ben ik dan? Kijk, nu ben ik klaar met die run eindelijk. Je moet weer naar je Discord gaan, want je had op hem gelinkt met die smaken. Dus dan moet je weer helemaal naar boven. Ja. Moet je het even relinken anders. Dat je het even weer opnieuw naar me toe linkt. Moet je het even kopiëren en dan weer plakken. Dan hoef je niet helemaal naar boven te scrollen elke keer. Ja. Nog wel bijna. Ik heb die ene toch wel naar jou gelinkt. Die staat er dan weer. Dit is een Duitse fruit. Wat? Nou, ik link hem nu wel, want ik weet niet of dit er is, want het is Duits geloof ik. Ja.
Hij zegt dat hij een kleine zakje had gemaakt. En dan heeft hij het gemixt met zijn handen, zeg maar. Ja. En hij heeft ze ook allemaal losgeprobeerd. Oh, die Orient was zware taste en nicotine. Die Virginia Orange is super nice, zegt hij. Italian Virginia is lighter and smooth. Ja. Oké. Nee, dat is die site niet. Met die heb jij dus niet gelinkt met die smaken. Nee. Ik kan het ook niet vinden of zo. Het staat niet in je Discord. Nee. Ik kan het ook niet vinden meer. Hey, hey. Misschien was het hier zo, deze shop. Ja, en die goedkope machine kost maar 29,90 en gelijk die goede kost 129,90. Wat? Die simpele machine kost 29,90 Oh, en ja. die duur 129,90. Ja. Maar die kan je vastschroeven. Ja, die is Op waarschijnlijk wel beter. Die je kan vastschroeven. En daar kan je het ook, ik weet niet precies hoe dat werkt hoor, zo'n machine. Dan moet je dat van bovenin erin douwen of zo. En dan draai je. Ja, je draait gewoon net zo'n gakmolen. Je doet het gewoon door de machine heen. Van boven erin. Maar dan moet je wel een bakje daaronder hebben staan. Ja, of een zak of zo, dat het erin gaat. Ik kan het ook niet vinden. Maar kijk wat zijn er betaaldingen? Er staat hier Visa en nog iets. Kan je gewoon met dingen betalen. Met Maestro. Want helemaal beneden aan die site zie je gewoon de betaaldingen via wallet. En dan Visa. En volgens mij is dat Maestro toch? Ik weet niet precies wat dat is. FIFA Wallet, Visa, Mastercard. Oké. Dat is gewoon je bankkaart toch? Vanuit. Dat weet ik niet eigenlijk. Ik moet even kijken. Ik kijk gewoon even wat er gebeurt als ik klik op kopen. This is out of stock. Okay. Zal deze even toe. Visa, directe bankoverschrijving. Dan moet je waarschijnlijk directe bankoverschrijving doen. Ik weet niet wat dat is. Voor de betaling rechtstreeks vanaf uw bankrekening uit. Je bestelling wordt pas verzonden als het geld is ontvangen. Dan moet je in je Rabobank gaan en dan moet je die rekeningnummer invullen, weet je, en dan dat geld overmaken. Zeg maar. Overboeken is dat gewoon. Ik denk het, ja. Net zoals dat het geld naar jou overmaakt. Gewoon die naam en bankrekeningnummer. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ja. En anders met Visa. Oké. Waar stond dat joh met die... Oh, misschien kun je er gewoon een boek opzoeken. Smaken tabak. Ja, dat probeer ik. Maar welke Marlboro rookte jij dan? Oh, voor. Hoe weet je nog?
Even kijken. The original and smoother highly modified Virginia blends with an international taste. 60% Virginia, 20% Burley en 12% Oriental Turkish tobacco. Dat is Marlboro. Marlboro, dat hier klinkt even hoor. Dit is Marlboro, van wat ik kan lezen. Dat staat op Marlboro blijkbaar. Op mijn website. Oké. Ik zie hier... ik zie hier... Burley zie ik wel steeds staan ook. Ja. 68% Virginia, 12% Oriental Turkish. Ik zie geen Oriental Turkish staan bij bundles. Italië, Oriental. Italië. Wat? Hier staan. Wat? Oriental Samsung. Oriental Samsung. Dat is ook Oriental. En je hebt ook Orient Groen Proof Card. Ja, dus, ik zie het, ja. En zijn Orient verschillende. Samsung. Er zijn dus veel Ja. verschillende. Burley. Wat hem? Even kijken of ik hem ertussen kan zien. Die... ding. Bij die Orient Samsung staat. Orient Samsung is een kruidige tabak die als basis voor veel composities wordt gebruikt. Gecombineerd met de Virginia Gold, Virginia Orange en Burley variëteiten vormt het een smakelijke uitgebalanceerde melange. Welke? Dus dat is Orient Samsung. Ja, ik zie hier staat- staan. Ik zie hier ook staan bij nummer 15 bij die mengsels. Dus 40 of 60% Virginia Gold, 20% Burley, 10% Orient Samsung en 10% V Orange of zo. Virginia Orange. Ja, dat lijkt heel erg op die Marlboro, maar misschien iets lichter of zo, I don't know. Er zit minder Virginia Gold in en zo, maar... Ja. I don't know. Ik weet niet of je het lekker gaat vinden, weet je, dat is het probleem. Ik weet helemaal niet hoe het smaakt om zo tabak te roken. Ja. Ik weet niet. Heeft niet zo wat gezegd of het sterker smaakt of iets. Nou, Of niet? of het sterker smaakt? Ja, of het... Hij zegt meer, Ja. gewoon per blader heeft hij ze losgeprobeerd, toch? Wat ik zei. Ja, En die Virginia Orange vindt hij super nice. oké. Oh, dat Or- is ook erop. Ja, het is waarschijnlijk heel lekkere smaak of zo. En de Orient is een zware taste, zware smaak en nicotine. Ja, die Ja. Orient. En dan die Italian Virginia is lichter en smoother, zeg maar. En ja, dat zijn de drie die die heeft blijkbaar. Geen Burley dus. Nee. Hij heeft een, die 3 heeft hij of zo. Ik weet niet of die mixel ertussen staat. Die bundel. Orient Turkish Tobacco. 12%, 20% Burley en 68%. Ja. Ik denk dat hij deze heeft gehaald. V Italia plus V Orange. Of Virginia Italia, Virginia Orange. En Oriental Samsung. Waarschijnlijk heeft hij die mix gehaald. Die bundel.
Die is 71,99. Ja. Ja. Ja, die heeft hij gehaald waarschijnlijk. Want hij zei ook 72 euro voor de tabak. Ja. Ja, hij vindt het goed. Ja. Maar weet je, als jij die smaak niet lekker vindt, dan is het weer kut. Want dan heb je het bijna voor niks gehaald. Ja, ik weet niet of je het lekker gaat vinden of niet. Wat denk jij? Kan het proberen. Ja, gelukkig is het niet heel duur. Daarom. En je hebt dan nog heel veel over. Misschien vind je het wel oké. Misschien vind je het niet heel lekker, maar misschien kan je nog wel steeds roken. Weet je? Ik kan dan de volgende keer gewoon wat anders erbij doen. Om het smakelijker te maken. Zo kan ik steeds uitproberen. Ja, inderdaad. Je hebt 3 verschillende soorten, toch? Dus ik zou ze ook wat hij doet. Gewoon eerst allemaal losroken. Ja. Dan kan je een beetje proeven wat is. En dan kan je die blend proberen. Wat hun zeggen, weet je? Die combo. Die mixes met wat je hebt. Ja. En dan waarschijnlijk kan je zelf wel ook bepalen van... oh, deze is wat lichter. Of deze is weer wat zwaarder. Dan kan je, als je... Oh, deze mix vind ik niet zo licht genoeg of zo. Of te zwaar, of weet ik veel wat. Dan kan je weer een beetje eraf halen van dat en dit weer doen, weet je. Ja. Ja, dus dan moet ik kleine bundeltjes steeds maken. Kleine, steeds van de omf of zoiets maar mengen. Om te kijken hoe het is. Ja. Niet die hele zakken door elkaar doen, want dan... Ja, dan krijg je niet meer uit elkaar. Nee. Je moet gewoon elke keer allemaal kleine zakjes maken en proberen uit te mixen. Ja. Dan kan je eigen combo's gewoon proberen. Even deze proberen. Oh, even deze proberen. Ik zit nu op een andere site, die heet Tabak Express, maar die vragen voor 500 gram 25 euro. Ik weet niet of deze site goedkoper is of niet. Ja, hetzelfde ongeveer. Oké. Want hun machines zijn wel duurder. Daar vraag je gewoon 149 voor die ene. Is het dezelfde machine? Ja. Oh. Kun je die linken? Ja. Doe maar. Jij linkte ook die andere of zo, die pijptabak. Ja, die had ik al toch gelinkt. Ja. Maar die had je gelinkt, ja. Ik weet niet waarvoor die, maar... Ja, ik dacht voor die smaken. Misschien staat het hierbij, maar dat is tabak. Ja. Dat had ik nog op die disco. Ja, want die tabak die kost 149,90. Ja. We verkopen allerlei soorten. Ik weet niet wat ze allemaal verkopen voor een rouleau 1,3 millimeter. Ik weet niet wat het allemaal is. Waar staat dat bij tabak? Blonde tabak Ja, zie ik. Bij tabak heel veel dingen. Waar? Tabak? Blenders? Grinders. Oh, grinders. Oh ja, ik zie het. Oh, dat is hoe fijn je het wilt hebben. Dat is wat die molen doet, hoe fijn je het wil hebben. 1,3 mm dingen, 0,8 mm dingen. Hoe erg je het wil grinden, weet je? Ik denk zo klein mogelijk, hè? Weet ik niet. Ik weet niet wat eigenlijk beter is. Nou, weet ik ook niet.
Ja, ze zijn in ieder geval duurder met de grinders. Ja. Die grinders zijn duurder, ja. Waarschijnlijk is het wat grover met die andere molen, die grote. Ik vind het raar waarom we niet met Ideal, dat je niet met Ideal kan betalen. Ik vind het echt raar. Bij al die sites. Hier staat bij die tabak-express kan je betalen op 2 manieren. Creditcard, via Viva Payments, overschrijving via bank. Oké. Oké, ja. Ik weet ook niet waarom dat zo werkt. Met die websites. Oké. Ja. Zo apart ook, dat je mag wel die bladeren loskopen, weet je, maar je mag er niet als tabak verkopen. Zo raar gewoon. Maar ik vind het wel cool. Je kan per 500 gram zelfs halen bij hen. Dat is ook wel goed. Dan kan je uiteindelijk misschien specifiek hoeveelheid halen voor jezelf. Als je je eigen blend hebt gevonden of zo. Wat je lekker vindt. Ja. Ik weet nog dat ik een keer een website had gelinkt. Dan kon je al die procenten zien en zo. Van welke blends dit waren van al die merkdingen, weet je. Heb die gelinkt naar mij? Weet ik niet. Misschien had Michel het een keer gelinkt. Ik kan het niet vinden op die site, op jouw ding. Even kijken hoor. Bestelling staat vandaag tussen de deur. Oké. Ik kan het ook niet vinden, dus joh. Laat maar. Misschien kan ik het nog een keer aan Michel geven. Als die keer online is. I'm gonna be the bigger person here. I'm gonna be the bigger person. Hier staat ook, kan ik verschillende tabaksoorten mengen? Er staat er, ja zeker. De klassieke Virginia en Burley mix is een veilige keuze als u niet weet welke variëteit u moet kiezen. Oké. Ja, dat is gewoon die twee, de standaard is dat, of zo. Maar ja, als je zo'n bundel haalt bij die ene website, dan heb je gewoon 3 verschillende soorten. Dan heb je al gelijk, even kijken hoor. Je kan 50-50 die ene mixen, 50-50 die andere twee, en dan weer 50-50 met die andere twee. Dus dan heb je alweer 6, je hebt er lekker iets van 6 soorten wat je sowieso kan proberen, ongeveer. Ja. En dan heb je ook nog met verschillende hoeveelheden, want misschien wil je iets minder met die, iets meer met die. Ja. Maar ja, moet je nog maar kijken joh. Dag. Ja. Toch geen haast op, maar... Hier staat ook bij die tabak express, hoeveel kom ik dan bij tabak te sterk of te mild smaak? Het draait allemaal om de juiste verhoudingen in uw mengsel. Te sterk, verhoog het aandeel blonde tabak. Te mild, voeg wat bruine of Oosterse tabak toe voor extra kracht. Ja. Tip, noteer uw verhoudingen als u een mengsel vindt dat u lekker vindt, zodat u het later precies kunt reproduceren. Ja. Oh, hier staat ook nog bij die millimeters. Die deels over de snijdikte van machines. 0,8 mm, standaard commerciële snede, ideaal voor sigaretten. Nice. 1,1 mm tot 1,3. Iets dikkere snede geschikt voor pijptabak. Oké, dus je moet strak hebben. Die 0,8 hebben. Ja. En dan 5 mm is speciaal voor waterpijptabak. Ja. Ik moet naar de play, oké?
Ja, is goed. Ik zoek dit wel allemaal uit. Ja, dan moet je even kijken wat er staat op die ene website van die tabaksplanten, die molen, weet je, die je daar kan halen. Ja? Dan Ja, kan je... 0,8 hebben. Ja, maar dan kan je kijken op die ene website waar die goedkoper is. Ja. Wat daar staat. Ja, is goed. Oké. Dan ga ik er Oké. vandoor, oké. Doei. Ja, doei.
Ja, Ja, hoi. Ja, ik praat nu met Misha ook weer. Hij zegt, die smaak, het smaakt gewoon goed, maar het smaakt niet echt anders dan wat je uit de winkel haalt of zo. Hij zegt dat het gewoon hele goede tabak is. oké. Die Italian Virginia is een, zegt hij, slow low flavor. Dus langzame en lage smaak. Die Orange Virginia is medium taste, dus middelmatige smaak, medium, weet je, gewoon oké smaak. Samsung is like Shack. Is wel Shack. Oh, oké. Daarom heet het waarschijnlijk ook zo. Dat gebruiken ze zeker dan voor check. Ja. Ja. En ik zeg, hoe heet het? Hij zegt dat, tenminste ik had tegen hem gezegd dat je eerst Marlboro smokte en nu American Spirit. Dan zegt hij, dan Ja. koop je Virginia German of Italia. En add Virginia Orange. Dan wordt het zacht / medium sigaret. Zeg nog een keer die 3, want dat schrijf ik eens even op. Virginia. Orange. Virginia German or Italia. Italië of German. Ja, Italia of German. Ja. En voeg een beetje Virginia Orange. En Virginia Orange staat, zegt hij. Dan is het een zachte / medium sigaret. Ja. Dus Virginia, Italië of German. Virginia Orange en wat nog meer? Is dat het? Dat is het, zegt hij. Virginia German of Italia. En Ja. daar voeg je Virginia Orange bij toe. Dan wordt het een lichte sigaret, zeg maar. Lichte smaak. Ja. Dan zou ik zo'n blend, zo'n mix of bundel halen, denk ik. Dat je die twee erbij hebt of zo, die erin zitten. Of niet? Bij bundels. Even kijken hoor. V-Orange, V-Bright, V-Orange, V-Deutscher, V-Orange. Comcat Burley, Virginia Bright Burley, Vitalia Iliad, Deutscher Plus Orange. Hier zit zo'n Deutscher Plus Orange. Dat is eigenlijk wat je moet hebben dan maar. Ja, kijk op dat ding wat ik je net heb gelinkt. Als je daarmee naar beneden scrolt. Dan staan ook de smaak, hoe je het moet maken met Marlboro. En die schrijven 35% Burley, 25% Virginia Bright, 25% Virginia Orange en 15% Orient Grumov-Rad. Oké. Waar staat dat? Die laatste wat je hebt gelinkt. Tips. Je eigen tabak maken, hoe werkt het? Oh. Want daar staat ook alles van de krijndars, hoe je het moet bewaren, hoe je het moet opslaan, hoe je het moet vochtig houden of niet vochtig houden, waar je het in moet bewaren. Dat is echt een goede iets dit. Ja. Wacht dan. En er staat klassieke blends nabootsen. Er staat er Winston, News, Camel, Lucky Strike en Marlboro. Staat er bijna beneden van wat ik had gelinkt. Boven gereedschap en machines. Ja. Hij zegt hoe hij het doet met... hij houdt de stem, weet je, hij houdt dus die stem van dit blad beet en dan aan het einde van het blad en dan trekt hij hem omhoog, zeg maar. Dat werkt het beste, zegt hij. Want je moet eerst die nerven allemaal eruit Ja, halen. ja, hè? die nerf, ja, daar heb ik het over. Hij houdt die nerf vast aan het einde van het blad en dan trekt hij hem omhoog. Dat zegt hij, dat werkt het beste. Ja, houdt hij het aan het begin van het blad vast of aan het eind? Aan het begin, Zegt denk ik. aan het eind, maar dat weet ik niet. Oh. Je kan gewoon, je kan toch wel gewoon proberen. Ik weet niet dat het heel veel uitmaakt. Hij zegt, na een paar keer proberen lukte het hem gewoon goed. Oké, ja. Ja, want die bladeren zijn natuurlijk al gedroogd. Daar valt het allemaal een stukjes, weet je. Dat denk ik wel. Ik zal het
zien hoe dat werkt. En misschien kan ik er wel in een goede film van vinden. Ah, ik snap al wat hij bedoelt. Je houdt aan het uiteinde vast. En dan hou je dat blad vast en dan trek je zo die nerven eruit. Omhoog. Ja, oké. Ja. Die website van Michel, die bezorgt het tenminste wel, dus daar heb je dat tenminste gegarandeerd. Want die Ja. website, die andere website kan misschien fake zijn, Ja, zegt hij. dat ga ik ook niet bestellen hoor. Maar ik vind het makkelijk met die tips en zo. Ja, Want dat heeft die andere niet. inderdaad. Dus deze hou ik wel hier, want dan kan ik dat allemaal nog nalezen. En ik heb nog van die wekpotten, dus die ga ik even omspoelen en laten drogen. Dan kan ik daar mijn tabak in bewaren. Die Hij glazen zegt, pot. ja, hij zegt, ik heb ook nog een paar backpot hier, hè. Hij zegt, de beste koop je die Orange Virginia en een van de gele Virginia. Is een basic cigarette, zegt hij. Ja. Dus die draait ook zo. Teunzark zie ik hier staan. Ja. Deutsche, ja, zo. Ik kijk even gewoon bij bladeren. Ja. Dan kan je het ook gewoon los zien. Virginia Orange, Virginia Deutsche, Virginia Gold, Virginia Italia, Virginia Bright. Een van die, I guess. Die 4. Ja. Ja. 5. Maar ik denk dat ik als eerste maar dan zo'n bundel ga nemen. Dat is goedkoper. Ja. Hij zegt, hij had één exotische ook toegevoegd zelf. Hij zegt, is like Shaq. Ja. Nou, ik denk dat ik die ga nemen van 92 tot 99 voor 2 kilo. Dan heb ik die Virginia Deutscher, Virginia Orange, die Krumkroofrat en die Burley. Ja, ze alle 4. Want dan kan ik dat allemaal uitzoeken. Precies hoe wat is. Ja, waarom niet? Want die Deutscher en die Orange zijn allebei lichte tabakken, toch? Ja. Kijk. En als je die andere donkere twee niet eens goed vindt, dan boeit het nog niet. Dan heb je nog steeds winst gemaakt. Al heb je dat, wil je dat niet eens hebben, weet je. Dan heb je nog steeds winst als je die andere twee wel lekker vindt. Ja, maar dat is wat ik heb gelezen op die site met die tips. Dan zijn die donkere, die krummelvat en die Burley, dat is meer om het, de Burley is om het zwaarder en sterker te maken. Ja, juist. En die Orient is meer om er een kruidige smaak aan toe te voegen. Juist. Dus dan zal ik waarschijnlijk met die Oosterse en die Orient dingen, zal ik dan die Burley en die Orient zal ik veel langer doen, want dan hoef je maar 10% van toe te voegen of zo. Ja, dat denk ik ook, ja. En dat blijft toch voor jaren goed, dus dat maakt niet uit. Dus dan ga ik ze eerst allemaal, denk ik, grinden. En dan doe ik ze allemaal in aparte potten. En dan schrijf ik er met een sticker op wat is. Toch? Ja. Eerst alle nerven eruit en dan alles grinden. En dan op de potten schrijven welke het zijn. En dan moet ik zomaar aan de slag. Hij zegt dat die Krummelkvat, dat is zware smaak. Zware checksmaak. Oké. Ja. Dat je die misschien niet lekker gaat vinden, zegt hij. Nee. En hij zegt, als je die Berkey tabak haalt, dan moet je die betere cutter ook halen. Want die is veel moeilijker te snijden, zeg maar. Die Berkeley. Die Burley waarschijnlijk, bedoelt hij. Wat was voor mij iets moeilijker?
Die is moeilijker te snijden, zeg maar, met die te grinden, weet je, met die molen. Ja, het staat er ook bij. Burley is de meest intense tabaksoort. Burley is een gevoelige variëteit, dus let goed op de hoofdnerf. Oké. Wat we daar dan ook iets mee bedoelen. Normaal gesproken voeg je maar ongeveer 10% van een Oriental toe, zeg maar. Ja. Omdat het waarschijnlijk zware smaak heeft of zo. Ja. Hij gebruikt 33% Samsung. Wat voor hij gebruikt? Wat hij gebruikt is 33% Samsung. Dan heeft hij best een sterke sigaret, zegt hij. Ja, die American Spirit is ook sterk, hè? Maar Ja. hij heeft hem op lekkerder, die is lichter. Ja. Die heb ik altijd gerookt, dus... Maar ja, misschien vindt hij nou wel niet lekker. Als hij nu misschien een trekje van neemt, denk ik, dit hoeft niks. Dat kan, hè? Dat weet ik. Ja. Hij zegt ook, als hij nu zijn sigaret haalt van de winkel, dan merkt hij dat die smaak voelt veel lichter aan van de winkel, zeg maar. En zijn eigen mix is veel meer smaak aan. En wat hij doet, is hij doet de vuilniszak onder zijn molen, waarschijnlijk. En dan valt het daarin, denk ik. Oh, dat het allemaal opvalt. Ja, dat hij daar alles opvangt, ja. Ja. Oké. Ja, dan legt hij er gewoon, denk ik, zo op. Dan kan je het zo eraf schuiven natuurlijk. Juist. En weet ik het waar je het in doet. Ja. Ja. En dan kan je het daarna gewoon weer in een andere zak doen en dan kan je het weer opvangen met die andere bladen. En dan kan je zo je mix doen, denk ik. Ja. Oké. Maar hij zegt dat je die krommelvraat misschien niet lekker gaat vinden omdat die heel zwaar is, die smaak. Ja, dan neem ik die misschien ook niet. Want, Ja. ik kijk weer bij de bundel. Om maar een andere. Dan misschien die daarnaast van 69 van Orange, Bright en Burley. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Want hij zei Virginia German en Virginia Orange. Oh, maar dat is niet, dat is wat niet op de Bright. Dat is weer wat anders. Hij zegt dat die Burley, dat wordt het meeste gebruikt in pijptabak, als pijptabak. Ik zie die V-Deutscher plus V-Orange, maar dan heb je er maar 2. Je hebt liever gewoon 3 proberen, weet je. Ja. Misschien gewoon die V-Italia, V-Orange en die Samsung of zo, Oriental Samsung. Ja. Maar ik weet het ook niet. Ja, die staat de tabak, Virginia, licht, zoet, brandgelijkmatig. Donkere tabak, Burley, Kentucky, vol en krachtig met houtachtige en rokerige tonen. Oosterse tabak, Samsoen en kroengravat. Kruidig, complexe aroma's met een Oosters karakter. Ja. Hij zegt ook, je moet ervoor zorgen dat die bladeren recht zijn gevouwd, weet je, dat ze recht zijn. Want als het dubbel op is of zo, een beetje gebogen of zo, dan gaat het vastzitten. En ook nooit takjes erin doen. En nooit takjes erin doen, nee. Want de zijnerven kan ik toch laten zitten, alleen de hoofdnerf hoeft er toch uit? Ja. Maar geen takjes erin doen of zo. Dus niet die nerf of zo. En ook niet dat het dubbel fout is of zo, er moet echt recht in. Ja.
Oké. Oh, hij zegt 1,5 kilo, kost ongeveer 40 minuten om schoon te maken en te snijden. Dus dan die nerven eraf te halen en nog de molen ook te doen, weet je. Wat? Gaat best snel. Ja, hè? Ja. Hij zegt, als je... je moet altijd die bladeren in de lange lengte, zeg maar, er doorheen doen. Want dan krijg je langere van die strings, weet je. Van die slierten. Oké. Anders krijg je hele korte slierten natuurlijk. Ja. Ja, dus ze moeten er verticaal doorheen en niet horizontaal. Ja. Ja. En hij zegt ook... even kijken hoor. I push out stem, then put floppy side in machine, then draai machine. En dan langzaam, hij doet het er langzaam doorheen, zeg maar, weet je. Hij draait gewoon en dan langzaam voert hij het er doorheen. Terwijl hij de bovenkant van de blad vasthoudt of zo. Moet eigenlijk mee met het draaien, zeg maar. Ja. Niet er doorheen duwen van snel. Ja, hij doet het zodat zodra dat blad zeg maar er doorheen wordt gedraaid, dan trekt hij dat blad strak aan je hand, weet je. Omdat je hem dan zo vast hebt, dan wordt hij strak getrokken, weet je. Dus dat hij altijd recht blijft terwijl je hem er doorheen draait. Ja. Oké. Ja, daar moet je ook nog op letten natuurlijk, hè. Ja. Ja. Oké. Maar ja, welke bundel zou je willen halen, weet je? Ja, te kijken. De machine draait maar één kant op ook. Ik kan niet terugdraaien. Oké. Die kan er twee kanten op draaien, maar één kant is alleen de goede. Ja. Ik ben links, hè. Dus dan moet ik even letten. Dus je moet die hendel gewoon aan de rechterkant. Ja. Ja, gewoon draaien met je rechterarm. Je moet gewoon draaien met je rechterhand, dat maakt niet uit. En dan die bladeren sturen met mijn linkerhand. Want daar heb ik meer draaien en dat heb ik niet met rechts. Dus Hij zegt anders ontdraai je die machine, weet je. En dat is heel moeilijk om terug te zetten. En ook uit te zetten. Ja. Waarom is het zo koud of zo? Zo fris. Ja, terwijl het 18 graden zou worden. Oké. Oh, er zijn al heel veel bundels uitverkocht. Die van met die virus uitverkocht. En die eerste is al uitverkocht. Ik denk dat ik dezelfde neem als die Michel heb genomen. Dat heb die Italia en die Orange en die Samsung. Ja. Italia, Virginia. Welke had je? Virginia Italia, Virginia Orange en die ook Samsung. Orient Samsung.
Ja, ik denk dat hij wel goed is. Dat denk ik ook, want die heeft Michel toch ook. Dat zei je Ja, 72 ja, die euro. heeft hij ook, ja. Inderdaad. Nee. Ik was gisteren ook langs dinges geweest. Die graankorrel. Toen ik op de terugweg was. Want ik wou kijken, ik had een knuffel voor die hondjes gehaald. Een konijn of zo. Ja. Dat is wel leuk. En ook ik had ook wat gegeten voor ze gehaald, wat snacks. Die sticks zijn gewoon 12 euro hè, voor zo'n pakje 500. Ja, bij de graankorrel wel. Ja, dat is niet normaal. Ja. Daarom koop ik het daar niet meer. Ik bestel het nu bij die Drex of Plus. Ik weet niet meer waar ik het op bestel. Dan was het iets voor 3 pakken, iets van 25 euro of zo. Oké. Ik heb ook van die runderhoofdhuiden gehaald of zo, die hele grote weet je, die hele lange. Oké. Ja, ik moet toch even wachten met die tabak bestellen totdat ik mijn geld er heb. Ja. Want ik heb net die wasmachine gekocht en ik moet jou nog... Ja, ik bedoel, ik kan je het voorschieten hoor. Dan kan je alvast geld besparen op die tabak. Ik moet even denken, ik moet jou nog 200 betalen. En oh ja, ik heb geen geld geleend voor Angelo. Ik heb die wasmachine natuurlijk zo gewoon verkocht, omdat ik nu geen geld meer heb ontvangen. Ja. Dus ik hoef alleen maar jou nog 200 te betalen, dat is alles. Ja. Niet vergeten, ik moet het eigenlijk opschrijven. Ja, want ik krijg toch halverwege, nu krijg ik toch nog vakantiegeld, weet je. Jij ook trouwens. Als jij dat voor mij voorschiet, ik moet ook die molen hebben van 129,90, hè. Ja. Dat is gelijk een hoop geld hoor. Maar 200 euro. Maar 200 euro. Ja. En dan kun je gelijk, daarmee kan je 2 maanden verder. En dan heb je 2 maanden niet dat je niet... Hoeveel kost die tabak nu wat je haalt uit Duitsland? Ik betaal 29 euro voor 5 pakjes. Oké, en dat doe je per maand? Nou, 3 sloffen per maand. Dus 15 pakjes per maand. Oké, hoeveel betaal je per maand? 87 euro. Plus nog 12 euro met trein. Oké. 87. Dus ongeveer 100 euro. 99 euro. Ja. 100 euro, reken ik altijd. Per maand? Ja. Oké. Het scheelt niet heel veel. Want als het 200 is, je hebt toch... oh nee, dat is 500. Wacht, dat is een kilo dan, hè? Want je haalt 500 gram per maand, toch? Kilo heb je dan. Hè? Die bundel. Ja, je hebt 1,5 kilo, dus daar heb je... Even kijken hoor. Nee, 3 soorten. Ja. Oh nee, ja, 1,5 kilo staat hier. Ja. Ja, dus dan heb je... zeg maar 100... Je hebt dan net niet de winst voor die eerste 2 maanden, maar na die maand dan krijg je gelijk winst. En dan voor altijd blijf je winst krijgen. Ja. En het scheelt me reizen, hè? Dat ook nog, dan hoef je er niet heen en zo. En dan kan je gewoon even die molen draaien.
kan natuurlijk ook gelijk van al die bladeren gewoon 1 kilo kopen, welke ik wil. Maar ja, dat is juist de prijs. Ik kan beter een bundel kopen om te proberen. Ja. Dat denk ik Want ook. per kilo ben je maar 38 euro kwijt. Ja. Dat is echt goedkoop, man. Ja. Die Virginia Gold die heeft een citroenachtige tabak. Citroenachtige tabak? Ja, wat staat daar? Is een licht citroenachtige tabak, die Virginia Gold. Oké. Ik heb even een screenshot van mij gemaakt in WoW en dat gepost op zijn Discord. Dragon Slayers, even kijken op zijn Discord. Of dat kan vinden. Speelt daar nog wel WoW? Wie? Michel. Ja, maar privé-servers. Hier, ze hebben Pickwick, orange, groene thee, mandarijn en sinaasappel. Dat is goed, toch? Wat? Je vroeg toch die groene thee, orange en mandarijn? Die hebben ze bij de Jumbo, hoor. Ja, die wil ik hebben. Ja. Ja, de grondvleeslade, appel, appel.
How funny. Kijk. Heeft iemand, iemand een screenshot van mij gemaakt. Waar ben je dan? Daarboven. Hoe kom je daarboven dan? Ben jij dat die daarboven hangt? Ja, dat ben ik. Maar hoezo post hij dat? Gewoon, hij vond het zo grappig dat ik daar stond, dat hij er een screenshot van maakte. Grand Marshal, by the way. Dus Ja. iemand is Grand Marshal, dan gaat hij dat. Dat ben ik, ja. Hij zegt dat hij het zo grappig vindt alsof ik op al die mensen neerkijk, weet je. Ja. Hoe kom je daarop, joh? Ik spring op dat... Die zijkant zeker ergens. En jij doet altijd van die gekke dingen. Hij heeft er nog echt gemaakt. Wat heb je nou weer gedaan dan? Kijk hoe grappig. Wacht, ik stuur nog één. Want ik praat met die persoon, dat heeft hij gewoon even in zijn eigen guild Discord geplaatst, weet je. Oh, ja. Dwarf. Zo dom. Nee. Wat de Grand Marshal doing. Hij kijkt op je neer. Wat zijn jullie allemaal aan het doen daar binnen? Ja, fucking grappig. Ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Maar ja, die twee wil ik wel hebben, ja. Ik koop hem bij die Jumbo zie dus ga ik morgen wel boodschappen doen. Hallo. Wat zal ik nu gaan doen? Een douchen. En ik heb niet eens geen eten in huis. Ik weet niet eens wat moet eten. Ik heb gisteren op de top lopen bakken, maar dat heb ik niet weer trek in. Ja, dat wel. En ik ga denk ik een paar kippen nemen hier in de tuin, Romaan. Ja. Omdat ze die kippen, dat is al bezig met dat vaccineren tegen die vogelgriep met zo'n mRNA-vaccin. En dat moet ik niet. Ik durf geen eieren meer te kopen. Ja. Maar ja, met die tabaksbladeren laat ik tot nog volgende week toe, Romano. Want ik moet deze week ook nog naar Armsto toe om te helpen met die vloer. Hoor je me? Ja. Omdat ik die bladeren heb en zo, dan ga ik nu even kijken of ik nog wekpost heb. Ik had Armsto ook een paar meegegeven, dus ik hoop dat ik nog een paar heb. Ja. Maar ze maken nog meer foto's. Okay. Oh, je staat er nog steeds. Ja, ja. Nee, er staan er nu 3 mensen, grappig. Wat, onder jou of naast je? Naast me. Kijk, ik stuur wel een plaatje. Die zijn er ook op geklommen. Ja. Oh, wat gaaf. Oh, maar dat zie ik niet. Oh. Zie je niet? Er staan 2 mensen op me, naast me. Zie je dat? Nee. Ik heb een nieuwe gestuurd. Ja, dat zie ik, maar ik zie ze niet staan op dit plaatje. Ik zie alleen maar dat je inventory open is en dat je er ook bent. Wat? Look down on the
specimens. Dat staat er. Ja, dat is wat mijn karakter zegt. Ja. En dan kan mijn jointing, ja. Je hebt je ook wat leuks te doen, hè? Dat weet je Ja. wel. Nou. Ja, ik moet vet oplevelen. Ik denk niet dat ik die ene quest ga doen met 40k goud. Dan weet ik wat ik allemaal moet halen. Die essence en weet ik wat allemaal. Alleen maar omdat te upgraden ga ik niet doen hard af. Zo. En dan staat er nog iemand. Oeps. Ja. Dus nu staat er nog iemand. Ja. Nou. Wat zei je? Dat je die tabak nog niet hoeft te halen. Nog maar even een week wachten. Want ik moet eerst naar die Angelo toe. Ja. Want als ik dat heb, wil ik dat waarschijnlijk gelijk gaan doen. Allemaal. En dan, maar ik moet naar die Angelo. Ik moet die vloer gaan helpen. Hoe dat ook moet. En ik weet nog niet welke dag ik zo ga. Maar dan wil ik wel die honden bij jou brengen. Want ik denk dat ik de hele dag weg ben. Maar ik weet niet of jij dat wil, want het zijn er wel 3. Ja, doe maar. Vind ik wel oké. Dan ga ik gewoon met hem spelen. Moet ik ze allemaal naar boven brengen. Opletten op Donna dat ze niet altijd worden gepakt. Ja. Want ze pakken haar altijd en dan kan ze nergens schuilen. Dat vind ik niet lang. Ja. Want die Amber ook gewoon aan die oren en aan de poot en alles. Mhm. Ja. Dan ga ik denk ik als het lekker weer is gewoon op de fiets naar Amsterdam. Dat beter, dat scheelt me ook weer zo. Amsterdam moet anders mijn OV betalen. Ik kan ook beter op de fiets gaan als het toch lekker weer is. Ik ben een uurtje onderweg en dat doe ik niet. Wat hè? Naar Amsterdam ga ik denk ik gewoon op de fiets. Ja. Het is maar 12 kilometer, weet je. Ja. Dat is dan beter. Met de fiets. Ja, naar Amsterdam ga. Dat is beter. Ja, dat is het ook. Dan hoef je ook niet te wachten op de bus. Is ook nog gratis. Ja. Ja, met die bus en die trein ben ik gewoon 1,5 à 1 uur à 3 kwartier onderweg. Ja. Dus het gaat veel. Ja. En dan kan je ook nog eens exercise. Ja. Ik moet alleen wel lampjes meenemen, want nou ja, het is toch laat licht, geloof ik. Ja. 10 uur of zo wordt het pas donker. We kunnen kijken naar het weer, wat voor weer het wordt. Omdat het vrijdag al lekker weer is, ga ik waarschijnlijk vrijdag. Zaterdag, moet ik even kijken. Want jij hebt voor de rest deze week nog niks, zodat die honden naar jou toe kunnen. Nee. De 12e heb ik een afspraak pas. Ja. Ja. Dus de 12e is maandag, hè, geloof ik. Ja. Dus niet 7e, 8e, 19e. Ja, maar. Oh, ik kan misschien zaterdag wel naar Amsterdam doen, dat ik morgen boodschappen ga doen. Maar wil je dat ik dat voor je voorschiet, die shit? Ja, maar pas volgende week. Oh, het duurt ook nog een week voordat het er is natuurlijk. Ja. Nou, dan kan het beter na het weekend, denk ik. Want Oké. ik weet niet, ja, dan komt het in één keer sneller. En dan moet ik in één keer weg. En dan mis ik taak met tabak. Ja, dat klopt. Ik weet niet of ik weer terug moet naar Angelo. Dat weet ik nog niet. Of 2 keer moet voor 1 keer. Ja. Want ik heb hier toch nog 15 pakjes, weet je. Ja. Precies. Ik kan het beter volgende week bestellen. Dan heb ik dat waarschijnlijk eind van de volgende week dan. Ja. Dan kan ik nog even me inlezen in al die tabak welke ik niet wil. Ook. Ja, dan ga ik denk ik vrijdag, zaterdag naar Amsterdam. Maar windkracht 3, dus dat moet goed zijn. Ik weet alleen de weg niet meer. Ja.
Oh, vrijdag en zaterdag is er voor naar wind. Wat? Staat hier windkracht op vrijdag is 14 km per uur en zaterdag 13 km per uur. Oh, wow. Ik weet niet hoeveel windkracht dat is, maar maandag is het maar 8 km per uur. Oké. Maar maandag ga ik niet. Dinsdag komt die vent voor die tv. Ja. Maar die twee wil ik dus ook. Ja, weet ik. Zal ik even oplezen wat je allemaal moet hebben? Morgen. Ja. Je wil die hondenblik, rundvleeslaatje, die vaseline voor je mond, appels, sappie, die green tea met mandarijn en orange. En dan, wat staat er nog meer? 6 keer melk. 2 keer yoghurt, die aardbeien en die sinaasappel en die sla met die kokos. En dan 2 keer brood. Ja. Voor de rest weet ik het ook niet wat ik hoor. Die wc-papier had toch voor je geld, toch? Wc-papier? Ja. Netjes gehaald. En alles weinig had je nog 2 flessen van. En nog een beetje die andere. Oké. Nou, dan ga ik je ophangen. Dan ga ik douchen. Ja. Of had je nog iets? Nee. Oké, zodra ik het arts heb afgesproken welke dag ik ga, dan laat ik jou nog weten wanneer ik die hond kom brengen. Ja. Oh, maar ik zie je morgen toch, want voor morgen is ze pas halen of zo voor die boodschappen te doen of geld wat ze wil geven. Ja. Is goed. Oké. Oké. Nou, doei. Doei.
Her name is Faith. Say, her name is Faith. Say, Don't make us release our canine. Backpack. Better stop. Over here. Hands on your back. You're under arrest. 2 more coming. Female's like, yeah, I'm gonna pull him. Don't make us release our canine. Backpack. Better stop. How to start Tai Chi workout for 7 minutes a day. Did you have sex? Did you have sex? This guy shocked the crowd as he pulled off an unexpected move during a donut competition, leading to him getting first place. This guy shocked the crowd as he pulled off an unexpected move during a donut competition, leading to him getting first place. Biggest bass this season. Swim off, you beautiful, beautiful. Ah! Biggest bass this season. Swim off, you beautiful, beautiful. Ah! Biggest bass. Is an insane website for Amazon. Death to the police. Guys, this is insane. So, University of Washington was set on fire while pro-Hamas students chanted death to the police. What? And this is in Seattle. Well, how is this happening in America? I actually think that, like, for this kind of stuff, I think it's really important that they are just, like, hyper aggressive about this and they just totally shut it down. Like, I mean, you can't, I mean, this is third world country stuff.
Like, you're making blockades of random things and setting them on fire. Really, this is third world country behavior. There's no reason to deal with this at all. There's no reason to put up with this even for a second. It's a violent act. Yeah, it is. Indoctrination from terrorists. It sucks that some of those beautiful places in the country, West Coast, have been turned into terrible places to live with their flaws and crimes. I would love to live in Seattle or Portland, but they're just trash places because of the people and the governments. I think that the reason why they're such trash places is because they're high-income areas. And a lot of high-income areas and high-income people never have to deal with the consequences of any sort of, you know, like, kind of suicidal empathy that they have. So these people live in, like, gated communities, and they're separate from the rest of the population. And because there's so many of them, though, they're able to make a tangible effect on voting. So their luxury beliefs get turned into laws, and now the population has to pay the price for it. And I think that's the reason why you have a lot of these, like, really rich cities that have these really bad laws. Because, like, have you guys noticed that it seems like all of the cities that have, like, really, really high, like, standard of living, or not standard of living, like, cost of living, are the cities that have the dumbest laws? I think the reason why is because those people have the ability to just simply pay to avoid this problem entirely. And so they can afford to vote in a way that makes them feel good because they don't have to deal with the consequences of, again, those luxury beliefs. Sanctuary cities? Well, look at, I mean, New York is the same thing, right? Also the largest wealth gaps? Yeah, and that's the reason why you have this happen. I think it is. I could be wrong. Antifa protesters occupied the brand new engineering building to protest Israel. They lit dumpster fires, created blockades, and chanted death to the police. See, like, I just don't see how this happens. Like, in my opinion, like, I'm very much of the mindset that, like, I have no problem with people that are protesting and, like, it, you know, they're just protesting. But, like, if you're obstructing people's movement in a public place, you are, in my opinion, I think, committing an act of violence. And I think the police should just arrest all of them. And I think that, like, I mean, what they could do, like, if I was the police, this is what I would do. I would probably do a eeny, meeny, miny, mo, and every fifth person gets charged, like, with an insane thing. Just make it completely random and totally, like, you know, just indiscriminate. And do that a few times, and then people stop doing it. It's pretty simple. Why not all of them? It'd just be too much paperwork and too much effort. That's really the reason. You're also damaging public property? Yeah, no, for sure. For a protest? This isn't a protest. Like, when you're lighting things on fire and you're obstructing people's movement, like, this isn't protesting. Yeah, this is terrorism. Like, I like, it doesn't matter. The judges would let them go. Just put them up in federal charges so it doesn't matter. Here's a copy of pro-Hamas chant this evening. Down with the Iron Dome. Oh, man. I feel like some of these blood money in your bank account, a child's life was worth no amount. Oh, boy. Yeah, they're LARPing. Looks fake. Yeah, it could be fake. You're right about that. Kind of engaging in negotiations with protesters. UW sent in dozens of cops in riot gear to brutalize students. Huge fucking W. Massive fucking W. Exactly how you should handle it. There is no, you should not give even the slightest amount of leniency or, you know, like, weakness into this at all. Just immediately brutalize them, immediately arrest them, immediately get them, shut it down instantaneously. Do that a few times and it stops after. Take it down. Yeah, they're adults. Yeah, you do not negotiate with terrorists.
They were in fact defeated. But, you know, yeah, they got arrested and they brought in a bunch of other people and that was about it. But like, yeah. Why are these demonstrations only in the USA? In Poland, we have close to 2 million immigrants from Ukraine for war, and not a single dumb shit like this is happening here. The reason why it's happening a lot in the US, so one of the big reasons why is because the US funds Israel in a way that a lot of other countries don't. And so that's the reason why you have a lot of protests in America, is because people feel like they're more connected to the problem. That's the reason, right? I mean, wrong, there's a lot in EU too. I mean, US law allows it. Yeah, and there's also the US law that allows it. What is this? Breaking news coming out of Seattle, where dozens of demonstrators against the war in Gaza took over a building at the University of Washington last night. They also blocked streets and set fire to dumpsters. Now, this is the most visible protest of its kind so far this spring, following dozens of protests on campuses a year ago. Please. He has a pokey. Uh-oh. Police arrested more than 24 people. Not Among enough. other things, demonstrators demanded the school break its ties to the Boeing Corporation because of its military contracts. Breaking news coming out. Yep. And so, so far this spring, it's easy to solve this problem. Very, very easy. IOF, you're all the same. SPD, KKK. IOF, you're all the same. The Seattle Police Department is like the KKK. I guarantee fucking to you, it's a bunch of white people chanting this. Like, absolutely 100% chance. IOF, you're all the same. SPD, KKK. IOF, you're all the same. SPD, The usual KKK. suspect, yeah. IOF, you're all the same. SPD, KKK. IOF, you're all the same. Jesus Christ. Okay, let's see if there's any more of them. UW would rather set riot cops on their own students than negotiate peacefully. These people don't want a negotiation. This isn't even what they're looking for. They're looking for, they're trying to bully them into doing something. And also, like, the entire premise of a negotiation, like, the university isn't accountable to these people. Like, for example, a private company is not accountable to random citizens.
So a private company can act in the way that it wants, and random citizens cannot demand accountability directly from that company. Now, they can lobby the government to demand accountability. Of course they can. But to demand it directly themselves, they can't. Yeah, idiot troll comment? Yeah. Well, yeah, they send in cops with riot gear to deal with rioters. What's odd about that? Yeah, I know. Isn't that a shock? But, yeah, well, there we go. And, wow. God damn. Law enforcement officers have breached the mechanical engineering building. What a surprise. I'm so glad this kind of stuff isn't as popular as it used to be. And now it's just that the government, because like you gotta keep in mind, this is in Seattle. And so like if they're being this aggressive with it, the probability that any of these protests go anywhere for like the indefinite future is basically zero. Like, isn't Seattle where Chaz was whenever they created that, like, you know, that place where, like, the police weren't allowed to go in during COVID? I'm pretty sure it was. Yeah, it was. And so, like, this is, like, ground zero for retardation. So if even here you have common sense, yeah, this is cooked. I think people in general have just been completely fed up with this. Need a timeout? Yeah. You got a Karen crashing out in the background. Yeah, turning the lights on. There you go. These people have gone too far. Oh yeah, they definitely have. I think that protesting and like, you know, being okay, you know, or like trying to like, you know, raise advocacy is okay. But like whenever you're lighting things on fire, like, what are you doing? How is this called a protest? It's obviously not. It's a riot. It is. Like, again, like you're literally lighting shit on fire and destroying property. Yep, there we go. See, what they need to do, though, like, I think this is great.
But what I think that they need to do a lot more of is they really need to start arresting these people. They need to start arresting them and like really charging them with things that are like very extreme in order to make other people stop doing it. And deport them? Well, yeah. I mean, no, by the way, if any of these people are not citizens, I think they should be immediately deported instantaneously. If you are participating in riots and things where you're lighting things on fire, we already have enough crackheads in our country to begin with. We don't need to import new crackheads. Would never happen. Never say never. Charge them with terrorism, simple as that? Sure. Yeah, I'm really happy to see this. This is great. Yeah, they're just totally shutting it down. No bullshit, etc. If you're not a citizen, it's not your fucking business anyway. Yeah. Please clear the street. Shut the up! Death to the police. It's crazy. This is some fucking, like, you know, some, like, random 19-year-old white kid, like, spamming this. Like, what are you doing? Like... God, I wish you could see these people. Oh, you can. Yep. This is the guy that's saying death to the police. It's always really funny to me whenever I see people, especially like women and like smaller guys like this, that are always like death to the police. The only reason why you're alive is because of the police. If it wasn't for the police, you'd be dead. Because somebody bigger than you and stronger than you would come and kill you. And that's what happens everywhere else in the world where there's no police. That's it. Like, yeah, you'd be naturally selected. It's just very, it's very funny for me to see them say this. Subject to arrest. Again, you can peacefully protest on the west sidewalk. Do not interfere with these officers. Not in their way. Abolish the police! I guarantee you, by the way, if somebody started beating this guy up, he'd be immediately calling for the police. Instantaneously, he'd be crying, calling for the police, trying to get them to make them stop. Every cop dead is a victory for the resistance! Sometimes it makes me think that Israel pays these people because they're just so pathetic and annoying that it almost makes you, like, it makes you against Palestine whenever you see, like, some random, like, 100-pound, like, you know, 5'6" white kid with a beanie on and a mask talking about death to the police. It's just embarrassing. It's completely fucking embarrassing that this is happening. And, yeah, his voice is cracking. It's pathetic. And, like, how is it that, like, you don't realize this? Every IOF soldier killed is a victory against colonialism! Oh, man. He's having a crash out? Yeah, I know. Oh, trying to take a moral high ground? It's embarrassing no matter who says it. Yeah. Like, you want to listen to that one again? Boy, he's talking about, like, killing soldiers and, like, having a war. Bro, like, it's just... Of all the people that shouldn't want a war, he should be #1. Every cop dead is a victory for the resistance! Yeah, you're literally a product of colonialism yourself. And this is the thing, is that whenever people like this get confronted with that reality, where, like, if you actually think that you're a product of colonialism and America's colonialist, well, what are you going to do about it? Well, you're not going to do anything about it. You're just going to virtue signal about how other people are bad because of it. Because these people never actually want to
you know, they're not going to relinquish their lands to Native American tribes. They're not going to, you know, donate money to them. They're not going to go back to like whatever country their European family probably immigrated from. They're just going to sit here and complain and talk about it. Soldier killed. Is there a victory against colonialism? My voice crack. Get a real job, dipshit. That's niks. That's niks. Oh my god. Oh, I love this. Every iOS soldier killed. Is there a victory Wow. against colonialism? Get a real job, dipshit. Oh man. Fucking dumbasses. Yeah, that's so fucking funny to me. Oh god. Oh boy, oh boy. Yep, well, things are not going well for them. 30 were arrested after left-wing extremists took over a building. 30 of them got arrested. Yep, there you go. Well, there's at least $1 million of damage done. Well, pretty simple. Find out who did it and fine them for that amount of money. It's pretty, yeah, we need more convictions. Oh yeah, no, in my opinion, like, this is the way that Democrats have taken over a building. Boeing's a huge piece of the state of Washington's economy. Yeah. I don't know how, like, I don't know how anybody puts up with this for even a second. I don't. It's pathetic. I know, it is pathetic. Honestly, I think the police should just come in and immediately arrest these people, post their identities, expel them from the school, convict them of some form of bullshit, and then put them in jail. Like, that would be it, right? Like, I mean, if it was up to me, that's what would happen. And if you did that, why? Because I think that they're destructive and violent. I'd be okay if they were just as a deterrent, right? Exactly. There should be a deterrent for this. I think this is the same one that we saw before, but I think this might just be it. Freedom to protest, though. You're not like, so whenever you're, so people, if you want to talk about the freedom to protest, you have to also talk about like the freedom of people to be able to of movement, right? So like whenever you take a person and you make it to where like a person can't go somewhere in a public space, you are now taking away their freedom. And so also like, and by the way, like you have people that are like setting things on fire, like protesting, like the moment that like fire is not a form of protesting. So anytime I see a fire and there's a protest, that's not a protest, that's a riot. That's it. And so yeah, that's arson, exactly. And fire is scary, and if you don't need to cover your face to protest. Well, I don't have a problem with people covering their face, right? That's not really a big deal to me. But yeah, unless it's tiki torches.
Well, I mean, I think like if it's something small, right? It's like a lamp or something. It's not a big deal. But I'm clearly talking about like lighting big things on fire. Like I know you're trying to make like some like fucking reference to that Charlestown thing or whatever the fuck it was. But that's very clearly like, I mean, are you implying that I'm like a supporter of like some white supremacist group? What a ridiculous and stupid thing to say. It has nothing to do with what we're discussing. It's not related. I've never expressed any support to that at all. It's just total bullshit. And so anyway, I mean, don't be don't be confused. I know exactly what you're doing, right? Everyone's gunning for you. Watch out. The battle is really raging out there. Now we're in business. I like where you're going with this. This place makes me feel lonely. If I hadn't seen it with my own eyes, I would have never believed it. To pass the leadership inspection, they created a green lawn in a second. You keep on faking things, deceiving both superiors and subordinates. Fool me, and I'll fool you right back. Watch out.
didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. So that's how the green lawn came about. Which leader asked for this? In this day and age, there's nothing they can't do. You wouldn't believe the things they come up with. Just unbelievable stuff. Planting trees on cement? That looks so creepy. Which expert came up with this? In various regions of China, local governments have resorted to deceptive tactics to pass inspections. These include actions like planting trees on cement and temporarily laying down grass, measures that are not only costly but also ineffective, serving no real purpose and frustrating the public. Such actions have become prime examples of vanity projects. There sure are a lot of strange things happening nowadays. Why are they watering the plants on a rainy day? What's going on here? Is there something wrong, or is there some other purpose behind it? In the Tongchuan district of Daozhou, Sichuan province, volunteers who were supposed to be providing home care services for the elderly were caught staging their work for appearances. Video showed volunteers cutting hair in a second, washing. I've got some fresh recruits for you. Shit. Feet in 2 seconds and trimming nails in 3. One elderly person commented, "They didn't do anything at all. It's all fake. They just set it up, took a picture, put a comb on top, took a picture." Let me go first. Gay. Okay, he hits that one at least. Showed a nail clipper with their feet. It's all about scamming the country, fooling the people, fooling the government. In April of this year, the color change of shop signs in Sunhe City, Hebei province went viral. Shopkeepers were reportedly required to change the color of their signs and banned from using red, blue, or black as a base color. As a result, well-known stores like Mi Shui, which had always used red signs, were repainted green or gray. Photos also showed local hospitals had their Red Cross signs changed to green. Many business owners complained that customers were now having trouble finding their stores as the signs all looked similar.
这几天很多人都在议论。 Today, I happened to walk by the Shanhe City Hospital and I saw that the original red signs have all been changed to green. The emergency signs at the hospital were also switched to this grey tone, which doesn't stand out much. I remember the hospital emergency signs used to be red. I don't know why they changed it. What further confused local business owners was that there was no official document or legal basis for this rule, only a vague statement from the city's urban planning requirements. I just don't know. Was the colour change based on feng shui, or was it because the red, black and blue clash with some leader's zodiac? Red is the most common colour used in the food industry. Blue is standard for tech companies, and black is a classic choice for high-end brands. Cutting out these three colours across the board essentially kills the brand identity of a whole bunch of businesses. So when a leader has a bright idea, small businesses end up running around in circles. Changing the sign costs anywhere from a few thousand to tens of thousands, which is equivalent to a small business profit for half a year. Taking it down and putting it back up again, that's just money down the drain. Even if the government pays for it, that's still taxpayers' money, right? With this kind of wasteful spending, who would dare to invest? A similar incident occurred earlier in Kanzhou, Hebei, where local authorities reportedly decided to standardize the shop signs in the area to improve the city's image. All the signs were changed to black with white letters, which quickly drew online criticism for looking too eerie and resembling a funeral home. The news quickly went viral, and the local government, under pressure, dismantled the signs overnight. Online commentators said some local governments were abusing their power and meddling where they shouldn't. Unfortunately, some of them not only enjoy making pointless changes, but also lack good judgment, even making bizarre decisions. During the pandemic, central government leaders visited the residential area of Wuhan to inspect the living conditions of local residents, and the property management pretended to deliver groceries to the residents. Residents shouted out of their windows, "It's all fake, it's all fake. The people are eating overpriced vegetables." It's fake, it's fake. The property management is faking it. These absurd scenes reveal how local governments in China go to great lengths to stage fake projects in order to pass inspections and improve their performance records. From planting trees on cement to temporarily laying down grass, these costly measures not only serve no real purpose, but also waste resources, frustrating the public. These vanity projects are prime examples of how appearance often comes at the expense of practical benefit. I've got some fresh recruits for you. Watch out. In Zhejiang's Hanzhou, a newly built neighborhood handed over in June raised concerns when homeowners noticed something strange about the landscaping. Part of the grass was directly planted on cement, covering about 300 square meters. Homeowner Mr. Wang suspected the community was faking its green coverage to meet official standards. They laid grass directly on the concrete floor, so this grass cannot survive. Originally, when it was handed over, this whole area was covered in grass, but now it's been dug up and turned into parking spaces. You can still see the markings on the ground. Similarly, in Changsha, a developer carried out temporary landscaping measures to pass green space inspections, laying grass on plastic tracks and cemented ground. At a golf golf course on the east shore of Dianqing Lake in Kunming, which encroached upon a first-level protected area of the lake, local authorities tried to stage a tree planting operation to pass inspection by inserting branches into the soil, a tactic later exposed as fake. The officials involved were required to pull out small trees with their hands in very awkward situations. Not a
single one is being watered. Look, there's just one pipe sticking into the ground. In Shandong's Tai'an, a village invested tens of millions in building 132 acres of high-standard farmland, but none of the irrigation systems worked. Villagers reported that the village secretly faked the project to pass inspections, placing pipes for show. These fraudulent actions highlight the short-sightedness and dishonesty of local governments under pressure to show results. Behind the seemingly impressive projects lies wasted resources and environmental harm. Yet the absurdity of these vanity projects is far from over, with many more bizarre projects still draining public resources across the country. Recently, Hebei's been going all out. They've trimmed all the trees along the streets into cubes, supposedly to avoid power lines. Why not just trim them a little to avoid the high voltage lines? Why do they have to cut them into squares? Does being square make them insulated? How are they supposed to provide shade now? What could have been done for $50 is now costing $500 per tree just to give them a so-called haircut. Doesn't this haircut need to be done every month like we do for people? In Liaoning province, a teacher assigned homework requiring elementary school students to take a group photo at scenic spots depicted on Chinese bills. Many parents complained in the parent group that they felt forced to fake it. One parent said, Faking things is definitely wrong, but who can complete this kind of task? How much money would it take to walk through these places? Do regular people not have to go to work or live their lives? Is this homework for the kids or is it for the parents? This student, who posted a video complaining about bizarre school rules in Hebei province, got a warning from the school. After lights out, my stomach hurt and I'd have to go to the bathroom. I was then made to stand in the hallway until midnight as punishment. After lights out, when sitting up to wipe my nose during a bad cold, I got reported for violating the rules. No filling is allowed in the bread, only plain milk, only apples, oranges or bananas as fruit, otherwise they will be confiscated. After buying food, I ate my food in the dorm instead of the cafeteria, and my parents were forced to come for a week. During self-study, we're not allowed to look up. The teachers in the academic department will suddenly make a noise, and anyone who looks up is labelled as not studying properly. The teacher says those who focus fully on their studies can hear outside noises. The bathroom on the 5th floor is broken, so if you go to the 4th floor to use the bathroom, you get sent home for a week. After evening study, you can't go to the bathroom. If you wear green shoes, you get point deduction and a report. The teacher repeated in the chat group for 3 days, saying you can only wear black or white shoes and no coloured shoelaces. After lights out, one student farted and the roommate laughed, and the teacher saw it. The next day, the entire school was told that someone in this class farted in the dorm, causing a sensation. Months ago, news about a neighborhood in Lanzhou, Gansu province, faking air quality tests grabbed attention. Residents of the community reported. They spray once around 7 a.m. and once around 7 p.m., only spraying under the instrument, not anywhere else, just to fool the testing equipment. These everyday examples of deception reflect China's culture of dishonesty from the top to bottom. Local governments and grassroots organizations, under pressure to pass inspections, sacrifice the public's normal lives and create absurd spectacles. However, the danger of these vanity projects extend far beyond the surface, deeply eroding the integrity of society. Recently, many regions in China launched slope protection projects, building terraced fields on barren mountains. Locals complained. They built on flat land and moved farmers' fields to the mountains. How are farmers supposed to farm? The water won't even reach them. Some even pointed out that with irrigation systems in place and a potential heavy rain, these projects could result in mudslides. Others commented,
It costs tens of thousands to reclaim less than half an acre of land. It looks like endless vanity projects, just so officials can line their pockets. A photo of this project went viral, showing a local government putting up a new, attractive wall outside a crumbling courtyard to create the illusion of progress. Locals mocked. All show, no substance. These vanity projects are creating chaos, and they're beyond saving. Look at this. They put all the fitness equipment in the middle of nowhere. Who's supposed to be using this? This is nonsense. There's definitely something fishy going on behind the scenes. These image-based projects not only waste financial resources, but also harm the environment and people's livelihoods. Many local governments, under the guise of development, use these opportunities to line their pockets, leaving the public to bear the consequences. Unfortunately, this culture of deception is not an isolated issue, but a reflection of a systemic problem. In March, the party secretary of a township in Henan province spent nearly 2.5 million yuan to create a classic viewing route for an inspection of the local living environment. The walls of 21 villages, covering over 400,000 square meters, were painted white. One online comment said, 250 million yuan spent on painting walls, yet no money for roads or education. This is basically using the people's hard-earned money as paint. Another sarcastically remarked, can white walls cover up poverty? This whitewashing isn't about the environment, it's... Nice work out there. Keep up the pressure. I didn't like that one. Here's a gold for the trouble. Exactly what you were looking for. Nope. Garbage. Hey. Hey. I think you can win this thing. So close. It's about the officials' performance. 哎呀，大家整这些。 I've got some fresh recruits for you.
They've installed so many solar panels here, but is this going to do more good or more harm? They've covered the whole mountain. 曾获20亿中央财政支持的某元宇宙产业园， A certain metaverse industrial park, which received support from the central government, became a ghost town just 3 years after it was built. 600 servers use 200,000 kilowatt hours of electricity daily, but serve only 8 virtual visitors. Using satellite images, people found that the land's confiscation changed from permanent basic farmland to digital infrastructure land. This project, which responded to the central government's call and claimed to be a new form of productivity, ended up building an absurd technological bubble with real money. Reports show that there are more than 2,500 industrial parks at the provincial level or higher in China, with an average vacancy rate of 35%. In some areas, the situation is even more extreme, with 9 out of 10 parks empty. Many local governments, driven by the desire to improve their performance records, blindly invest in high-tech projects without considering market demand or operational capacity. This has resulted in huge amounts of wasted money, land being occupied, and public interest harmed. 花了整整6000万，搞了8年。 60 million spent, 8 years in the making, and the result is a lighter? Yes, just a lighter. If you ask what's special about it, it's ultra thin and the flame is very stable. I'm sure there's something shady going on here. A lighter doesn't even make a penny in profit, and they spent 60 million. How long is it going to take to break even? Are the leaders out traveling and spending too much money with no way to justify the cost, so they find a project to report for reimbursement? In November 2024, a vanity project in Qingchu County, Shanxi Province, drew widespread attention. The county invested nearly 600 million yuan in a water system ecological governance project and a parking lot for the public. During the project's implementation, the local government misused funds for vanity purposes, such as adding a faux ancient roof and exterior painting to the county's office building, costing 11.9 million yuan. The project also included various decorative landscape pieces, such as a silver lotus sculpture, a decorative stone, and several fake coconut trees at a cost of 13 million yuan. China's vanity projects, such as planting trees on cement, painting the Red Cross green, constructing billion-dollar ghost cities, and providing fake services, all reveal the local government's tendency to deceive in order to boost their performance records. These absurd actions expose a system based on dishonesty, as noted in the book, The 9 Commentaries on the Communist Party. Deception and lies have played a very important role in the CCP's gaining and maintaining control. From the inflated grain production figures during the Great Leap Forward to the current fake water pipes and temporary lawns, the CCP's rule has consistently relied on deception. Commentator Yuan Hongbing observed, "Every policy of the CCP is centered on deception. From the grassroots to the top, lies infiltrate every level. This culture of deceit not only wastes enormous public resources, but also erodes society's trust, leaving the public trapped in absurdity and helplessness." Historian Zhang Lifan also pointed out, the CCP's image projects are a cover for its legitimacy, but the more they patch this cover, the more it tears, eventually failing to hide the truth. From fake vegetable deliveries in Wuhan to concrete-covered green spaces, the absurdity of these vanity projects is a direct reflection of the CCP's corruption and incompetence. When local governments prioritize appearances over the well-being of the people, and grassroots units fabricate accomplishments to boost their records, public trust is repeatedly trampled. These spectacles serve as a reminder that the CCP's deceit is deeply embedded in its system, and only by exposing the truth and awakening the public can this long-running scam be ended. The culture of deception within the CCP is not new, and its roots can be traced back to the early days of its establishment. The book 9 Commentaries on the Communist Party recounts that during the land reforms, the CCP used land redistribution as a lure to gain support from farmers for the revolution. However, after seizing power, the CCP quickly implemented collectivization, stripping farmers of their land, which led to the deaths of millions due to famine. The same trick is now being played out in today's vanity projects. Local governments spend huge sums of extravagant and hollow projects under the guise of ecological governance and digital economy, ignoring the real needs of the people. Commentator Tang Bo Chao has pointed out,
The CCP's tactics have never changed, only the forms have become more subtle. From the fake grain production numbers during the Great Leap Forward to today's fake lawns, it's all to maintain the false halo of the regime. The comparison between historical and contemporary examples highlights the core logic of CCP rule, using lies to conceal the truth and creating false appearances to hold on to power. Currently, the absurdity of vanity projects has sparked widespread public discontent. From online complaints to street protests, people's understanding of the CCP's deceptive nature is becoming clearer. In 2024, a community in Zhengzhou, Henan, was exposed for faking its green space, leading homeowners to demand refunds from the developer and hold the government accountable. In the same year, villagers in Tai'an, Shandong, petitioned after uncovering corruption linked to a fake farmland project. These actions show that the public is awakening, and the CCP's lies can no longer hide the truth. US-based scholar He-Ching Liang analyzed, the CCP's deception relies on information control, but in the internet age, the public's awakening is happening much faster than the regime anticipated. The absurdity of its vanity projects may be the catalyst for public awakening, pushing society towards a reflection and eventual change.
Jesus. Oh no, Jesus. Oh, Jesus. Oh no, Jesus. Damn. Jesus. Oh no, Jesus. Oh no, Jesus. Oh no, Jesus. Oh, no, Jesus. Oh, no, Jesus.
Gli spaghetti voglio hamster. Io degli spaghetti voglio hamster. Oh no, Jesus.
Maybe I should go for Naga. I have the combo in my shop, so. I'm cooked. I'm literally shaking right now. Like, what the is that? The man himself, Austin Mayhem, about to get you looking right, man. All right, man, this is the finished result. Got my man's Austin looking right once again. Look straight for me, bro. What's happening? What is happening? Are you gonna bark? Oh, okay. In 2022, a man sued Texas Roadhouse because he claimed their unlimited bread rolls were not actually unlimited, and the internet could not stop arguing about it. A fine performance. You will not find success alone. A wise admission. He said he was cut off after only 3 baskets and accused the restaurant of false advertising. Texas Roadhouse defended themselves by saying unlimited means reasonable portions, not infinite baskets. The lawsuit picked up attention online, with some people siding with the man and others saying he just ate too much. It never made it to court, but it sparked a massive debate about whether unlimited really means unlimited, or if there is a hidden limit no one talks about. In 2022, Fight for Ardenweald.
Such a bad trade. Holy book. That cooked me. Look there. See the third? I see its potential. The Australian zombie lady. So these two girls, When these neighborhood kids were selling homemade cookies door to door, they ended up coming to the perfect house because their reaction to what this woman does next is amazing. Y'all can keep the change. Thank you. You're welcome. Thank you. Have a good afternoon. Fine performance. From the smallest seed. When these neighborhood Technologia! What's up, everybody? Trainer Larry over here at the Ghetto Biz. You know what it is. We're at 5 and Below in Virginia, Richmond. And you know we're on the hunt for some cards. I've got some Journey Together and some Paradox. Stay tuned. We're scoring 3 Paradox. That's all I want right now. I'm on the hunt for another. We went to the moon 9 times, 3 astronauts a pop. 27 astronauts have seen Earth from the moon. That'll change you. Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell. I have a quote from him. You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. From out there on the moon, international politics looks so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him 250,000 miles out and say, "Look at that, you son of a bitch." We went to the moon 9 times, 3 astronauts a pop. 27 astronauts have seen Earth from the moon. That'll change you.
Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell. I have a quote from him. You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. From out there on the moon, international politics looks so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him 250,000 miles out and say, look at that, you son of a bitch. We went to the moon 9 times. Son of a 3 bitch. astronauts are popped. 27 astronauts have seen. There it is. I was looking for this one. As compensation. Seen Earth from the moon. That'll change you. Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell. I have a quote from him. You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to replacing all the food in the tavern with poison apples. What can I do for you? Greetings to a fine performance. I fight for the fans. Here, as compensation. That will serve you well. I have saved the best for now. To you. How goes it? What? What's going on with you? I've heard that the new. What's this about? What's going on with you? I understand Daedra worship has become increasingly prevalent in the Somerset Isle. It seems Somerset Isle has become a much more dangerous place. Replacing all the food in the tavern with poison apples. Hoi. Hoi. Grappig die pictures en die weer helemaal. Ja, dus echt cool. Ja. Ook echt fucking kut scalpers, jongen. Ik word er zo moe van. Ja, zoveel ook van die scalpers. Koper voor mij om sets te kopen van Sword and Shield, de vorige generation. Dan nieuwe sets die uit zijn gekomen. Ja. Fucked up. Sets van 3 jaar geleden zijn goedkoper dan sets van een maand geleden. Het is wel echt wat tegen gedaan moet worden, ja. Ja, Pokémon doet dat ook. Ze zegt dat ze heel veel meer gaan printen. Maar ja, dan gaan de scalpers waarschijnlijk gewoon meer opkopen. Maar Ja, het goede is dat nu lijkt al, me ze hebben nu een set uitgebracht, de vorige set, Journey Together. Die wordt gescalpt, maar het werkt niet echt, want het is een set met hoge hit rates, dus alle kaarten zijn over het algemeen goedkoper. De duurste kaart is minder dan €180. Nice. En de goedkoopste kaart van de set daarvoor is, denk de duurste kaart van de set daarvoor is €1600. Damn. Ja, dus
dat is ook de vorige set. Die had zulke lage hitrates. Je kon 100 packs openen en misschien 2 goede kaarten eruit krijgen. Crazy. En deze nieuwe set is echt heel goed qua hitrate. Dat heb ik ook gemerkt, want ik heb één Elite Trainer Box geopend. Daar heb ik 5 hits uitgekregen ongeveer. Wow. Zo fucking veel. Ja. Dat is echt heel hoog. Ja, holy shit. Dat is wel nice dat als ze dat increasen, ja, die... Ja. Als ze dat gewoon doen, hitrates increasen en overprinten, want Journey Together is overprint. Ja. Hij is nergens out of stock hier in Hongarije, dat was met de vorige 2 sets wel. Dus hij wordt te veel geprint en de hitrates zijn heel goed, wat het heel onaantrekkelijk maakt voor scalpers. Want die natuurlijk, die kopen de sets op waar je moeilijk kaarten uit kan trekken. Ja. En als je dat hebt, ja, als ze moeilijke kaarten eruit krijgen, is het jammer voor hun. Want dan krijgen ze niet goed money. Daar kunnen ze uithalen. Ja, jammer voor hen. Ja, maar verdienen ze ook weer. Ze zijn echt, zij ruïneren de hele hobby voor iedereen. Wacht dan. Want ik heb nu voor het eerst, in 3 maanden heb ik Pokémon kaarten kunnen kopen. Ja, crazy. Ik was gisteren ook in Minschot. Ik dacht nog eraan om te denken om naar Sammy's te gaan, maar ik had geen zin. Ja, daar was het ook al out of stock. Ja. Dat was een paar weken geleden, dus die mensen worden ook gewoon helemaal uitgekocht. En dan hebben ze ook nog een limiet, hè? Limiet per customer hebben ze nu ook gewoon bij toegevoegd. Ja. Er zijn er gewoon zoveel mensen die het nogal kopen dat er 1 per persoon niet boeit. Ik heb ook een Reddit ding van gezien op Pokémon subreddit. Iemand was als eerste bij de lokale GameStop waar ze een 1 persoon limiet ding ook hadden. Hij was als allereerste bij, hij was geen scalper, hij was de persoon die het gewoon opende. You know, die het gewoon zelf collecte. Wow. Zij kocht 1 van de 2 Elite Trainer boxen van die hele moeilijke set van 2 sets geleden die er normaal was. En die scalpers in de lijn werden echt boos, die begonnen op te schelden en zo. Echt crazy. Ja. Fijne klootzak. Dan koop je dat, dit en dat. Echt crazy. Ja. Ik zou er ook om moeten lachen, eerlijk gezegd. Ik zou denken, Ja, wie ja. zijn deze randoms, weet je, so weird. Ja. Er zijn ook genoeg van die YouTubers bij hoor, die het helemaal nog erg maken. Dus 1 guy, die PokerRef, die gast die we zo heel hard, waarvan we beiden vonden dat hij de kaarten heel hard vastpakte. Oh ja, die doet ja. Ja, en er is nog een andere guy, die daadwerkelijk scamt gewoon mensen in zijn video's. Ja. Dat doen heel veel van die mensen ook, dat ze scammen. Ja. Jullie vast is altijd zo nice en dan krijg jij toevallig van die shitty spels eruit. Wacht dan. Mijn fucking trinkets zijn zo random, zo crap, weet je. Ik moest dat kiezen, er was niks beters. Ik hoopte nog op die andere, die Thaumaturgus Portrait of die andere, die Reborn Permanent. Maar I guess dit werkt ook. Ik ga tegen Naga. Honestly, ik wil gewoon deze 2 buffen. Ik zet deze lekker vooraan. We mogen een Divine Shield weghalen, want hij heeft die glow skill. Elke is permanent, iedere turn. Hij heeft er waarschijnlijk vol Divine Shield. Een beetje scary. Ja, dat kan best hard ownen. Hij heeft best wel veel Divine Shield, ja. Hij heeft veel Divine Shield, maar hij heeft niet hogere stats als jou of zo. Oeh, wel een hele sterke. Nou, dat hij die hit echt zo bad. Nu hit jij Divine Shield en Divine Shield, fuck. Echt, Je kan het nog winnen, je hebt nogal over het algemeen meer stats. ja, het ligt echt aan de trades. Ja, moet die Divine Shield van die moeten de Divine Shield van die grote weghalen. Kom op, dat is te late. Nee, nu is het al fucked, Ja, I'm dead. Nu is het fucked. Links, please. Wauw! Oh, je had kunnen winnen! Ja, je had kunnen winnen! Echt dan. Unlucky trade. Dat is echt fucked up. Je had gewoon kunnen winnen van die fight. Makkelijk zelfs. I mean, Als je third 6 place, die not in bad. de... Ja, third place nogal nice, ja, true. Third place in de game waar elementals zijn. Ik was hiervoor ook buttons en toen had ik elementals, had ik heel hard gewonnen. Oh my god. Ik ben echt like 3 keer buttons geweest achter elkaar of zo. Ik krijg hem echt zo vaak. Ik heb hem echt al meer dan 10 keer gehad of zo. Best for hero. Ja. Ik kreeg hem echt zo vaak als optie, is echt fucked up. I'm just making it more fun. Please stand up if your last name is Mortensen, McKellen, Wood, Aston, Lee, and Bloom. Is wel fijn, I guess. Hij is wel een goeie.
Putricide, yes, die heb ik nodig. Kerrigan heb ik bijna nooit, maar Tess is veel beter. Tess is echt fucking goed. Ja. Kerrigan is niet meer zo goed, helaas. Nee, zij was heel goed. Ja. Ze hebben haar genervd. Is nog wel oké, maar niet echt meer, want je hebt gewoon geen plek. Je kan hem gewoon niet goed boosten. Die unit. Putricide is ook echt best wel crap, joh. Maar ja. Ja. Deze is nu het beste. Weer een buttons ook in de lobby. Voor mij doen ze in het begin echt dat de nieuwe heroes echt hele hoge kansen hebben om in je echt, hè? ding te komen. Inderdaad. Die Dozy Whelp is eigenlijk de beste unit, early, I guess. Maar ook weer niet. Uiteindelijk wordt hij meer dan een 4-4, weet je. En welke unit is nou 4-4 op van tier 1? True. Everybody else, you got a C- or higher. Have a great summer. My teacher made us do something like this whenever we were in 5th grade. He thought it would be a good idea for everybody who took the standardized, Texas. Ik ga 0 denk ik een undead creëren, fuck it. Want die undeads zijn zo garbage. Ik kan beter gewoon snel eentje maken. Goldcoin, please? Ja. Geen goldcoin, oké. Dat is voor mij tier 2 of zo. Maar ik heb wel een sterke unit. True. Echt fucking sterk. Dan gaan we echt niet verliezen. 2-3. Dan is het Ik heb 2-3, 2-1, 3-3 en 3-3. Uit 1 unit. Dus 6-6. 8, 9. 10-10 is het eigenlijk. Gewoon een 10-10 is het. Lol. Holy shit. Have fun. Oh, hij heeft Great Bow. Deze ene turn. Oh. Tier up. Nice. En ik het spel. Oh, mijn pakketje is er. Oh, nice. Sick. Yay, an Eternal Night. Oké, nog op tijd terug ook. Ik heb een microwapen. Let's go. Microwapen, nice. Wat een trade zo Dat maakt je leven zoveel makkelijker. Microwave. For real. Ik heb eigenlijk een paar pauwbroodjes en mijn vriezer, weet je, die had ik een keer gehad. Oh, ja. Maar ik dacht, misschien kan ik die opwarmen in de oven, maar nope, kan niet. Dus ik heb die echt al een half jaar in mijn vriezer of zo. Elke keer zie ik ze liggen en denk ik, fuck. Ze zijn zo lekker ook. Ja. Echt, hoe heet het? Dat ding van jou die je hebt gekocht, die frituurpan is echt een goede investering geweest, of niet? Ja, best wel. Dus ik heb een hele gold in mijn shop, dus ik ga ze alle 3 gewoon kopen. Ik ben al 10 uur opgegaan. Oké, Ik ga ze gewoon alle nice. 3 halen. Nice. Ik krijg gewoon elke keer een spel erbij. Oké, ik moet na deze even scheiden hoor, echt heel hard. Dus holy fuck, ik moet echt nodig. Jezus, hopelijk is dit een snelle game. Fuck. Oh god. Kun je maar PC meenemen naar de wc, weet je? Omdat mijn eigen huis boeit het me niet. In mijn eigen huis, als ik dan aan het scheiden ben, dus van, zet ik gewoon Bluetooth headset op. En elke keer als mijn turn bezig is, ren ik even snel heen. Echt, En weer snel terug. En dan verder met mijn reet afvegen. Zeg maar, dat boeit het me niet. Echt, fuck it. Dat boeit me dan niet. Echt, Echt, ja. Ik kan niet wachten tot ik een eigen huis heb, maar ja, ik ben nu, als ik het op een huis heb waar ik voorrang op heb, omdat ik minder dan 4 personen ben, op
echt zo'n jongere woning, you know, waar je maar met 2 mensen in mag zitten. Ja. Als je dan 2 op minder hebt, heb je voorrang. Ben ik nogal echt onderaan de voorrang, zeg maar. Damn, ja. Dus bij normale huizen waar geen specifieke voorrang voor is, ben ik echt in de plaats 120 als er 180 mensen opschrijven of zo. Ja. Het duurt nog wel 3-4 jaar minimaal tot ik echt een kans ga krijgen. Echt, hè? Dat je echt een goede kans krijgt, ja. En dan moet er ook nog een goede woning tussen staan, die je überhaupt wel wilt. Ja. Ik zou echt niet in een appartementgebouw weer meer willen wonen, dat is echt zo kut. Nee, ik ook niet. Dat zou ik echt kut vinden. Dat is echt zo dikke stront gewoon. Sand Lane. Honestly, misschien moet ik gewoon niet voor puur Quilborg gaan, of Undead gaan. Misschien moet ik gewoon voor Quilborg gaan of zo. Of Murloc, want... Kijk wat ik heb hier op mijn bord. Allemaal. Ach, die hebben echt fucking veel Undead. Undead. Sand Lane vooraan. Let's go. Please, Anoop. Dat is all minion types. All type is best wel goed. The End of Turning kan wel redelijk sterker. Whatever. Voor nu is die wel oké, ja. At the start of the turn krijgt hij 1-1. Oh, het is niet eens at the end of the turn. Well, so bad. Ja. Misschien had ik hem geen stealth moeten geven, maar fuck it. UPS, kijk, mijn tracking, want het is fucking delay op mijn UPS pakketje. Expected by May 9th, maar UPS zegt dat hij vandaag komt. Dus ik hoop maar dat hij vandaag nog komt, want ik vind het een beetje irritant. Ja, on the way, delay zegt hij nog steeds. Zo annoying. Hopelijk is er nog wel je meest rechter. Linker, I mean. No. Nee, ik heb hem expres vooraan gezet ook nog, hè. Het is echt gewoon geforceerd stand nodig. Wat wel cool is aan Undead, als we allebei Undead gaan, dan kunnen we de hele tijd scribes aan elkaar misschien gooien ook en zo. En dat we hem kunnen rebornen, dat we allebei onze board helemaal vol met scribes is. Ik heb de Putricide sticker, no way. What? Sick. Summon Undead, give it +1 attack, I don't know. Misschien die meest rechter is dan beter, of die middelste. Ja, Nee. deze, en dan... En reborn, I guess. De tenminste reborn. Waarom niet? Ik heb garbage. Ik denk dat ik dit even recht had moeten doen. Of ik een tandspel kan vinden. Chirp. Tandspel, yes! Zo neer. Doe ik nog even zo, kijken wat ze erin hadden. Oh my god. Computer Side Creation van jou. Zit er ook bij, what the fuck? Huh? Ga ik er ook bij spelen. Hoe dan? Oh, het is van Herpaar. Ja, Last Opponents. Maar what the fuck, waarom hadden hun jou een... Hun hebben dat gecry-filed of zo. Ja, waarschijnlijk. Dat is echt crazy, dat hun dat cry-filen. Ja. Dat is echt foul van hen. Holy shit. Deze vind ik heel goed. Ik haal die echt altijd als conditie. Ik haal hem als ik een triple ook in mijn shop heb, toevallig. Ja, ik haal hem ook gewoon zonder, want vaak krijg je toch nog een triple, maar... At the moment I'm not sure if it's required. We moeten, dingen krijgen, hoe heet die, Lich King portret. Dan krijg je een Lich King. En dan hoef je alleen maar eigenlijk je scribes op te eten. De hele tijd scribe. En dan heb je een heel bord vol met scribes. Wauw, what the fuck zijn bord? Hij heeft echt een insane bord. Hoe dan? Allemaal... Wauw, dat is echt crazy look. Dat is echt zo'n erg crazy look. Dit is echt... Hij heeft de hele setup al bijna. Kijk, hij heeft 2 tier 4's, 3 tier 3's. Dat is echt insane lucky. Ja, dat is echt 14 crazy damage. Het boeit niet heel veel, want wij hebben nogal de meeste HP en armor in de game. Wij zijn echt super stacked. Echt, hè? Maar dat is wel echt crazy wat we hebben. Ja. Nog 1 creation left. Ik ga hem gewoon nu gebruiken, fuck it.
Coin. Reborn Taunt, perfect. Weet je zeker dat hij doodgaat? Ik zou die ook neerzetten, ja. Perfect. En ik wil eigenlijk ook die coin halen misschien. Ja, die is track oil waard. True. Ik wil koop graag, die Thorn Spiritwalker. Ik wil graag fucking dingen tegenkomen, die andere bitch. Met die... Ja, trouwens, als ik nog een tweede van deze vind, kan ik hem aan jou geven en dan heb je een gold. Hij kan niet gold worden. Nee? Nee, die dingen kunnen niet gold worden, heb ik al eens geprobeerd. Ja, fucking jammer zeg. Echt hè? Als hij als eerste doodgaat, zou echt geweldig zijn, die Future Side Creation. Ja. Ja, het zou echt insane zijn als die gold komt. Zeg, fuck, vond dat maar. Ja, cringe. Ja, ik vond het ook cringe toen ik het zag. Bitch. Dan moet ook die killen en dan heb ik geen plek. Fucking bullshit UPS. Just send it to me, motherfucker. Just skip that shit. I don't care about no fucking delays. Fucking delays. En goed, die Venomous, omdat mijn unit was stealth, weet je. Dan kon die niet hitten, die Venomous. Die had een turn overgeslagen. En grappig. Ja, echt cool. Hit links. Bitch. Ja, als er zijn best wel veel mensen best wel nog HP al, maar... Ja. Ons AP begint ook omlaag te raken. Maar omdat we geen Grave Narrator vinden waarschijnlijk. Echt daadwerkelijk. Ja. Heb je die gebufft? Ja, je hebt hem tand gegeven. Oké, anders had ik wat gedaan, maybe. Oh, yes. Hey. Hey. Ja, maar blijft onze narrators echt? Ja, echt hè. Als we elkaar narrators geven, holy shit. Ja, nou, dat we misschien nog wat kunnen doen, weet je. Het ongeluk. Here we go. Hij heeft een narrator? Waarom gaat iedereen naar een dead? Ja, wat is dit voor een rare game? Niemand gaat uit de undead. Er is ook zo'n Putricide Creation, is zo'n rare unit. Staat, when this attacks, it dies. Destroy it, weet je. En dan ben je hem gewoon daadwerkelijk permanent kwijt. Hij is gewoon letterlijk uit de game. Like, what? Why? The fuck? Ja, echt hè? Why? Hij killt helemaal niks. Hoe is hij zo weak? Gelukkig gaat die nog dood. Bro. Ik wil ook nog aan de beurt komen als het kan. Ja, dat kan wel. Yes. Van deze win je Slap. wel. Hopelijk killen ze nog die money guy. Echt, hoop ik ook. Yes, gelukkig. Hoop killen ze hem nog een keer. Dan killen ze hem weer. Yes! 2 keer. Echt? No way. Let's go. Oh, hij heeft tand. Makes sense. Yes! Dat is fucking goed. Ja, echt sick.
Double the... Ik Oh heb my geen God. Rivendell Portrait nodig. Die heb ik niet nodig. Nee. Die heb ik daadwerkelijk niet. Oh no. Oh no. Oh Dit is no. bagger wat ik heb. Oh no. I mean, deze kan je halen. Nee, daar heb je niks aan. Nevermind. De Rivendell... Misschien moeten we wel de Rivendell hebben. I mean, het kan oké zijn als je die Catacombs Crasher build gaat. Ja, I guess. Fuck it. Ik heb ook een dikke garbage. Je moet Unholy Sanctum gaan nemen of zo, maar dat is zo fucking shit. Of 4 keer Divine Shield, maar dat is kut. Ai, ai, ai. We zijn echt trots. Ik ga gewoon tear up. A wise addition. Destroy a friendly undead. A scribe. Oeh, ben je een scribe? Ja, dan kan ik een tier 6 discoveren. Oh my god, what the fuck is dit? So fucked up garbage. Oh, nice, je krijgt keer 2 ook. I mean, maybe? Eternal Summoner build? Would be nice. Ja, misschien ga ik Eternal Summoner build wel dan. Laten we eens kijken wat is. Oh. Holy shit. You started busting from the fucking grave narrator. For real, for real. Oh shit, ik ben een retard. Ik kon hem Manoop gold hebben. Manoop. Manoop gold hebben. Ja, ik kon Manoop. Manoop. Manoop, you know, Manoop. Ja. Why? Oh shit. En boem. Vergeet ook heet dat naar links zoiets, echt crazy. Holy shit. Ja, fuck. Go to Eternal Knights. Yes. Ik ga nu allemaal Eternal Knights ook nog killen, daar ben ik echt blij mee. Kijk hoeveel we spannen. Oh my god, zo nice. Ja, ik ga Eternal Knight builden. Let's go. Echt aan, dat zou misschien nog wel kunnen ook. En met ik zou die scribe wel voor een lange tijd houden nog. Ja, de scribe wordt een grote key minion op mijn board. Gewoon. Slap, stek. Fuck you, bitch. Zoveel money, oh my god. Kaching. Oh, ik ben vergeten, ik moest een unit helemaal rechts hebben om te buffen. Kanker. Als je die, misschien is die narrator beter op mij, maar I'm not sure. Waarschijnlijk wel, ja. Want ik heb nog niet een vol bord en zo. Fucking dat ding lopen buffen, so shit. Ik rol nu ook een tier 6. Zet deze lekker neer op. They're even scarier in real life. Voor die waard. Ik krijg nog geen reroll, ik heb nog 2 garbage units op mijn bord, dus of 3 zelfs. Reborn maybe? I don't know. Ik lok hem wel in. Ik zet het zo neer. Nee, zo. Oh shit, we gaan tegen de dooien. Hopelijk kunnen we nog wel stekken. Honestly, misschien moet ik gewoon 2 units weghalen om die ding nu te halen, zodat je nog meer kans hebt om te gaan ook. Ja. Fuck it. Maybe wel. Dan ben ik tenminste ietsjes weaker. Dan hou ik hem ook gewoon in mijn hand. Een pakketje, wacht even. Okay. Afgebrugd als mogelijk om geen reden. Classic dog moment.
De wind is 5 decibel luider dan normaal buiten vandaag. No way. De hele dag te blaffen. You see, I have no choice. Please ga dood, give shit. Those chicken. I can carry it for a while. Carry it for a while. Care the load. We're... Ik kan wat voor je doen. Als je even plek maakt op je bord, misschien deze ook weghalen. Ik kom op bord. Oké. En dan moet je eigenlijk ook nog iets weghalen, misschien deze. Dan geef ik je deze. Als je die op je Eternal Night doet, dan krijg je hem terug. En je hebt een extra iets op je... No, niet. I mean, je Eternal Summoner aan mijn retard kanker. Oh. Die bedoel ik. Dat je gewoon een extra Eternal Summoner. Oh, fuck. I'm stupid. Er mij erbij, oké, nice. Oh, met Eternal Night goed, is goed. Dat deed ik het gewoon instant, you know. Wacht, kijk wat ik krijg. Ik koop deze unit. Nou, hou op. Ik koop Rodeo Performer. Ja? En ik krijg deze spel eruit. Wow. Yo, hou het op. Gino, hou nou op! Oeh, very good. Ik wil voor je volgende turn nog even. Ik moet even hier ook gaan. Greedy little dog. Ik heb hem nieuwe ballen gekocht en ik geef hem eerst maar even eentje. Ja. Zo greedy, hij wil ze allemaal uit de la hebben, dus hij mijn kast omver te trekken om erbij te komen. Ik zet het zo neer. Je moet snel Reborn Hunters ook krijgen. Ja. Deze kan nog eens gevaarlijk worden. Inderdaad. Hij heeft full Divine Shield. Hoeveel speelt hij wel niet? Kijk wat hij heeft. Daarom. Your start of combat effect triggered twice. Dat is zo OP. Nou, dus ik span lekker veel in dead, dus hopelijk... Jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. Ik kon nog geen extra hebben gespand. Hij had nog niet getraind moeten worden. Hoe heeft die Gravity Rate zoveel stats? Oh, daarom. Ja, dat is mijn sterkste unit. Ik moet ook een River Oh my god, hij heeft de tier 7 undead, tweede van. Kijk hoe lucky hij is. Hij krijgt een random tier 7 elke keer. Ja, en hij heeft ook nog eens Catacombs Cashers 2 en ik heb er nog nul gezien. Ja, ik heb ook nog 0 gezien. Nog maar stacken. Die motherfucker. Ik begrijp het gewoon niet. Ze krijgen altijd alle pieces die ze nodig zijn. Wacht daar, kijk En wat wij zijn hij aan heeft. het struggelen om ze te vinden. Echt hè. Dat is de allerlaatste Godzilla film. Ik heb alle 38 Japanse Godzilla films nu gedownload. Godzilla. Hier, is nu. Oeh, Eternal Summoner of zal ik Deathly Striker nemen? Ik denk beter Deathly Striker. Neem Deathly Striker voor jezelf, ja. Gewoon Deathly Striker even nemen. Geen Gryffindor, oké. Oh, die wil ik ook wel. Gryffindor, door. Gryffindor! Dat sounds so weird. Ja. Shit. Oké. Zo. Deze weg, deze weg. Deze weg dan. Op mijn Eternal Summoner zei je. Ja. 2 Eternal Knights erbij en een Eternal Summoner erbij. Echt goed. Doe je nog maar één Geef keer je dat stats op deze. reborn shit te doen, dan is het it's Kijk. done. Boom. Boom. Zeker. 2 Reborns geplaatst, van Reborn handjes. Ah, had ik nu nog maar plek om deze Blue Shell te gebruiken, maar dat heb ik niet. Dat maakt niet uit. Ja, echt hè. 2020, ja, gooi ik wel even op mijn Gryffindor. Hoppa.
Verdubbelt hij die AP? Laten we kijken. Krijg je de tier 7 undead? Ja, ik heb eruit gekregen, maar ik heb geen money nu. Fuck. Is die überhaupt wel waard? Ja, die is heel erg waard voor mij. Oh my god. Die is insane voor mijn beeld. Oké. Doe je nog een scribe? Nee, daar heb ik geen plek voor. Oh, je hebt die tier 7. Die is insane voor je beeld, ja. Ja. Dan neem ik de scribe voor nu. Fuck yes. Oh, echt nice. Al die films weer gedaan te hebben. Yes. Oh, ik moest eigenlijk mijn Devilly Striker helemaal recht zetten, zodat hij wat HP kon stacken. Stats. Hit links, please, hit links. Yes. Geen mijn attack first. Dubbel. Dat ding is echt zo crap. Die met die Avenge 5 is het gewoon. Dat is echt fucked up. Hoe krijg je nou ooit Avenge 5? Dat is bijna onmogelijk. Ja, echt insane. There we go. Still stacking. Still getting out more. Oh, wow. Hij kan nog echt een goede hit ook. Ja, holy fuck. No, die bitch. Dan kunnen mijn Eternal Knights nog even dood. Waarschijnlijk zo, hand helemaal vol. Ja, helemaal vol. Helemaal vol. Oh, ik heb een Catacomb Crasher voor je. I mean, dat werkt niet voor mij, tenzij ik Rivendare heb. Oh ja, shit. Oké, dan moet ik hem waarschijnlijk gaan verkopen. Zo. Wat je zou kunnen doen trouwens, als je meer Eternal Knights wilt, deze destroy ding die je hebt, die Maulcaster. Yeah. Ik zou trouwens deze wel willen, als je die niet hoeft. Die Maulcaster kan je ook gebruiken op die Eternal Knight, maar dan moet je wel genoeg plek hebben. Ja, oké, maar dan, het kutte is... Hij komt terug, ja. Reborn en dan is hij ook niet gold. Hij is niet nee, gold, nee, hè? Deze heb ik het over, de Eternal Summoner. Maar dan heb je die gold. Oké, Maulcaster... Ik weet niet of je genoeg plek hebt, maar let's see. Want je krijgt plus... Ja, doe maar zo, ja. Dan heb je wel genoeg plek. Deze maar, I guess. Hij komt niet terug. Ik heb niet genoeg plek, ik had niet genoeg plek. What the fuck? Oh. Het werkt niet hetzelfde, dus oké. Wat raar, hij heeft nog steeds Reborn ook, hè? Huh? Dat is zo weird. Dan delete ik deze gewoon eventjes. En dan krijg ik, ja, gold daaruit. Perfect, oké. Ik moet even opschieten ook. Oh shit. Ja, ik ga niet meer dat soort rare dingen nu doen hoor, want dat beneukt mijn tijd nu. Ja, fuck. Ik destroy deze, zet ik die morgen erop, verkopen. Deze hier zo. Ik heb nu geen money kunnen spenderen, dus ik koop gewoon even snel een handvol met random bagger om shit te kopen volgende turn. Ik wil die 10 gold wasten. Ja. Dan krijg ik maar niet veel indents van jou. Zo. Die turn maakt het niet uit, hoop ik. Hij heeft in één keer dat er allemaal bij. Dat is crazy. En dan heeft hij er 2 van. Ik heb er eentje gedaan. Zilla Tokyo SOS. Tokyo SOS. Oh shit, ik moest die coins gebruiken. Ik heb geen plek. Dan kan ik ook niks respawnen. Oké, nou. Wat een bad trade ook weer. Shiro, hou eens op. Damn, dat hij die killed heeft. Unlucky. No, hij oont ons. Hij heeft gewoon de betere beeld. Echt zo kut. Hij zijn één keer dood. Ja, oké. Dan ga ik nu naar de wc. Yes. Dan ben ik er zo weer. Is goed. The fuck. Ik heb jou echt allemaal... Oh ja, je had dingen gekocht natuurlijk. Uit de shop. Ja, ja. Girl, you walk like you on crack. Your eyes are so bugged out of your head, like something just scared the hell out of you. Ja. Tot zo. Tot zo. Kijk of de toren aanstaat. Ja, oké, tot zo.
Tot zo. Ik moet zelf maar een game, dat gaat waarschijnlijk een tijdje duren, want ik word ook waarschijnlijk gevraagd om dingen te doen. Is goed. Girl, you walk like you on crack. Your eyes are so bugged out of your head, like something just scared the hell out of you. Yamara, you did look like you were the... Girl, you walk like you on crack. Your eyes are so bugged out of your head, like something just scared the hell out of you. Yamara, you did look like you were the... Pinky. Who can give me $800? Just $800, folks. $600. Do I hear $600? Who has $600 for Portrait of Ruth, the first work of the evening? 600. I have $600. I have $600 here. Going once. What is your name, son? Luke Collins. And did you just close your purchase of Portrait of Ruth? Yes. Well, Mr. Collins, I have a stipulation in Ira Levinson's will I need to read to you. Portrait of Ruth may not be the most valuable painting in my collection, but it was the most precious to me because it reminded me daily of my beloved Ruth. And so the terms of my will are simple. Whoever purchases the portrait will receive the collection in its entirety. Ladies and gentlemen, this auction is over. What? This is worth millions. Millions. Who can give me $8? One, two, three! That guy's not even racing yet. Yeah, he did, he blinked. To put in an order for 10 pieces. 10 pieces? Order so many pieces. Because we didn't cook. Or 10 pieces? So I'm trying to make up for that. Because I know every... Charlie Daniels said you shouldn't go smoke and dope. Hell, I can't help I love rolling stone. I love rolling stone. There ain't nothing like the swaying of a windy back road. Smoking on some ground where the cattle graze. Charlie Daniels said you shouldn't go smoke and dope. Hell, I can't help I love rolling stone. You want one? Donut. American. Sweet. What do you think? American donut, Anil. Buster, come here. Good boy. Buster, you gonna puke? Okay, come in.
It's Buster! Buster, come here. Good boy. Buster, you gonna puke? This is the moment when this duo won the gold medal for one of the best duo cheer performances there. To ensure everything goes smoothly, a third person is watching them at every step, making sure everything will be fine. And because it's not just about strength and flexibility, there should be a lot of trust involved. This is for the whale on the end. You said you have 5 kids, but have any of them popped out yet? Looks like you're good at math. Yeah, well, I know that you look like you weigh about 250 pounds. I can count that. Turn around for a second. A man who gives true meaning to the word redneck. You get up and turn around. There's the real meaning of a dumb bitch. For Ratchet Riding Hood, who taught you how to twerk? Because if you want to learn, call me up. You not important. I don't want you to stop. Tracy, you know I love you so much, but I have a confession to make. I'm black. You're what? You lying son of a b****. You know how much I hate Nick. What do you guys do in West Virginia to pick up chicks? I mean, where do you guys go? Family reunions? Oh, it's funny. You look like your parents slept together, too. This is for the whale on the end. You said you have 5 kids, but have... This girl hired a new cleaning lady, but when she got home, she was in for a surprise. Nothing was where she had left it. I got a new cleaning lady, and she was like, listen up, girl. I see how you have the place set up. Not anymore. There's a new sheriff in town. Like, she really just, like, took it and redesigned it. She, like, put lollipops in this random bowl and brought the cactus in from outside. She also decided that this was going to hold the toothbrushes, because the toothbrushes were just raw dogging the counter. She reorganized all of this. She reorganized all of this. She took my ladder from inside of the studio and said, this is going outside. She took my chandelier that was sitting right here and said, no, 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 this is going there. And I had this massive box just in the middle of the studio because I physically couldn't move it, it's too heavy. And she moved it? All by herself? This girl hired a new... Can I blow your mind again? This is really good stuff. People in the Nikola Tesla fan club somehow feel that he got wronged in his life. Surely some of that is true with regard to his business acumen and patents and who owns the patent and who does. So I get that. But his contributions to electromagnetism are real and recognized in the world of physics. So don't come crying to me and say he was not recognized by my people. He's recognized. He had some ideas that were a little out there. It almost certainly would have not worked. And here's why. As your photons get higher and higher energy, yes, you can start doing things with them. You get X-rays and gamma rays. But that's not what Tesla was referring to. He was talking about moving radio waves. You can't pack sufficient energy in your radio wave to do anything we need to do mechanically. Wasn't it possible that he was considering it for things like light bulbs? Or if you're moving enough energy through the air to power something that itself could kill you, are you standing in the way of this? No, that's not how that works. Unless you bring a little bit amount and then you store it and then use it later. You could do it that way. Can I blow your mind again? Can I blow your mind again? This is really good stuff. People in the Nikola Tesla fan club somehow feel that he got wrong.
In 2021, a Dunkin' employee went viral after revealing that most of the donuts were just frozen and reheated in store, and customers were furious. The worker posted a behind-the-scenes video showing boxes of frozen donuts being unpacked and placed in ovens, completely destroying the idea that they were made fresh daily. The video hit millions of views in days, and people flooded the comments saying they felt lied to. Dunkin' responded by saying their process follows quality standards, but the backlash kept growing. By the end of the week, even loyal customers were saying they could get the same thing from the grocery store freezer aisle. In 2020, I'm a sociology professor. I've gotten to know hundreds of our students. Every semester I ask them what they care about, what they want, what concerns them. And I think you probably know this, what scares them the most is that the day that they leave here and they go on the job market, they enter the labor pool, they're not going to find a job. They're going to have a hard time buying a home. They're not going to be able to afford to have a family. I mean, if they're studying sociology, they might not be able to find a job. Well, but I mean, fair enough. you're kind of proving that college is not really a good use of time. So for what it's if worth, the students Charlie- you're talking to can't find jobs, why are they Sorry. learning from you? I'm a sociology professor. I've gotten to know hundreds of our students. And on the way there, I had my first 5 orgasms, and they've never stopped. Dale has been unable to work since the accident and is mostly housebound through fear of experiencing an episode in public. Oh, God. They happen at all times in any situation. They happen when I'm awake. They happen when I'm asleep. They happen in the shower. And on the way there, I had my first 5 orgasms, and they've never stopped. Dale has been unable to work since the accident and is mostly housebound through fear of experiencing an episode in public. Oh, God. They happen at all times in any situation. They happen when I'm awake. They happen when I'm asleep. They happen in the shower. And on the way there, I had my first 5 orgasms, and they've never stopped. Dale has been unable to work. So, by definition, if you have, let's say, a bar magnet, because it'll work Yeah, it's better. easier. Make a game with passion versus make a game for the message. Expedition 33 developers, Shadows developers. I think the real problem. Ik ben er weer. Terug. Do you speak English? No, I don't. Sorry. Oh. Go my ready card- aan. Yes. Je Eamon. Je doet normaal. Even water opzetten. Ga thee maken. Water? Nou,
Cheeto boy. Ben jij mij groot? Cheeto. A boy. A baby. A boy. Baby. Boy. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Grote baby. Ow, 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 ow. Yourself back or turn it around. Hier. Nice. En grappig, we hebben beide die decent unit, Zarek en Bruno. Ja, we zijn op turn 2 though. Ja. Als ik terugkom met Shiro brengen, Ja. willen we dan ook een keertje de stad in naar een rotti restaurant, misschien met z'n tweeën, dan betaal ik het wel of zo. Ja, is is lekker goed. om echt bij een rotti restaurant te gaan. Ja, voor real. Heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Zo echt wat restaurant. Wat ga jij? Of je weet? Weet ik nog niet per se, maar ik heb nu een Solar Wine nog gehoord. Dus ik kan elke kant opgaan als ik wil. Oké, dan neem ik wel de rovergrap bij mezelf. We hebben beide een goede hero, kijk dan. Ja. Wacht hè. Jij hebt de copy en ik heb de goldmaker. Oh, grappig. We hoeven allebei maar 1 key unit te krijgen en dan kunnen we gelijk dupen. Kunnen we gelijk improven. Ja. Als ik Poki vind of zo, boom, instantly gold. Zero. Ze moeten een 10 gold spel toe gaan voegen dat je een gold minion kan overgooien. Wow. Maar dat kost echt 10 gold. Of gewoon daadwerkelijk kost het al je de gold kost scaled. Gewoon met de gold die jij hebt die turn. Oh, echt hè? Hoeveel gold jij nog hebt, dat is hoeveel het kost om het over te gooien. Ja, maar de echte volledige gold kost het dan, hè? Dus als je 35 gold hebt, kost het 35 gold om hem over te gooien. Wow, dat zou cool zijn hè. Maar als er bijvoorbeeld een minion is, bijvoorbeeld jij hebt tier 7 golden draak. En je teammate is vol Quillboar die echt 20 blood gems doorgeeft. Maar ik denk niet dat het een, het kan niet een ding zijn, hoe heet dat, het kan niet dan een, hoe zeg je dat, ja precies, dat ja. Het kan niet een fucking ding zijn, een tavern spel. Want anders ga je die randomly krijgen, weet je, oh boom, ik heb 0 gold, ik gooi 30 gold Of je geeft hem over. gewoon een exceptie, gewoon een kleine tekst. Cannot be found. Can only be bought in the shop. Zet je dat er gewoon op. Echt hè, ja. Can only be bought in the shop, zet je erop. Inderdaad. Maar bijvoorbeeld, de situatie bijvoorbeeld zou zijn, ik heb een Obsidian Ravager die gold. Maar je hebt blood gems die rondgegooid worden met like 20. En dan gaan ze like 5 keer af. Op jouw bord gaat die infinitely beter zijn dan die van mij. Ja. Dus dan is het bijvoorbeeld als ik 16 gold heb, is het de 16 gold meer dan waard om aan jou te geven. Echt hè? Want jij oont gelijk de hele lobby ermee dan. Inderdaad. Mannen trades, mannen trades! En dan gaat deze zeker die beat hoiten. Oké, phew. 2v1 ons gewoon. Ja, losing! This game is homosexual gay. Hij had echt fucking lucky trades. Ja, maar ik ben ook de volgende keer opgegaan, you know. Ja, maar op zich, I don't know. It's like, fuck it. Cheeto boy, baby. Is dat terug?
Hopelijk krijg ik een decent trinket. Ja. Hopelijk. Ik ook, ja. Oké. Ik kan elke kant op gaan zo. Ja, de trades zijn een beetje poepoe, kakkie. Oh my god. Oké, tenminste. Ik hou van damage verspreiden en niks killen om die reden. 2-2-1-1. Heet je like bro. Come on. Je moet gewoon met z'n allen een beetje minions gaan focussen. Ik kan Orchestra Portrait nemen. Sure. Why not? I mean, I guess. Ik neem denk ik de bartender-tron. Oh, een mooi pakketje. Oké. Broken down, and I wondered if you could tell me where to find a garage. Well, you know, that's wasted on me. I don't understand what you're saying. You don't speak any English at all. Not a word, no. It's one of those things where I wish I paid more attention in school, but excuse me. Sorry. Do you speak any English? English? No. What's the problem? I don't know. I can't understand. My car's broken down, and I need. Grote baby! Grote baby! Grote jongen! Nee, je mag zo de doos. Alright, well, thanks. Niet doos, het is een klein kartonpakketje. About half a mile, there's a village. Ik moet even snel gaan, dat is gelukkig maar de post staat, dus die heeft gewoon snel een pakketje gewoon in de brievenbus gedaan. Ja. Als een echte delivery driver is, moet je in dit land echt snel zijn hoor. Ja, ze gaan niet lang wachten. Binnen 30 seconden de staat zijn ze gewoon weg. Echt waar. Dus van screw you, goodbye. Goodbye. Bye. Daarom rust ik elke keer gelijk van mijn stoel af. Echt, dat moet wel. Het is zo maakt kut. het nog als ze gewoon wegrijden. Ja, het is echt gewoon zo kut ook als je niet je fucking shit kan krijgen. Dat je moet wachten en zo. Ja. Ik haat dat zo erg. Ik ook. Damn, die trades weer. Dan moet ik hem gewoon taaien. Gefrustreerd. You and me with your anger. Sounds so cute. You and me with your anger. Kijk, toch mooi. Sick, oké. Eén pakketje hoeft er maar aan te komen van mijn card market. En dan heb ik al mijn losse kaarten die ik heb besteld al. Wow, wow. Nice, nice. Laten we eens één key. Eén key. I'm kicking me on. Hier komt ie. PPS, oké, nou. Focus slab is now, is dat hem? Ja, juist, karate goal. Yep, confirm arrival. Very good, evaluation. Thank you, sir. Zit een beetje kijken. Lily. Lily. Lekker mooi, baby. Niet leuk, Lily. Ja.
knuffel voor die honden weer verkocht. Nice. Hoe lang is hij aan het overleven? Kom! Kom! Hij leeft nog, gelukkig. Kom! Gelukkig. We zijn nog aan mee aan het spelen. Kom! Ja, wat snackies. What the fuck heeft hij? Oeh! Hun zijn al tier 5 en 6, wat? Shit. Dat is echt crazy. Letterlijk outstacked in 1 turn. We zijn echt achter aan het lopen op lucht. Yo, they're cooking. Ze zijn Beatles aan het koeken. Ik heb hier een triple maybe voor jou. Oh, je hebt hem ook hier. Als jij die aan me geeft, dan kan ik deze orkest ook nog kijken. Maar... Ja, is goed, is goed. Dat is beter dan... Ik heb heel veel stats door. Oh, die pokie heb ik nodig. Oh, fuck, sorry. Ja, Ik heb nog geen echte pokie. Die heb je zelf ook nodig. Of dat is de demon build. Met spells. Ja. Ik gooi hem op deze. Pokie, please. Oh, deze is goed. Oh ja, oh, ja oké. Misschien had je die andere moeten halen. Deze, weet je? Kijk, deze. Oh ja, fuck. Maar, ik kan mijn kopje. Boom. Dit wordt mijn gekopieerde minion. I mean, is misschien best wel waard ook nog, at this point. I don't know. Ik heb snel deze brief aan mijn ouders, want die zijn mijn ouders. Yes. Ik heb hem maar gold gemaakt. Wauw. Worden we nou echt een 2v1? Ja, hij is echt fucking stacked, bro. We hebben beide zulke goede heroes. Goede hero powers. Goede minions. Goede trinkets. Want jij kan heel snel tier up. Dus ik vind die niet per se slecht. Owned. En dan is deze guy zo weak. Hij is echt support, die ene guy. Hij heeft echt bijna niks op support wat goed is. Ja, dan Hij kijk. is voor snelle tier ups. Ja, we zijn echt fucked. Oh, daar is mijn pokie. 1 turn te laat. Dit is wel een goede beeld zo, kijk. Ja, echt hè? Je hebt alleen nog die, dat je een spel krijgt. Oh ja, je krijgt elke turn nu die spel, dus dat is wel best goed, ja. Boom, 6-6. En dan krijgt hij volgende turn 8-8. Komt hij erbij op. Krijgt nu elke turn best wel veel stats door. Nice. Oké, dit is sick. Dit is heel sick. Ik wil misschien zelfs gewoon naar een menagerie overgaan op deze manier. Want als ik deze twee gewoon op mijn bord hou, blijft deze spel steeds stacken. En als ik gewoon een menagerie op mijn bord heb met een random cleaver en alles. Oh, echt hè? Oei, oei, oei. I think we're dead probably. Maar maybe niet. Als we deze nog overleven, dan hoef ik alleen maar een Rivendare en een 3 Little Kobolds te hebben. Dan ben ik waarschijnlijk sterk. Ja, ja. Shit. Ja, dat is wel twee hele hoge vraag. Wat? Ja, echt hè. Een Rivendare. Ja, echt hè. Hey, man. Lily. Lily. Oortje. Doe je eigen oortje maar. Ja.
Manna, dat is van Lily. Hou nou op. Lily. Hey, chicken jockey. Oh my god. Die Mana is zo raar, die wil elke keer swappen met eten. Ik geef hen allebei hetzelfde. En die gaat die Mana even kouden aan de eigen en dan wil ze die van Lily hebben. Zo zijn die honden hier ook. Behalve Shiro. Shiro is echt heel makkelijk met eten. Shiro boeit het echt niet. Zo van, oh, ik heb brokjes. En hij eet gewoon lekker de hele dag maar door. Hij is alleen heel raar met eten of zo. Hij eet echt op de meest rare tijden. Ja. Ik heb al een paar keer gehad 's nachts dat ik bijna een volle bak voor hem heb. Gewoon. En dan word ik 's ochtends wakker en dan is het bakje gewoon leeg. Ik denk dat het dood zijn nog niet. Gewoon de hele nacht opgevreten. Ja, ik denk dat het dood zijn, ja. Nou, je cleart nog best wel veel van zijn boord. Ja, ik ga nog best wel veel spannen ook. Ik heb best wel veel stats. Nee, oh mijn god. Wat heeft hij? It's oh, over. ja, nevermind. Het is Jover. Ik heb zo'n leuk boord. Mijn boord is zo leuk. En dan gaat me dood. Why? For real, for real. We hebben pas die units ook veel te laat. Want die ene dude had die mof fucking early. Wat gaan we daar tegen doen, weet je? Ja, niks. Er zijn nog niet eens tweede trinkets en hij heeft al een fucking moth. Like bro. En die andere dudes hadden ook wel hele goede shit. We kunnen gewoon niks tegen doen gewoon. Het is echt messed up eigenlijk. I mean, ja. Unlucky. It is what it is. Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Deutsch, nein. Sprichst du Deutsch? Deutsch? Nein. Nun, ein oder zwei Wörter, aber ich bin nicht fließend. I'm sorry, could you not help? Yeah, sorry. She's waiting. She's waiting. Grote bek. Hier. Oh boy. Ja. Wat doe je nou met je gekke neus? Gekke neus heb jij. Uh-oh. De poging weer van Jandis. Come on. Oh, die heb ik ook nog. Zero heb ik ook nog. Maar helaas dat niet. Dus jij daarmee bent. GSR heb ik ook nog nodig. Krijgen we dan Master... Oh, de Undead Beast Build is de beste momenteel in deze game. Undead Beast Build. Catacombs Crasher, Rivendare, Cadaver Caretaker en die 2-6 mod. Ja. Oh my god. Ooh, interesting. Okay. I'm not sure. Ik weet niet. Waarschijnlijk heb ik gewoon de bonehead. De bonerhead is eigenlijk het beste. Boner. Bonerhead. Bone his head. Oh shit. Holy shit, yeah. God damn. No, bone his head. What the fuck, die fucking comments, what the fuck? This video, all these comments. No. Let's see. Oh my god. Die mensen, what the fuck, die comments. Insertion 8 inches, bro. I hope there's a seat on there. P. Diddy has one in every room, bro. Ja, dat is wel echt een sikke design, though. Ja, echt best wel fucking cool. Zou ik ook willen. Echt cool. Maar ook echt crazy. Like peak laziness, you know?
Ja. Hey, figure one. Of peak efficiency. Peak efficiency, ja, dat kan. The straw that broke the camel's back. You guys know that saying? It's an old person saying. I'm 44, you wouldn't know the sayings that I know. I know the sayings. You ever heard of the straw that broke the camel's? Hey, I know you're feeling like the third wheel right now. Just sit this one out, okay? I'm gonna get to you, and you're gonna wish I had it. I know he's so young. Wow, wat een shop. Maybe moet ik wel in gaan. Maybe wel, ja, met die shop. Holy. Oké, here I go. Bing ding out. Something wrong. Bing ding out. We too low. Holy fuck. We too low. Holy fuck. Dat is echt zo goed, hè, die video. Holy shit. Something wrong. Bing ding out. Echt een pranker bij die nieuwsstation. Grappig. Die Megadoodoo. Ken je die ook? die Megadoodoo. I'm sorry, I mean... Megadoodoo, weet ik hoe die bitch heet. Die Megadoodoo. Like, damn, bro. So insulting, bro. So insulting, ja. Miss Ook Didi... echt heel grappig, Miss Didi Megadoodoo is turning in our grave right now. ja. Holy shit. Links. Didi. Yes. Megadoodoo. Ook dat is echt Megadoodoo. Like, damn, Ja, bro. dat wijf, die nieuwsanker, dat wijf zijn hoofd ook als ze dat zegt, al die ogen helemaal open en white. Like... Schaamt zich helemaal echt zo erg. Wacht, I mean, fair, je zou je moeten schamen als je dat soort dingen zegt. I mean, Didi Megadoodoo. Didi Megadoodoo? Didi Megadoodoo? Dan gelijk kijken, Wat? Ik kan je een trip geven volgende turn als je het up gaat. Oh. Dat kan niet. Kost 9 gold van de turn en ik heb maar 7. Dan moet ik 2 gold... Oké, dan maak je uit. Dan geef ik je nog gewoon een trip volgende turn. Yes. Dan krijg ik gewoon narrator eruit. En dan krijg jij alle draken die je moet hebben. En dan kunnen we uiteindelijk een keer winnen. Ja. Good one. Funny joke, man. Funny joke. Joke is funny. Als ik Grave Narrator krijg, honestly, dan moet jij gewoon de hele tijd tieren. Want dan krijg je gewoon een hogere tier units. Of een andere beeld gaan. Misschien moet je ook gewoon de Undead gaan dan. Fully Undead. Ja. Hit links, bitch. Oké, maar that's fine too. No, it's not fine. No, it's not fine. Ik dacht dat die andere er nog was. Scenarios heeft echt helemaal niks gedaan. Het is alleen maar gaan tieren. Up en hebben we nog een coin voor volgende turn. Weet je wat, ik refresh gewoon gelijk op tier 3, kijk wat ik vind. Gelijk een Roaring Rallier, eerste reroll. Easy. Een gay rallier, like. Wow. Hij rallied alle homo's bij elkaar, zo, you know. Wat is er mana? Wat ruik je? Heb ook die cadaver caretaker hebben waarschijnlijk al. Ja. Ik hoop dat die Reborn op die Scribe komt of op die Eternal Night. Ik zou bijna die bonen willen weghalen daarom, maar fuck it. Ja, shit. Let's just risk it. 1 op 3. Weehoe! That's nice. Die Scribe stackt gewoon veel beter, dat is zo kut. Stackt beter totdat jij die Eternal, in tier 6 ja. krijgt. Oké, I'm stacking hard. Misschien kan je bij het gewoon tieren sinds ik best wel sterk ben. Ja, ik moet deze turn iets kopen, dus ja. Ik weet niet of dat gaat werken. What the fuck is dit voor garbage? Start of combat, give your left and rightmost undead reborn. Give your left nut.
Oeh, geef Reaper naar mijn undead. Woehoe, no way. I couldn't do that without this. No way. Insane. Oh yes. Oh yes. The gay narrator is around. Gay Luigi. Deze gooi ik over naar je volgende turn, oké? Dan kan je misschien tieren volgende turn. Dan krijg je een tier 5. Ja, volgende turn ga ik een tier up. Misschien geef ik hem al... Misschien moet ik hem eigenlijk 0 geven, want waarschijnlijk ga je het al krijgen van die Grave Narrator. Ja. Dan kan je een poet krijgen. Zou ik het doen? Ja, poet is wel echt insane als ik die kan krijgen, to be honest. Of nog een narrator. Nog een narrator zou ook goed zijn, ja. Deze Metalhead zou ik nemen. Wie weet krijgen... Nee, maar wie weet krijgen we die. Weet je? Die Whimsy Drake of zo, you know? Ja, echt hè? Of die Gold Drake. Een Gold Drake zou ook echt OP zijn. Want dan krijg je gewoon krijg je meer gold. Ja, holy shit. I mean, honestly, jouw hand... wil je die Tosi wel daar helemaal hebben? Misschien moet die Relic wel helemaal vooraan. Just in case. Ja, just in the case. Just in the case. Just in. Just in case, oh. Well. Oh, echt toch als eerste. Oh, die heal. Oh, de heal. En de kill. No way. Oh, heal. Nog een keer. Heal again. Healed again. Again. Je mag zijn. Again. Again. Mutiny is Mutiny? Again. Mutiny? Die is ook zo fucking grappig. Ja, maar het triggert zo shit. Fucking mutiny. Mutiny is mutiny, bro. Like, of course, bro. Of course it is mutiny. Hij zegt het ook zo confident, weet je. Like, mutiny is mutiny. Like, wow, damn. Nobody understood that one. How did he know? Ik heb hier een poet in mijn shop. Jij hebt ook nog een poet. Wow. Oh my god. Mana. Banana. Mana, hou op. Banana. Kom maar. Ja. Wil je deze oortje van? Nog een poet naar jou te gooien? Waarschijnlijk wel, ja. Sowieso. Is gewoon te goed. Dubbele poet. Dat is echt insane. Die heb je nodig, die draak. Dat is de beste stacking draak. Wauw. De snipe. No, bitch. Wauw, geen space. They knew. Wauw, dubbel. Dubbel fucked. Dubbel fucked, daadwerkelijk. Letterlijk dubbel owned. Who the fuck? En ze zijn nog zo sterk ook. Who the shit? Who the shit? Shit. Doe me denken aan die YouTube weer van die Walking Dead. Oh no. Shit. Dun. It's just us and the... No. No more white. We kunnen de rest van de YouTube... Hi.
Olili. There's only dead. Dead. Dwayne Dun. Dun. Zo poor die guy, jongen. Wordt gewoon Dun genoemd. Ik heb zoveel HP. Dat is echt crazy. Wat? Heel veel HP die Tergos heeft vergeleken met Attack. Echt cool. Oh. Guard. Rangekeeper is goed. Als je een Battlecry ooit krijgt. Ja, als je die krijgt, ja. Was dat Lily? Ik denk dat je moet tieren gewoon. Ik zeg het nog een keer voor Ja. Mana. Ja, ik houd het wel voor dan denk ik. Je hebt like die draak nodig, die tier 4 of 5 draak bedoel ik. Dat je, is like een demon draak of zo, of een naga draak, of zo'n shiny ring. Als die doodgaat. Ja. Die heb je nodig. Gold. En dan ook nog die andere shit, die tier 6. No space. Zelfs de dode ownen mij. Met targeting. Nou, kill mijn scribe tenminste. Van wat je hebt gekregen. Hopelijk die gold raken een paar keer. Nee, gold raken 1 keer. Oh, at least 1 keer. Dat is prima. Wat heb jij voor opties? Ik heb een persistent poet. Ik heb al een poet helemaal klaar. Waardeloos. Misschien is die tier 5 het beste dan. Ja. Oh. I mean, honestly, deze is, ja, die is niet super slecht voor jouw beeld dan. Uiteindelijk. Want dan kan je het. Ik heb ook een beetje fucked up shit. Ik denk Dozy. Hey. Oh. Dozy weg. Toch? Ja, Dozy weg. Ja, je moet Divine Shields maar gaan geven, I guess. Anouk kon ik heel goed. Ja. Oh, nice. 32 voor jou. Ik ga het doorrollen. Of... Daar is hij, Shiny Ring Draak. No way. Yes. Fucking nice. Oh, dan wil je deze ook houden, ja, die Greenskeeper, want het is ook een Battlecry. Dan is er misschien... waarschijnlijk 1 Rolling Rallier. Ja. Of allebei gewoon, en dan heb je ook die Divine Shield erbij. Ja. Fuck it. Ik koop vast deze armor spel voor later. Die Anoop had ik eigenlijk nodig in plaats van de Eternal Light, maar... Ja. Fuck it. Mana, stop. Why are you scratching me, Mana? Mana. Wat? Die andere doet tot tier 6, die Ragnaros. Hij heeft ook die, deze unit, die heb je ook nodig eigenlijk. Hij heeft die Demon Draak. Ja, die Fellfire Conjurer. Het heeft geluk. Ik win nogal, want ik heb betere stats. Ja, is inderdaad. Hij heeft wel betere stats dan mij. Wow, Dus ja. hij heeft ook betere stats dan mij, ja. Oh, maybe not. Met goede trades. Zolang de generator mij niet killen, ben ik Dragon's Farm, maar mij is ook niet gekilld. Ja. Nou, iets kill had niet geboeid, we hadden nogal 15 genomen, dus I guess. Wat dan? Damn. Laten wij, hopelijk mogen wij tegen de Doyam. Nee, volgende turn pas.
Deze wil ik wel even dus hebben op mijn teksten. Oh yes. Oké. Ik ga denk ik voor de scribe build, honestly. Ja, gewoon doen. Fuck it. Die stekt gewoon beter. Kan ik die guy gewoon even vinden, of niet? Dit spel. Bro? Bro? Oh, there we go. Whimsy Drake. Die is wel goed. Oké. Ik denk dat ik die Whimsy Drake 1 keer wil gaan prokken. Kijken of ik die tier 5 eruit kan krijgen die mij stats geeft. Of is dat Ik denk het ook. die Demon Dragon? Ja. Alhoewel, is dat zo? Is dat beter? I'm not sure. Als ik die draak eruit krijg. Ja, dan wel ja. Maar ik geef je best wel wat units. Ik weet deze, ja. Ik zet dat zo neer. Ja. I mean, ze kunnen me nogal verneuken als ze deze de eerste keer... Nee, doe maar, trigger maar wel die gewoon. Trigger maar gewoon die, fuck it. Want het is maar 1-1, fuck it. Gewoon 1 keer. Ja. Deze is nog een beetje waardeloos om te triggeren totdat ik de spelstacks krijg. Oh my god, er is een sticker voor die ene tier 6. Yep. Dat is best wel crazy. En natuurlijk kill je diegene die de spel geeft. God damn it. Degene die als laatste doodging van hem, die krijgt die als die wordt gehersummoned. De laatste demon van hem. Oh jee. Oh, the maze right. Fuck, I forgot. Oh, hij doet hem. Oh my god. Dus het stond het goed. Echt zo confusing. Komt door elkaar, weet je. Maar ze veranderen het zo vaak, hoor. Like, zoveel minions doen verschillende dingen. Ze moeten gewoon consistent zijn. Mana. Wat? Wat is er, mana? Moet ik helpen? Wat is er? Wat is er? Oh, mana. Is er? Damn. Zoveel damage op kunnen steken. Die hoer. Die hoer. Zal ik tier up gaan of is dat het niet waard? Want die draak staat eerst op tier 5, degene die me de meeste stat... Ik denk dat je voor moet gaan, want dat zijn tegen de dode. Hey. Ja, hou op! Maar niet turnen dan. Ja. Mana. Even kijken wat zou ik doen. Ja. Mana. Ik heb er niks aan. Oh ja, echt wel. Uiteindelijk. Is wordt opgegeten. Ik heb nog een scribe nodig. Crap. Yes. En dan krijg je ook nog dit nodig. No. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mijn baard is bijna klaar. Hou op. Lily, kom. Ja, een van mijn honden heeft gefart. Does not smell good. Want die laatste paar seconden die ik had voor die turn echt een bonus. Deze maar. Deze liever stats.
Oh, geef me die dragon gewoon. God, please, give me. Give me the stats. Oké, nou, dat is de Conjurer tenminste. Kan ik de andere hier nog uitvinden, toevallig? Nee. Fuck. Kom op. Of kun je nog een Celtic dat ook voor mij vinden? Ja, dat zou ook heel mooi zijn. Wat een garbage. Kom op. Wat een filth. Oh my gosh. Wauw. Deze maar, ik denk Ja. Tergosa weg dan. Ja, doe maar. Moet je wat puntjes op die andere greenskeeper ook hebben? Wordt deze omhoog? Nope. Waarom de fuck vind ik hem niet? Ik moet denk ik plaats maken, ja. Ik sterk nu gewoon al eerst te laat. Het is veel te laat voor mij om ermee te starten eigenlijk. Poot moet ook weg eigenlijk. I don't know. Voor nu nog niet. Misschien wil je nog die windfurie doen op die greenskeeper, die andere. Ja. Dan moet je je poot 1 naar links zetten. Zo, ja. Kijk hoor, dit gaat 2 keer af. Opgegeten, kom terug. Ik weet niet of ik plek heb zo, shit. Misschien moet ik even deze weghalen. Oh shit, ik moest die naar je gooien. Oké, mijn bord is best wel strong nu. Ja, holy fuck, ja, bord is echt crazy nu. Ik moet alleen maar meer reborns hebben nog. Ja, als ik reborn handjes vind, stuur ik die wel naar je toe, joh. Ja, of een mummifier kan ook uiteindelijk goed zijn. Ja, ik krijg het permanent. Hij biedt mij alsnog. Hij biedt mij alsnog. I think we might be dead anyway. Ja, deze guy gaat mij bieden. Hij heeft de tier 6 en hij heeft ook nog die andere draak ook. Ja. En hij heeft hem niet eens gold, dus hij heeft er ook maar eentje van elke gevonden. Dat betekent dat hij ze eigenlijk ook niet vindt, hè? Ja. Dus we vinden ze beide niet. Hij vindt ze niet en ik vind ze niet. Het is echt kut. We vinden ze beide niet. Nog Dus we zijn beide eigenlijk unlucky. Ja. Ik had echt 1 turn nodig. Ah, fuck. Eigenlijk beide heel erg unlucky. Hij heeft er maar eentje van elk gevonden. En dat is al langer tier 6 als mij. Wat gewoon daadwerkelijk betekent dat de RNG gewoon dog shit is deze game. Ja, echt hè. We hebben echt dogshit deze... De dogshit lucht gehad in ieder geval. Ja. Echt. So close. Ik had echt like 1 turn nodig. Blijkbaar moest ik mijn trekkerrie laten houden, blijven houden daar zo, maar fuck. Ja, blijkbaar. Oh, nice. Sire. Iets anders beters? Nope. Dan wordt het Sire de Navius. Voor mij, Tess. Alhoewel. Demons, Dragons, Murlocs, Naga Pirates. EFK vind ik ook echt nice. Ik denk dat ik EFK neem. EFK is ook echt nice, ja. Is echt leuk ook gewoon. Het is een leuke hero. Ja. Ook al ben je EFK voor 2 turns, maar let's not talk about that. Ik wou dat ze meer games hadden, of anomalies, met die anomaly ding, dat je iedereen dezelfde hero is. Maar het was altijd of de Nafters iedereen, of iedereen Ja. Martin de manager. Oké, Moira kan ik krijgen. En wat is er allemaal in de lobby? Oh my god, dit is een insane lobby voor Moira. Holy fuck. Dat is heel goed voor de Dragon build, ja. Voor Dragons Of is voor goed, Demon. voor Demons is goed. Echt hè? Voor Murlocs kan het goed zijn als ik een beetje luck heb. Inderdaad, ook. Voor Demons, Dragons en Murlocs. Als Quillboard er nog bij in waren. Wow. Oh my god. That's crazy. Beast ook. I'm not actually 44, loser. And listen, you are not the main character right now. Give me a second, okay? I'm trying to figure out the old people sayings that this woman knows. Please, just calm down. Christ. She has to be the center. Like, just wait a second. Be patient. You know, shine bright like a diamond. Oh, I need to destroy minions. You bitch, why did you stack it? What the fuck? Een geluk. I hate Spider-Man. I hate him. I can't stand him.
Wat moet je doen voor je quest? 18 en... Wauw, dat is gay. Dat is echt is een moeilijk. moeilijke quest, maar de reward is zo goed. Ja. A new saying? Okay. Have you ever heard of Belize, the country? Sure, yeah. In Belize, there's a national park called the Blue Hole. The Blue Hole? It's actually called the Great Blue Hole in Spanish or whatever, but... As you finish. Okay, we're done here. No, I really want to No, I literally can't. I can't deal with her. I'm so intrigued, please. Oh. Wow. Wat dan? That's painful. Okay, here we go. Kom op, goeie shit. Oké, deze sowieso. Geen sus reminder, dan doen we deze maar. Sus. Atje sus. Oké, ik ben... Sus. Oké, dat is een goede combo, zeg. Holy fuck. Big ding out. Zo, ding out. Big dick out. Big ding out, ja. Inderdaad, zoveel pijn. Oh, zo sad voor mij. Oh my god. Laat hem wel weer rusten. Emotionele schade gewoon. Please let me destroy minions. Yes. I'm not gonna destroy any minions, am I? Oh, 2. Okay. Let's go, mijn quest kan beginnen. Finally! Oh my goodness. Oeh, daarom die 16 zou ik heel graag willen. Ik gooi deze naar je toe. Hopelijk krijg je hem eruit. Oh, je hebt nog rerolled. No! Ik rerolde terwijl je dat zei. Terwijl dat zei de rerolde ik. Oh, shit. Je zei het en ik rerolde. I was like, uh-oh. Oh, fuck. Hopelijk Jotje een goeie. I mean, 1-1 elke turn. Dus 1 keer de Raviver buff zal nice zijn. Aan deze wil ik niet Murlocs gaan eigenlijk, want ik ben een beetje slecht in Murlocs op het moment. Ja, maar dat is moeilijk. Je hebt Dream Counter nodig, Baskill. En dan, ja, je moet eigenlijk gewoon iets sterks in je hand hebben. Daar gaat het om. En dan de rest is Venomous op je bord. Hoe heeft hij die op 22? Hij heeft geen handstacking. Energizing. Hij heeft handstacking blijkbaar. Misschien heeft hij iets van zijn ally. Shit. Damn. What's going on? What's going on here? What's going on? Oh, thank you. Oké. Ik ben nu achter om Murloc trinkets te krijgen terwijl ik Demons wil hebben. Je gaat obviously Pirate trinket krijgen. What else? Ja. True. Je hebt een gold unit, dus dan krijg je Wave Reaper 2-2 aan het einde van elke turn. Super, super pro. Damn, zo goed. 2-2. Oeh! Ja. Shit! 2-2? Aan het einde van elke turn? God damn. So lucky. Of je krijgt de non-types die doodgaan, die geven je een spel. Random terror spel. Ja. The Blue Hole. So it's a national park, it's a body of water. Please just let me kill some shit. Nah. Kom nog echt ook op die. Echt crazy. Zo krijg ik mijn quest niet eens af. Echt crazy. Oké, deze beat jij wel gelukkig. Echt hoor. Dat is nog even spannend. Maar die scenario's gaat waarschijnlijk keihard ownen. Hij heeft nu al zoveel gold. Ja, true.
Maar Als hij elke turn heeft gedaan, heeft hij al 12 gold bijna. Wacht dan. Oh no. Dark ticket to sticker, let's go. Actually, Shield, this is not defense bad. shield. Oh, what the? Zie je deze gold pendant die ik heb? Ja? Hij maakte me wield crewmate gold. Fucking insane. Sick, no way. Oh my god, een gold voor jou, oké. Dan moet ik gewoon deze kopen. Nee, oké. Ik heb ook een 16 voor je volgende turn. Holy shit. Ik krijg niks voor mezelf krijgen. Het is Shadow Dance voor jou. Oh ja, dat zou wel handig zijn. Oh fuck, we doen damage op onszelf. Dat is niet goed. Ja, het is oké. Je moet gewoon de Soulwinder vinden snel. Ik heb nog steeds geen Soulwinder by the way. Of course, of course. Gaan we sowieso niet krijgen ook. Damn. Jammer dat er niet die andere was die at the end of the turn je spells geven 1-1 meer. Je tavern spells. Als het die was, had je al gelijk kunnen gaan stekken. Ja, maar helaas niet. Depth of it, because they're owned by Guatemala, very poor government. They don't have any scientists in the country. On the surface of the blue hole, there's bot flies and insects and all sorts of things. Continue. No, I'm just telling you, there's a lot of bot flies and insects. So what's the saying? What's the old person saying? Nothing. Oh my god, that was all for nothing. No, I just wondered. En hij heeft mijn soul reminders. En hij heeft de pilgrim sticker, die is echt goed. Okay, I'll take off the mask then. Ik heb hem 8 gesterkt, by the way. 9 nu pas. We nemen 15 nu, jezus. Damn. Ik denk dat ik je deze implicator overgooi misschien. Ja, dat moet wel. Dan kan je tenminste beginnen Dat met heb ik eten. niet gezet. Nog steeds geen soul reminder. Melk zou wel goed geweest als ik een soul reminder had, maar die heb ik nog niet. Dus niet waard. Voor nu denk ik. I don't know. Wordt gewoon dik verneukt. Het is echt zo typisch, weet je, zo gaat het altijd. Die random shit allemaal. Oh my god. Nou, ik denk dat ik het wel moet doen voor de stats. Ja, probably. Hopelijk maakt hij de 60 gold. En niet die Warden of Old. Als hij de Warden of Old gold... Oké, dat is een goede trade, I guess. Decent. Oh my god. Ik mag niks skillen, ik ga gewoon verliezen. Dat ding, hij heeft hem wel al. En ze zijn allebei tier 4 ook. Hoe kan dit? We zijn al tier 4, ja, maar wij zijn ook tier 4. Oh, hij heeft 1 unit. Hij heeft weer 1 unit, maar... Waarvoor gaan we elke keer tegen mensen die ally heeft maar 1 unit en dan die andere dude is helemaal volgeboost? Haha, soul reminder, fucking hell. Het is zo lang. Garbage. Gold volgende turn, sure. Triest.
Ja. Ja, een bord is ook zo goed. Ja, valt wel mee eigenlijk. Het is best wel shit. Ja, true. Weet je zo? Ik heb die tier 3 niet. Met die reborn al erop niet. Die heb je nodig nu. Met Naka's heb je die nodig. Die tier 3 met Devret tot je spelkracht krijgt. En dan moet je ook nog die Romer erom hebben. Ja. En als die gold is, krijg je 8 spelkracht elke turn. Dat is gewoon wat je nodig hebt. Je moet dat hebben. Als je dat niet hebt, dan ga je gewoon niet winnen. De mana loopt te varten. Wordt die mana. It's a nice day today. Thank you. You too. I'm gay. What? Pushing through these wheat poles. Just beautiful wheat poles right there. Kijk, het is logisch dat deze guys bijna onderaan staan, omdat ze fucking weak zijn. Echt hè? Deze guy ook, hij is ook gewoon weak. Ja. Dan moet hij elke keer tegen insane mensen vechten. De healing is wel een beetje irritant hè. Ja, je doet best veel. Gelukkig winnen we. Die fart smell is ook fucking irritant. Holy shit, mana. Kakamana. Holy shit, mana. Kakamana. Refreshes contain tier 6 nu. Oké. Als ik nou geen goede shit Mij ook. krijg. Ik heb die Tavern draak, maar ja, ik weet niet of je daar wat aan hebt. Ik heb hem ook. Ik krijg wel heel veel spells, Ja, maar ja, ik heb gold. Ik heb gold dan. ja, maar hebben we daar wat aan? Nee, eigenlijk niet. Niet waard. Ik ga nog een keer rerollen. Ik heb wel een felbed, weet je? Ja, met je stack shop. Ja. Ga ik rerollen. Oh yes. Groundbreaker. Ik kom 1 gold tekort om een unit te kopen. Shit. Nou, je hebt wel de Drakari, dat scheelt. Wat kan ik met mijn Drakari? Als je zometeen die andere draak hebt, dat je at the end of the turn effect, dat je tavern spel sterker worden. Oh ja, oké. Zet ik deze neer. Dan heb ik Divine Shield aan mijn Swordwinder. Reroll. Oké, niks speciaals. Ik zet hem zo neer, dan kan hij tenminste doodgaan nog. Yes. Maar probably we zijn gewoon dood, maar... Ja, we zijn waarschijnlijk gewoon dood. Maar het is cool dat ik Divine Shields op mijn demons kan gooien permanent. Dat is wel zo cool. Damn. Crazy. Mijn Groundspeter krijgt maar 10-10, omdat ik zo weinig shit heb gespeeld. Dat is echt kut. Dat is echt zo laag, dat is niet normaal. Hopelijk maakt hij nog Swordwinder een... is fuck. Ja. Ik doe mijn Swordwinder is fuck omdat ik die Pulse Implicator nog op mijn board heb. Ja. Oh, fuck you! Waarom valt je daarop? Ja, echt wel. Zo typisch. Oké, trade tenminste in zijn hoogste ermee dan. Ja, oké. Echt wel, dat is nog wel lucky. Maar hij treedt weer mijn laagste, bitch. Oké, ja. De trades zijn echt godlike. Ja. My god, we zijn dood. Alhoewel, misschien kan ik alles kleren behalve Ja. het ene ding, dan overleven we misschien nog. Dat gaat niet lukken. Nee, gaat niet lukken. Waarom moet hij alles krijgen wat ik ook nodig heb, jongen? Hij heeft, echt Ik heb mijn quest... hij heeft letterlijk alles gekregen, ja. Ik heb mijn quest nog niet eens kunnen completen. Nee, die heb ik gecomplete deze turn. Deze Ja. fight heb ik hem gecomplete. Ja. Deze fight. Fucked up. What the fuck, ik hoverde over jouw hero heen en dan zag ik jouw hero als een kaart. Sir Denufius. What the fuck? Echt zo bullshit. Damn. Why is it so hard?
Same here. And I feel like I haven't felt Zo, ik kan een Sirenet, ik kan Zerag zijn, ik kan Snake Eyes, Zerag, Sirenet, oh my god. Wow. Ik zou sowieso de netjes nemen, die is gewoon coolste. En ik ben buttons. Buttons. Ja, die krijg je echt zo vaak. What the fuck? Ik krijg hem echt bijna elke game. Bijna elke game. Echt crazy. Ik heb hem echt al zo vaak gespeeld. Ik heb hem zelfs een paar keer overgeslagen. What the fuck? Ik weet niet waarom ik hem elke keer krijg. Like, why? Ik wil die achievement gewoon zo graag geven. Ik heb hem al. Oh, well, never mind. Groep nummer 3. Jandis, Putricide en Gisela. We don't make $1 when you're shitting all the time. You're shitting all the time? Why don't you stay home and do your shitting? I don't like to play your bullshit games. Maybe there's a company out there that would put up with your games, because I won't. Good luck. What I'm talking about. Look on your Facebook page. Do you think thing don't get around because I shared a funny meme on a Sunday when I'm not at work? You said you brought work into it. Oeh, zijn elementals. Die linker kan echt... Oh nee. Ja, die kan goed zijn, maar hoeft ook niet. Eigenlijk misschien die... I don't know, het is moeilijker. Ik denk de spel is beter. Ja, denk het ook. Man, wat disappointing. Ik had liever Zerag Clone Master geweest nu dan. Echt, hè? Dat is echt de garbage quest, hè. I mean, die Tavern spells kunnen wel oké zijn. Ja. Want dit is gewoon een 4-4. Letterlijk, 4-4, dat is crazy hoog. True. En er zijn ook die andere spells, zoals die... als je draken gaat bijvoorbeeld, kan je goede spells krijgen. Dus ook die tier 3 spel dat je een unit een tier hoger maakt. Ja, true, oh my god. Als je die krijgt, of Strike Oil keer 2, dat zou ook insane zijn. Strike Oil keer 2, ja, true. When I'm not at work, you said you brought work into it on a Sunday. You fought well, mortal. Ik wil eigenlijk deze shop inlokken en voor die elementals gaan, maar ik durf het haast niet. Dan las ik die busker for sure. But I'm doing it. Elementals is better than anything else. Ja. Als ik Putricide ben of zo, of die Jandis, dan moet ik gewoon elementals gaan hopen dat ik een beetje geluk krijg met dingen kopen. En dan kan ik gewoon winnen. Nice. De eerste tier 6 gaat gewoon ownen. Dan. Echt aan de... Weinig geowned worden. Fuck you, Amo. You still have my blessing. No. My god, unreal. This is amazing. I feel incredible. Oh, die is ook echt fucking goed dat je die hebt gekregen. Sinds je spels 2 keer gaan casten. Man, how does somebody like that get in charge of something? That's what I think is amazing. Another good reason to never tie your socials to your real name. Yeah. Ze hebben alles verkoopt om tier 3 te worden. Verkocht. Ik ben echt een mogoltje of zo. Wat? Ze hebben alles verkocht om tier up te gaan, die mensen. Echt, hè? Reroll. Fuckertjes. Ik ga wel freeze voor deze, want die wil ik graag hebben. Ja, die botanist. Ja, Botanist is echt supergoed.
Ja, ja, shit. Deze kan je ook nemen. Die doet het ook. Ja. Dan heb je nog een extra HP. Beide. Wacht hè. Another good reason to never tie your socials to your real name? Yeah, true. Bro gets fired for posting a meme. I got fired for this. Boss makes $1, I make a dime. That's why I poop on company time, okay? We don't make $1 when you're shitting all the time. You're shitting all the time? Why don't you stay home and do your shitting? I don't... Friendly minions die. Ze zijn pas nu net dood aan het gaan, omdat jij elke keer oont. Kun jij een keertje niet ownen? Dan kunnen we minions doodgaan. Nee. Ik bedoel niet nu. No. Shit. Ja, we hebben wel geluk, hij doet niet dat Rico Power. Dus hij is een idiot, die guy. Ja, echt. You still have my blessing. Weer Kingbar Gurgle. Useless. Oké. Honestly, misschien krijg je die non-type dingen. En dat zou op zich niet erg zijn met wat jij hebt. Non-type beeld. Ga ik gewoon spells farmen. Echt hè? En je krijgt elke spel gaat keer 2, dus dat is fucking OP. Ja, true man, dat is misschien wel eens heel goed nu. Holy shit, ik hoop dat je die krijgt echt. Als je die niet krijgt is het best oké. Maar als je elemental ding krijgt dan is dat ook goed. Dat is ook goed. Ja. Echt, non-types hiermee is eigenlijk best wel sick. Als ik over nadenk. Als je dan nog die triple stats anvil krijgt. Holy shit. Like to play your bullshit games. Maybe there's the Can we both agree at one point black people weren't allowed into the NBA? And then they allowed them to be in NBA. Wouldn't that be DEI in itself? No. It's actually the opposite. You see, you're mistaken, my friend. It's actually, we're getting rid of any racial stereotyping. What happened was actually Arme Brand. a form. No, DEI is racial stereotyping. Hij heeft zijn hero power nu gelukkig al, maar normaal ben je echt fucked. Met 6 fucking minions nodig nu, dat is echt insane. Wat hè? Dat je nu 6 minions nodig hebt voor Brand is echt insane. Echt hè? Als ik jou was, zou ik even je bord vullen met minions ook. Ja. Nee, ik heb voor nu echt alleen maar nog lopen teren. Want je moet eigenlijk zo snel mogelijk zien klaar te hebben, denk ik. Mystery Cube, I guess, want ja, fuck it. Discover a minion of your tier, set it sets to 10, oké. Wil je deze non-type hebben? Ja, maar ik heb geen non-type gekregen. Oh. Maar wil je hem hebben of niet? Ja. Dus dat is nog best wel goed. Helemaal als je die Ik zet hem voor nu eventjes vooraan, omdat hij geeft dat ik nog geen kans heb. Yes. Wacht zo. Helemaal als je in één keer non-type stats krijgt, weet je. Dus dat een 30-30. Wat dan? Heb je gelijk een hele hoop. Before was a form of white preference DEI, which is white supremacy or whatever, and then we got rid of it. We said we're not going to discriminate it, and the quality of play got better. Do you guys see the difference between the two? You see, it's very important. Well, no, actually, I'm talking to both you and the crowd, right? I'm talking to both. What you want is you actually want to bring back a form of how Major League Baseball and the NBA used to work before we desegregated. When you're hiring somebody, would you rather hire someone that's black or someone that there is excellent? So, that's what we're talking about. That's not what DEI is. Actually, it is. So let me prove it to you. As I said, according to the Student for Fair Admission Supreme Court case, black students were able to get into Harvard with affirmative action, not DEI. Affirmative action. Time out. Time out. You're getting too worked up here, man. Okay. Affirmative action is DEI in practice. Wouldn't you prefer a country built on excellence and merit, not one based on forced pigmentation diversity? Why does somebody's skin color matter? Can we both agree at one point black people weren't allowed into the NBA? And then they allowed them to be in the Misschien win ik dit nog. Nee. Honestly, nee.
Ja, nee. Oh ja, nog no way, nice. Dat is ook fucking goed. 16 al van een 20. Okay. Next Very turn, good. next turn, boom. Mhm. Come on, good shit. Garbage shit. Gaat hier up. Gaat hier up. Oké, marquee ticker. Oh my god, die arrow is best wel sterk nu. Ik denk dat ik deze fucking minion gewoon weg ga doen en die arrow hierop ga zetten. Ja, holy shit. Een 3-3 weg en om deze een 10-10 met de Fine Shield te maken. Like, ik denk dat het een goed idee is. Ik ga dan ook deze halen. Show en deze. Ik ga gewoon echt voor non-types. Show die en die, ja. Ja, marquee ticker is wel goed. Of die draak van tier 6 dat je 2 krijgt. Maar die kan altijd later nog replacen. Kan ik altijd later nog replacen. Ik denk voor nu al spell generate is al goed, denk ik. Ja, denk het ook. Om te doen. Ik zit hier te twijfelen. Die meteorite crasher wil ik best wel halen. Die heb ik ook wel nodig. Maar waar ga ik deze spel op gooien? Want als ik deze aan jou geef en dan gooi je hem op die tier 4 in shop, dan wordt het de tier 6. Ja. Doe het. Op deze ding. Op deze. Wacht, moet ik dat niet voor Snel. Nee, het spelkracht. Hij gaat weg. Kies gewoon iets, kies iets. Maakt niet uit. Kies iets, want je gaat echt 2 keer. Hij gaat niet 2 keer, laat maar. Je spel. Oh shit. Ja, shit, nevermind. Oh, wow. Fuck! Blijf stil. Hij heeft de tier 6. En een Drakari. Dat is scary. Dat is fucked, een beetje. Echt insane die globe module. Hij heeft echt geluk mee gehad. Normaal heb ik dat niet. Echt, hè? Poef. Oh, quest is done. Let's go. En deze bied jij wel? Ja, ik denk het wel. Oh, maybe niet. Blijkbaar. Nee, je trades zijn echt... What the fuck? Blijf fucking... Oh my god! Dat nog 2 dingen kunnen killen. Echt fuck. En we krijgen ook nog 15. Nou, echt triest. Uh-oh. Surprise Elemental Portrait, die is de beste. Wat heb jij voor opties? Ik heb nog geen... Oh, het is mijn dinges, mijn heelbaar. Sure. Ik wil die niet gold krijgen, die daar zit. Dus die ga ik niet halen. Tier 5, tier 6 maken. Oh fuck. Mecha Jiraxus. Dat heb ik niet echt gedaan, of wel? Nee. Jiraxus. Nee, oké, dan reroll ik gewoon. Yes. Nope, niks waardevols. Maar die shopstacker zou goed zijn voor mij, maar... kan je deze op een tier 4 gooien? Of deze of zo? Of op die draak? Gewoon op de draak. Deze. Hij gaat niet 2 keer. Ja. Hij gaat maar 1 keer. Dus omdat het spelkracht is volgens mij. Oh, 2 keer zo gaan. is het alleen maar tavern spells? Oké. Okay. Goddammit. I didn't realize. My bad. Ik dacht dat hij wel af zou gaan ook. Ja, dacht ik ook. Oef. Goeie grap van die guy van I think you can win this. Ik heb die nieuwe of zo, die Earth Mother, of die deze nieuwe unit of zo als WoW nog treedt. Misschien zijn we dood. Echt maybe. Met zulke trades maybe wel. Waarom hebben we allemaal zoveel attack? Waarom hebben we zoveel attack? Ja, we zijn dood. Ja, dood. Kanker man, voor de eerste trinket. Voor de tweede trinket zijn we gewoon al dood. Dat is echt crazy. Hoe hebben we zoveel attack though? Die andere doet dat ook al. Come on. Ik kan niet eens die tweede trinket krijgen. Nou, ik had tenminste niet de rating omlaag, dus dat scheelt. Ook we moeten nog een beetje leren hoe deze fucking nieuwe shit allemaal werkt. Want ik snap niet wat wij fout doen, weet je. Ja. Je had nog wel de hele goede insane shit met die botanist en zo, die play, weet je. Echt crazy. Ja. Maar ik vond ook geen spels met
stats daarna weer. Jazeera. Oké, ik ga Jazeera. Ik kan nemersman. Oké, nee, dan ga ik beter testen. Dat is wel een goede test. Ja. A couple got banned from every Popeyes in their state. Oké. Double dozy. Ja. Hopelijk heeft hij deze AKSM's rack, die 2-1 of zo. Unity 1 AP heeft in ieder geval, want dan slaat hij zichzelf uit. How to fillet a silver salmon. Kenai Samurai style. Oh, hij had ook een doosje wel. We waren getijd omdat er niemand attack had. What the fuck? Oh my god, no way. Dat is echt fucked Beide up. dozie wel? Ja. Dus de game eindigde gelijk. Oh my god. Ja, dat is echt een joke. Echt grappig. Ja. No. A man tried to. Oh, je hebt al een automaton, dat is wel nice. Ja. Waarschijnlijk is Mac het sterkste ook momenteel in deze map, deze game mode. Of in deze game. Dus ook Quillbore, Naga, die zijn tweede beste, I guess. Sue Ben & Jerry's because his ice cream didn't have enough cookie dough chunks, and the internet could not stop watching the drama unfold. He claimed the container was mostly vanilla, and that the chunks were falsely advertised as packed in every bite. He sent photos, contacted customer service, and when they offered coupons instead of a refund, he filed a legal complaint. People online were divided, some calling him petty, others saying he was standing up for snack justice. Ben & Jerry's never made a public statement, but after the video hit millions of views, fans started opening their pints on camera just to count the chunks. A man tried to sue Ben & Yeah. And so Jesus says to the self-righteous Pharisee, I've been home. Kan het weer opgaan ook nog? Very nice. Nice, nice. Ik kan niet echt. Ik moet deze wel halen, maar. Ik kan eigenlijk ook hier op gaan, maar het is ook weer zonde. Dus gewoon deze draak is gewoon. Ja, anders hebben we niks. Van me of deze moet inloggen of kopen voor jou. Gewoon die mechanoom. Honestly, maybe de betere keus. Of deze. Anders wordt mijn bord te weak. Almost living in my car for 5 months, and I remember started watching
watching your videos a little bit before I got in this situation, like the ceiling fan videos and stuff like that. Yeah. No If ceiling I, fan in I that didn't car. know if you. Oh, By the way, are you living in your car by choice? No. I know everything's like on live or whatever, but my dad passed away 9 years ago, and a friend's family took me in because Modern the rest of trades. my family Modern trades. care Oh about my me. god, again. I live off food banks. The game is so Would you judge me if I said, Die dozie wel op ons zo hard. Van hem tenminste. Voor mij niet. Weet die van mij? Kom op. Waarom dat die van mij ook? Wacht dan. Ik heb een hele goede voor auto assembler. Of ik neem de private chef en dan gooi ik elke turn een andere Mac. Ja, doe dat maar. Ja, de private chef is beter, denk ik. Ja. Mag 2 B1 3, oké. Oh, here you go. Misschien komt hij daar nog uit ook. Of jij kan er ook eentje krijgen, private chef. I guess de Cinderai. Ik zou, ja, misschien Ace Raptor. Nee, Cinderai beter. Ja, wat nou als die Reborn al op dat ding heeft? Heeft hij diezelfde die jij hebt? Die Automaton, maar dan met Reborn. Ja, dat zou hem gelijk verneuken. Nou, dan gaat hij huilen. I mean, ik zou het wel doen. Ik dan denken, what the fucking rigged. Damn, deze dozie welp is 6 keer woke. Jammer dat hij niet gewoon deze sloeg. Point the arrows, yes. Kill alles behalve die, yes, kill. Straight rechts, straight rechts, straight rechts, straight rechts. Damn, that would have been amazing. Ja. Als dat gebeurde, zou echt amazing zijn geweest. Ik kreeg gewoon lekker veel damage. Stupid game, stupid game. Game is so stupid, stupid game. Stupid game. Is er een goede tier 3 draak? Niet echt. There we go, there's the Mechanome Interpreter. Daar. Oh, kijk eens. Ik heb een Rickety. Oh, very nice. Rickety Repairbot. Rickety! Rickety Repairbot, no Rickety. Ik heb nog een Mechanome ook. Maar ik moet ook nog iets overgooien. Ik gooi wel een draak over, oké? Want ik heb geen money. Ik zet hem wel neer, ja? Dan heb ik tenminste 7 minions op. Wacht. Dan heb ik hem liever. Voor volgende turn. Dan geef ik je wel deze. Dan heb je een extra unit. Dan geef ik hem aan jou volgende turn. Yes. Volgende turn zwaar. Hey yo mom, yeah. Fuck. Hey yo mom, yeah. So brain rotted. See the video of the guy driving over a Trump sign and he got the flat tire? Because they put nails on it. This is so ridiculous. No, it's not. Fuck Trump. I hate Trump too, Chad. You know it's a crime to have a Trump dance sign in the main line. I can't believe you said that. Oh, what is it? Oh my god. Oh my god. Oh, people, look what they did. See the video of the guy driving over a Trump sign? Okay. This dude is fucking stacked. Oké. Oh, en met de Reborn weghalen. Insane. Wat? Huh? What? Zag je dat? Nee, ik keek net weg. Hij werd gerebornd. Je Cinderai hit is een reborn. Hij kreeg de arrow erop, maar hij werd dus nog gerebornd. Huh? Ja, die Naga's, die houden ze hun reborn of zo. Dat is echt bullshit. Dan koop je een minion. What the fuck was dat? Niet meer doet. Ik heb een triple hier voor je. Oh my god. Als je die... Kan je het hier op? Ja. Nee.
Yep. Ik ben tier opgegaan al. Ik ben tier 4 gegaan deze turn. Oké. Here you go. Oh, ik kreeg een Als goede het eruit. niet Drakari. goed is. Drakari zou heel goed zijn voor jou. Mag ik anders die draak hebben? Ik heb 2 gold nodig dan. Verkoop anders die misfit. Ja, misfit, oké. Gooi ik jou een Mac. Oké, nice. Kan er nog niks mee, maar nice. It will fulfill its duty. Next turn ga ik tier up. En krijg ik ook een triple. Echt crazy though. Dat die Cinderai dat niet werkt, dat was echt fucked up gewoon. Hij werd letterlijk gereborn. Daardoor was je Cinderai doodgegaan. Waardeloos lijken, to be honest. Ja. Ik zet het zo nu neer, dan krijg ik 2 Divine Shields op mijn tweede sterkste minions. Wat? Oh ja, Ik smart, zet het zo smart. neer voor de Divine Shields. Okay. Die Rickety, ik hoop dat die tier 4 op zichzelf gooit. Geef zichzelf wat goeds, please. Lullabot. Fucking lullobot. Are you kidding me? I mean, het is best wel de worst one. Is het, denk ik daadwerkelijk de worst one? Ja. Definitely the worst one, sadly. Misschien is die beter dan de Windfury, zodra je de Windfury al erop hebt, maar... Ja, true. Dan is hij wel beter. Dat is pas na zoveel turns dat hij beter wordt ook. Dat is ook zo fucked. Oeh, Divine Shield, jongen. Fuck off. Ik haat tegen Akam Sarak vechten, jongen. Akam I come in socks, haal ik echt tegen van vechten. True, that's his name. That's not his name, Yugi. It is. That's what his name is. That's what his name is. That's what he do, Yugi. That's what he do, damn. That's what he do, Yugi. Holy shit. He comes in socks, Yugi. Crazy. Voor Yugi krijg ik nightmares daarvan. I mean, of course, I would get nightmares from that too. Komt weer een Mac. Wow. How do you like that, huh? Ik zit bijna te overwegen om over te gaan naar Quillbor. Ja, misschien zou het ook werken, dan ook gewoon beter. Ik plaats hem op het bord en dan... Maar hopen. Eigenlijk moet ik hem wel weghalen voor de Terragosa, want dan kan ik die stacken. It is what it is. Painful. Je moet gewoon de tier 6 beeld snel bij elkaar krijgen. Ja, echt aan. Grappig hoe snel die Rickety die Automaton heeft geoutscaled, what the fuck. Alleen omdat hij geen reborn heeft, die Automaton. En dat je ook niet die andere hebt, die... Ja. Dat die shit spawnt, weet je, elke keer. Ik vind tot nu toe echt geen goede shit. Echt hè? Come on, Rickety, Rickety, Rickety. Rickety carry, please. For real, please carry. Please geef jezelf die Death Rattle. Yes! Wat heeft hij te Divine Shield of Death Rattle? De Death Rattle. Oh, nice. Death Rattle. Death Rattle. Heal. Kill die bitch. Heal! Eeuw, hij heeft die goede tier 6 ding, mij niet. Wauw, wat? Ja. Hoe heeft hij hem nu al? Oh, hij had die ticket. Ja. Bitch met zijn ticket. Wacht even. Met een dikke die. Nice, lekker voor hem. Veel damage, veel damage. Lekker puh, lekker puh. Ze moeten nu gaan outscalen in 1 turn, anders hebben ze verloren. Ja.
Oh, ik heb ook de tier 6 refresh. Of de end of turn effecten gaan keer 2. Maar ik neem de tier 6 refresh, denk ik beter. Oh my god, my shop. Oh my god. About the shop. Die heb ik ook nodig. Dit kan weg. Zet Reborn op jou. Dus 4 attack op jou. Die heb ik ook nodig. Oh my god. Mijn hele shop, alles wat ik nodig heb. Ja, gewoon die fuck. Het is letterlijk alles wat je nodig hebt, ja. Ik kan ook nog één ding verkopen. Ik zou die Dozy Web dan wegdoen. Of Ja. die Tergosa. Ik denk de Dozy Web, ja. Ja, Dozy Web, ja. Ik wou dat het nog een keer kon recallen. Dat kan helaas niet. Dan moet ik je... Ik gooi deze wel op die al. En dan kan ik misschien... nou, misschien is het beter eigenlijk op wat raak te doen. Maar ik gooi hem wel op de al. Misschien komt het... krijg je dan een... Oh, no way! Oh my god, een prophetic hand. Ik gooi hem op deze dan. Ja. Oh my god. Look at that. Look at this board of mine too now. Holy shit, oké. Ja, die sticker, dus die gaan elkaar zelfs 2 keer magnetizen. Zo, kaching, kaching. Geef ze elkaar. Ik zit te twijfelen of ik die spelbot ook wil unlocken. Dan kan ik poten tegenkomen. Ja, moet ik wel doen. Ja. Fuck. Ik heb maar 1 tavern spel gespeeld blijkbaar, in total. In de hele game, maar dat is niet zo. Het is gewoon... je moet je eerst op het bord hebben, dan pas beginnen ze te stacken. Oh Jan. Echt goed die Drakari van jou ook. Met die raketies. Ja. Oh, hij heeft de auto-assembler, die meestrechter. Dat is fucking goed. Maar begreep het zichzelf binnenkort die Divine Shield, dan kan je een andere unit er neergooien. Oh, hij heeft zichzelf gedaan ook nog. Divine Shield. Bitch. Little bitch, little bitch. I think Eugene is very hot. Ja. Super hot. Boom. Uh-oh. Hij heeft 2 Arcanatrons. Ik denk dat dat onze shit biedt. Ja. Jij moet dit ook krijgen volgende turn. Ja, ik kan het stelen van hem hopelijk. Oh, ja, dat inderdaad. Jij bent fucking Tess. Please let me steal it from you. Please. Ik moet tand hebben op die fucking misplaced bitch ook. Dan heb ik 1 spel minder. Oh no. Tastes like Miss Fridge. Holy shit. En geen enkele ervan, by the way. Ik heb geen enkele ervan gekregen, by the way. Geen enkele. Ik heb er 1 in mijn shop voor je. Oh, oké, yes. Er zit ook een... Dan moet je je spels nog niet spelen. Ja, ik speel ze nog niet. Nothing wrong with Raymond Big. Ik kan nog 1 keer rerollen, kijk wat je krijgt. Ik ben al klaar. Oké. Dan reroll ik zo. Ik heb een poet nodig. Geen poet. Wat haal ik weg? Geen poet. Ik heb 2 keer die spel gedaan, geen poet. Wat haal je hier weg? Deze waarschijnlijk, die is de weakest. Ja, true. Deze heb ik liever op mijn bord. Ja, guaranteed. Hopelijk vind je nog een ding. Ik zou dan deze helemaal recht zetten. Ja. Want die andere heeft toch al... Deze als tweede. Misschien kan je nog een... Al heb ja, maar geen inkostenspel. Nee. Oké, deze... ik wil even tier up gaan, dus ik denk dat ik niet moet gaan freezen hiervoor. Ja. Ik kan wel freezen voor deze spel. Specifiek. Dat kan wel. Ja, dan I guess. ik tier up en dan heb ik weer een spelcast erbij. Inderdaad, dat is wel een goeie. Ik heb 2 keer die spel gegooid. Op draken en ik heb 0 potes tegengekomen.
Can you believe it, guys? Christmas. Believe it, guys. Just a week away. So happy about this information. I'm so unlucky. Ik heb ook die draak nog niet. Oh my god. Maar ik heb wel die tier 8 at least. Of die tier 6. Uh-oh. Oké, lekker 2 spells. Very nice. Hij heeft één hele dikke sterke unit. Ja, maar dat maakt de rest van zijn board echt een complete bagger. Ja, ja. Echt jammer voor hem dat ik aanval in plaats van eentje waarbij hij meer stats kan krijgen. Echt hè. Boom. Weg ermee. 2 van die dingen. Echt fucking goed. Die auto-assembler, echt zo fucking insane. Ja, echt free fucking spawns. En ze blijven ook gewoon lekker passief stacken. Inderdaad. Damn, reborn op die imps. Oh, nog een keer. Nog eentje. Oh my god. Crazy. En ik kan nog stacken ook. En ik krijg een spel. Yep. Super nice. Oh, en ze dood. Crazy. Nice. Waarschijnlijk is het 1 tegen 1. Ja, ik denk het ook. Ik hoop het niet, want ik heb een leuk board deze keer. Ja, tegen 1 tegen 1. Maar elke keer. For real. Een leuk board en dan is het 1v1's. Oh, sad gewoon. Echt hè? Wat een garbage. Oh, een Electron weer. Nog niet je spel spelen. Oké, ja, ik heb mijn spels nog vast. Dan moet ik iets wegdoen. De marquee ticker is weer te goed eigenlijk ook weer, maar... Alles is te goed, alles. Hmm. Holo rover. Ja, I think so. Daadwerkelijk. Je hebt nog Discover in het spel ook. Ja. Garbage. Ja, misschien kan je die Silas anders aan mij geven. Ja. Dan heb ik ook nog een extra castspel. Oh, daar zit een poot in mijn shop nu. Realiseer ik het me in één keer. Nice, oké, goed. Die Discover moet je misschien naar mij toesturen. Oh, true, je hebt gelijk. Had niet echt gedacht. Ik heb niet eens genoeg om dat ding te kopen ook. Oh jawel, ik kan Terragosa verkopen. Ja, true. Boom. Oh, ik had die eerste appel erop moeten gooien ook. Welke 2 ga ik buffen? Die en die. Ja, dat zijn de beste. Die wil sowieso behouden. Dat is wel meer. Want hij heeft mijn 2 na sterkste krijgt Divine Shield. Wacht, dan zet ik het zo niet mee. Oh my god, we moeten deze winnen, please. Ja. Nice, 2 spels erbij. Hij heeft wel crazy stats. Hij heeft echt enorm veel stats. Hij heeft het langer kunnen hebben dan ons. Ja. En hij heeft alles gewoon gestackt op zijn Holo Rover. Ja. En ik ben super fucking weak. Ik weet niet hoe je mijn beeld moet doen of zo met draken. Ik heb nog meer van die T6'en nodig, I guess. Ik heb heel vaak juist deze Dragon build die jij speelt zo insane gezien. Ja, ik ook. Maar elke keer als ik het opbouw, word ik gewoond ook. Ik heb gewoon die tier 5 niet. Dat me shit stackt, maar... Ja. Not sure if that's even gonna help. Die is gewoon echt necessary gewoon ook. Echt Die hè? moet je gewoon hebben. Ja, hij heeft ook dubbele marquee ticker met de Drakari, weet je. Het is gewoon te veel. Ja. Waarschijnlijk zijn we niet dood, maar... Praktisch wel. We hebben 4 AP. 3. Die andere guy is ook best wel sterk eigenlijk. Ik denk niet dat we überhaupt kunnen winnen. Echt hè? We concede en go next of de game afmaken. Kijken hoe ver we nog kunnen komen. Ja, laten we continuen. Ja, laten we dat doen.
Ik ga zoeken voor scam of zo. Gold van deze. Ja, deze moet ik ook bij hebben dan. Ik had gewoon over moeten gaan naar Crowbar. Ik kwam echt heel veel Crowbar tegen steeds ook. Ja, fuck. Ah jee. Maar bij een scam. Oh, ik ben tier 4, dus ik kan geen scam vinden. Ik kan deze spel niet goed achter. Heb je 1 gold over? Ben ik deze naar jou sturen en dan stuur ik hem terug naar mij, want dan heb ik 1 spel alweer kunnen spelen. Dus. Yes, very nice. Ik geef denk ik al mijn spel. Oh, ik kan me niet al mijn spels geven aan jou. Nevermind. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, deze krijg je van mij. Misschien krijg je nog iets goeds uit. 10-10, I guess. En ik smijt ik wel op deze, want ik krijg nog mijn shield. Nog één, wow. Deze. Maar ik kan niks weghalen weer. Fuck, man. Nee, je hoeft ook niks weg te halen. Ik heb ook geen scam gevonden, at all, by the way. Ik heb een tunnel blast of zo ook gevonden. Was dat wel goed geweest. Maar Ik wou dat ik ook tegen die andere dude ging. Ja. Ik guess die marquee ticker, ja, I don't know. Is gewoon niet genoeg spels of zo. Hij heeft er 2. En hij heeft het ook langer. Ja, dat is wel lang ook. Ik wil een keertje die Mac beeld een keertje goed voor gaan krijgen, maar dat werkt niet. Elke keer word ik gewoon... Je hebt hem wel goed voor elkaar hoor, maar... Ja, het is gewoon... nee, de Rickety geen triple is gewoon een probleem. Geen marquee ticker triple is ook een probleem, weet je. Ja, want de marquee tickers die mee dus de spell generation. Dus het is echt fucked als ik hem wel weghaal. Ja, die moet je houden. Je hebt ook Drakai, dus dat zat goed mee. Hoort vol met deze dingen, echt cool. Ja, ik was tenminste als de van shield bijna weghalen. Kijk hoeveel hij meer krijgt ook. Hij heeft zoveel meer stats of zo. Spell generation heeft hij bijna. Ja, hij krijgt 2, 4, 6, 7, 8 spels per... Ja, ik heb waarschijnlijk maar 1 keer tegen hen geweest, dus ik heb maar 1 keer die Electron kunnen stelen. Daarom worden we gelijk al geowned. Die andere ik heb keer... er nog eentje in mijn hand, by the way. Die andere keer was die niet tevoorschijn gekomen, weet je nog? Toen kreeg je hem niet. Ja, true. Kill my next, ga ik even Shiro wakker maken met even een nachtmerrie. Yes. Sign, and they got the flat tire. Do they put nails on it? Nails. This is so ridiculous. No, it's not. Fuck Trump. I hate Trump too, Chad. You know it's a crime to have a Trump ban sign in the main line. I can't believe you said that. Oh, what is it? Oh my god. Oh my god. See the video of the guy driving over a Trump sign, and they got the flat tire. Do they put nails on it? Nails. This is so ridiculous. No, it's not. Fuck Trump. I hate Trump too, Chad. You know it's a crime to have a Trump ban sign in the main line. I can't believe you said that. Oh, what is it? Oh my god. Oh my god. That's kind of pretty good. Okay. See the video of the guy Okay, Snake Eyes. Reroll. Ik heb dinges. Misschien moeten we beide Snake Eyes gaan. Dan ga ik nemen, want we hebben fucking veel armor ook. Ja. Nice. Echt zo'n Snake Eyes plus 10 armor. Ja, what the fuck? Crazy. Echt sick. Dubbel Snake Eyes. Oh, we rollen bij de 6, please. bij de 6. We lopen een hele turn forward, mensen. Echt, Ik rol 5, ik kan tier up gaan. Ik rol 4. En een minion krijg van een spel. Ik kan tier up, maar ik kan dan één spel kopen. Ja. Ik zou het wel doen. Fuck yes, kijk dan. Oh my god. Allebei tier 2 al. That's crazy. That's wild. Great, brother. I'm taking this girl on a first date and God damn. I really like her and I don't want to screw it up, but I've got no idea where to take her. Just do the trick. Go to the Cheesecake Factory. They love that.
What's the trick? Don't plan anything. Just when you get in the car, say, hey, guess where we're going? And then whatever she says, you take her there. She's going to think you're a genius. That's brilliant. That's where we're going. And then whatever she says, you take her there. She's going to think you're a genius. That's brilliant. Thanks for picking me up. That's okay. So, where are we off to? Why don't you guess where we're off to? You're not kidnapping me, are you? Yep. I am. Oh my god. Really? Gotcha. Oh my god! Seashells heb ik nu op mijn boord erbij. Let's go. Ik zou die ook halen als ik jou was, maybe. Ja, zit ik ook aan te denken. Waarschijnlijk die beste. Waarschijnlijk wel, ja. 2 gold. Ik koop gewoon die spel. Misschien gooi ik het gewoon allebei op. Fuck it. Ja, hij heeft die lekker veel HP. Ja. Fuck it. We need to win. Next turn, tier up. Holy shit. Honestly, ja, waarom niet? Ik ga het gewoon ook doen voor tier up. Okay. Let's go. Oh god, okay, yeah, that's good. Bro, that's what made it really good. Dad, can I have some advice? Nope. I'm taking... What is a woman? Gebruik ik de coin om een coin te krijgen. Look at that. Oh ja. I used the coin to get the coin. Nog 3 turns en dan pas krijgen we de trinket. Normaal krijg je de trinket als ik tier 3 net ben. We zijn op tier 3. Ja. Hopelijk next turn zit die ene unit in de shop. Dat mijn elementals plus 1 HP erop krijgen ofzo. Keer 2 in mijn shop. Please. Ja, please. Of like 2 meteorite crashers zou ook nice zijn. 2 party elementals, ook wel oké. Ja, gaan we gewoon allebei elementals. Oh, goodbye Wind Fury. Too bad. Nou kan ik alles rechts kleren. Oh, yes! Dat is echt perfect. Oh, beautiful. Minimal damage. Oh, die mana saber is echt sick. Ik hou van mana saber. Saved echt zoveel damage. Ja, dat heeft ons echt zo hard gesaved, ja. My god. Oké, ik koop deze. Deze, en ik gooi dan de tand op deze. En ik Kijk wil eigenlijk... leuk wordt ik heb wel. Ik ga het risken, oké? Doe gewoon 50-50 hier. Ja, risk it, ja, risk it. Risk it. Honestly 16 maybe, maar beter misschien die collector gewoon. Ik denk de show collector ook, ja. Fuck it. Yes. I need more money, I'm poor. Holy shit. En in 2 turns krijgen we pas ons eerste trinket. Echt sick. Echt, Dan krijg ik ook mijn hero power weer. Ja, ik kan hem volgende turn mijn hero power doen. Ja, ik ga volgende turn ook gewoon proberen tier up te gaan, denk ik. I'm not gonna lie. Zo. It's a person who believes they're a woman. No, but that's not a definition. What objectively is a woman? Just anyone who believes they're a woman. No, without using the word woman. It's just a person who believes they're a woman. I mean, what's wrong with that? The inability to answer the most fundamental, obvious biological question, what is a woman? This is not troubling. Like, it's so simple, it's so obvious. Last chance. Can you tell me what a woman is? Are you a woman? Why are you so hateful? I asked you what a woman was. Ah, ik kan niet tier up. Oké, dan ga ik niet tier up. Ja. Hero power. 6. Tier up. Oh no, als ik deze koop, dan krijg ik weer een random Naga. I'm scared. Yo. But I'm gonna risk it! No! Oké. Kan je mijn demons sturen? Stuur mijn demons. Ik heb geen demon in de shop. Ja. Dus ik stuur je een elemental. Okay. I mean, honestly, not bad. Not bad. Not bad, no. Not bad. Not gay. Not gay, not gay. Misschien moet je iets anders vooraan hebben ook.
Je kan gewoon overal naar heen bouwen met dit board. Ja, uiteindelijk een beetje alles. Ligt gewoon aan welke trigger je krijgt. That's not hateful. Ja, ja. Give you the definition. Thank you for your time. What is a woman? Slap. Nice, 1 AP, 1 AP. Dit is wat bij ons gebeurde, die ene game, weet je nog? 1 AP, 1 AP, 2 AP. Weet je, super low. Ja. Nou, damn, maar Winnen? Nee. die Bird Buddy gaat niet dood, dat is het probleem. Bird Buddy is te OP. No, fucking asshole. De asshole buddy. Hij is asshole shredder, in plaats van Bird Buddy. What the fuck? Bird Butt Buddy. Holy shit, Razorbait. Gator drink het of een Colpy elke turn? Ik neem wat een Colpy elke turn. Nog een private chef, sure. Ik kan jouw demons overgooien. Yes. Guys, quit it. Very nice. Very nice. Very. Honestly, ik denk dat het beter is als jij die private chefs hebt, maar als ik een gold heb, dan geef ik hem waarschijnlijk aan jou. Ja, dat is goed. Dat is een beter idee, denk ik ook, ja. Want je hebt namelijk geen Soul of Rev Reaver of zo, weet je, dus dat vind ik niet echt net momenteel. En je komt elke keer die Bountiful Bedrock tegen, elke keer denk ik, oeh, die wil ik, maar damn. Mana! Oh my god, het loopt weer te farten. Still farting? Ja, oh my gosh. She is the pooper of all Is your time. name really Mehmet? No. What's your actual government name? Mohammed. Mohammed, okay. Wat is je Shiro boy? Common name? Wat is het met de Shiro boy? Waarom is hij blij? Nee, dat is Pokémon kaart van hem. Most common name in Finland. Yeah. I thought it was like Jim or something. Ja, maar de grote jong. Jack, is your actual government name Jack? To be honest. Nee, Shido, stop. Damn, everyone hiding their identity, I see. I'm named after the famous bossman Jack. My name is Mark Zimmerman. That's a very nice name, bro. How did Shido, stop nou. Stop, baby. Stoppen. Stoppen. Stop. 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 Is your name really Mehmet? Het is fijn. Nice. Nice. Een goede trades krijgen, ja. Oh, ik was nog verloren, what the fuck? How could this happen to me? Voor de sword. Oké, hier heb je de private chef. Kun je tier up? Ja, je bent tier. Of ik kan zelf tier up gaan naar Rocket tier 6. Misschien mijn eigen bal beter, laat maar. Tier 6 rollen is denk ik belangrijker. Net een beetje verkocht dat je het dan geeft. Oeh. Misschien is die Doomguard voor nu beter. Doomguard waarschijnlijk wel, ja. Dan krijg ik, geef ik jou ook best wel veel stats. Ja. Moet ik iets wegdoen. Doomdweller. Wacht. Gooi het op deze, de private chefs. Misschien kan je er iets verkopen. Om dan, wacht, speel eerst even die Keyboard Igniter of zo. Dan kan je misschien 1 gold nog een unit naar mij terugpassen of zo. Oh my god. Die wil ik niet aan jou geven. Nee, die niet. Of course. Maar je kan hem spelen. Die elemental willen wel. Dan heb ik weer 1 gold. Deze te verkopen. Anders heb ik zo weinig units. Oh! Oh my god. Oh damn, je hebt die Spirit Walker ook in je shop. Echt crazy. Game. Holy. Hij heeft hem al getrippeld. Hij stekt zo hard. 3-6. Oh no. Hij krijgt die elke turn. Dat is crazy luck. I don't know if I can compete.
is not very nice. This is not very nice. Hello, please help me. I'm under the water. Oh, en zijn dood. Beetje. Deze. Kill die bitch. Damn. Deze kijk. Die ook zo. Ik vind die zo goed, hè? Ja. Ik vind die echt zo goed, die emote. Die is even goed ook. A blessed trade. Ik heb hier een Batty in mijn shop, maar I don't know if it's worth. Je hebt nog niet die shopstacker. Nee, is niet waard, is niet waard. Ik ga 2 diamonds. Je hebt poepoe en kaka naar me toegestuurd, de combo. Ik ruik poepoe en kaka, maar dat is door Mana. Mana poep nana is het. My god, Mana! Bro, why is he so smelly? For real. Honestly, ik zie deze Catacombs Crasher en ik denk, wat als ik in één keer die tier 6 beast die mod krijg, weet je? Bro, holy shit. Ja, fuck, daar kan ik niet op rekenen. Oké, ik smijt hem hierop. Zoek je ook gewoon deze erbij? Oh, hell yeah. What? Oh, hell no. Oh, hell no. Oh, hell no. Sounds like banana of zo. Banana? Banana. Ik heb 1 game gehad vandaag, voordat ik naar de winkel ging. Had ik een Molten Rock, die gaf zichzelf 13,25. Elke keer als ik het neerzette. Wow. Dus dat was gewoon mijn sterkste minion op mijn bord. Molten Rock. Dat was mijn beste. Ja, dat is echt grappig gewoon. Echt heel funny. Element is echt zo OP. Ik weet wel dat zijn ally is echt super sterk waarschijnlijk. Met zijn narrator op het bord. Oh. Actually, he's not that bad. God. Hij heeft wel double bird buddy, maar... Honestly... Buddy is een beetje crazy, maar ik denk dat ik dit wel kan doen. I think. Hij stekt best wel hard. I think not. Actually, I think yeah, ik weet. Emote. Zo, boem, lachen. Je hebt die nieuwe emote, die ziet er zo fucked up uit. Ja, die is echt zo. Holy shit. Die tree lacht hem gewoon uit, recht in zijn face, you know. Ziet er echt dirty uit. Hij ziet er ook dirty uit gaan. Ja. Die emote. Nasty. Ja. Oh, Betty, yep. Dit is het onder shotgun. Ja. Trek KG, portrait. Fucking nice. Ik heb hier nog een Doomguard, dan heb je hem triple. Ja, cool. Maar, ja, oké. Ik zat ook een Elemental voor mij, maar die is nog niet... Oh, ik had hem bijna geplaatst mogelijk. Okay. Misschien, potentially kan je daar. Maybe, ja. Maar waarschijnlijk niet. Probably not, but maybe. Probably not. But maybe. But maybe. I didn't do it, I swear. I didn't do it. Crazy. Drakari Enchanter. Echt very leuk. Very leuk toch? Ja man. Echt very cool. Dat is very cool. Everything alright? He said what? Maybe you just think that women should be equally represented in the decision-making fora of our nation. I don't understand your question, I guess. I guess you don't. That's particularly as unfortunate. Well, how about if you phrase it more clearly, instead of just insulting me?
Look at it this way. Let's talk about quotas for a minute. There's a very wide array of jobs that are fundamentally done by men. 99.9% of bricklayers are men. Should we have quotas for women? Is bricklaying representative democracy? That has nothing to do with the question. The question is if there's evidence of structural inequality and oppression because women aren't precisely represented at 50% in all Wat die professions 360 at elementen all nou al? levels. And Echt aan. Ik zag het niet correct. Had hij hem al of niet? I'm not sure. Volgens mij wel ja, hij had hem ja. En ik niet. Wel gewoon wat stomme minions. My god, alles was op laag HP. Ja. Daardoor nemen we nu 15, hè, omdat hij gewoon alles heeft gekillt. Ik denk meer omdat ik gewoon die T6 niet heb. Dat is like the main issue. You still have my blessing. It bears new strength. Come on. Ik ook niet. Hier. Ik ga wat hier op. I have saved the best for now. Waarom Wind Beauty? Oh, ik wil eigenlijk die tier 6 plaatsen, maar het werkt gewoon niet. Maar deze hebben we nu. We worden gepoept. Best wel. Ik heb ook al nu 3 rerolls gehad met mijn trinket. Weet niet. Je hebt 1 gold, je kan 1 reroll. Nope. Oh, nope. Die heb je wel nodig, die eigenlijk. Eigenlijk wel, maar... Want ja, dat is een beetje moeilijk. hoeveel geven jouw spels nu? 4-2 geeft hij. 4-2, ja, oké, dan wordt het volgende is het 6-4 dus. Ja. En daarna wordt het steeds meer en meer en meer en meer. Dat is like de enige manier hoe je demons echt sterk kan maken in ieder geval. Van wat ik heb gezien. Ja. Als ik next turn niet de juiste shit vind, dan zijn we waarschijnlijk dood. Ja. then why don't we have a conversation about having women represented in all professions at all levels? Why do we talk about politics? Positions of Hierna, I guess, hebben we nu al 4 uur lang Hearthstone gespeeld. Ja. Ja. Dat is voor mij wel lang genoeg voor nu. Ja. Which drive-thru has the greasiest item? Starting with McDonald's. Can I just get the greasiest item on the menu? Thanks so much. They gave me a Big Mac. Which, honestly, it's not that greasy. But maybe Burger King would be greasy. Can I get the greasiest item on the menu? I don't know what that would be. Thank you so much. They gave me a Bacon King, which honestly, oh my god. 7. Next up, Taco Bell. Can I just get the greasiest item on the menu? Thank you so much. And they gave me chicken nuggets? What? But to my surprise, they're not really greasy. 3. But how? We hebben niet keer 6 gewoon voor jou. Ah. I mean... Oh, dit is... Oh, je hebt hem live, maar ik kan hem niet sturen. Ik heb geen... Ik zie het. Plek. Heeft zijn money ook. Ik heb 2 gold nodig. 2 gold? Ja. Hou maar... Oh, hier. Zonder iets te moeten kunnen verkopen. Oh. Zo. Dat is 1 gold, maar dat is niet genoeg. Ik ben Malkazar maar weg. Okay, als je een passing spel vindt, geef die ook aan mij, want dan kan ik je deze geven of deze of deze. Ja, ze zijn alle 3 goed, maar... Niet een passing spel dan. Probeer een passing spel te vinden. Gewoon rerollen. Ik denk dat ik die cleaver moet halen, eerlijk gezegd. Ja, doe maar.
We moeten ook die andere op het bord hebben. Fuck, het is zo moeilijk. De greasefire gewoon weghalen. Ik denk het ook. Zo. En dan die andere greasefire plaatsen op de cleaver. Ik denk de cleaver beter plaatsen. Ja, moet ik zo. Anders zou het Stop duidelijk met zo proberen te klimmen. Klimmen is niet goed voor jou. Fucking triple nodig. Gewoon anders maar één zo'n zoontje over of zo. Dat is waarschijnlijk het beste. Ja. Of misschien twee, I don't know. Ligt dan wat triple wordt, I guess. I don't know. Allebei, want dan wordt je Drakari en je Achteraan. Unleashed Mana Surge getrippeld. Of pluk cleave ik een Wat goeie. een bitch, waarom gaat hij vol scam, jongen? Ja, oké ook. Wat boring. Echt boring. Waarom moeten ze dat nou doen, joh? En hij heeft ook gelijk mijn sterkste, weet je. Dat is ook zoiets. Ja, 81. Hij is nog niet klaar ook. GG, I guess. Gewoon consider. Ga dit niet afmaken. Ja, fuck it. GG. Niet binnen. I mean, maybe... Nou, ik wil zeggen, maybe overleven nog. Want hij heeft niet zoveel damage op zijn bord als hij alleen maar beetles heeft. We waren maar level 11. Want 11 Als hij tier 6 is, heeft hij maar 5 beetles over gehad. Ja. Dat te hebben. Als hij maar 5 beetles over heeft aan het einde, is hij zo'n zo dood. Ja, we zijn zo dood. Fuck it. Ja. Kankerspel. Echt kut. Elke keer gaat het zo, joh. Zo, we zijn eigenlijk elke keer derde. Net op het punt om sterk te worden en dan zijn we te laat. Ja, maar we worden te laat sterk elke keer. En ik begrijp niet hoe we dit kunnen fixen. Moeten we nog sneller hoger rollen of zo. Maar elke keer als we dat doen, dan vinden we niet wat we moeten hebben. Ja, als ik te snel tier up ga ik dood. Als ik langzamer tier up ga... Echt hè? Dan vind je niks. Really crazy? I was gonna murder all of you today. I was gonna murder all of you, and now I'm having the nicest time. And you realize, take a second and think before you make choices. Like, you're nice people. You're really nice people. And I was gonna slaughter you. Oh, just slaughter all of you. Slaughter you up. Leef ik voor nu dan. Oh, you're so crazy. Yes. Misschien speel ik later nog wel. Oké, is goed. Oké. Bye bye. Doei. Hello, Charlie. What's your name? None of your business. Okay, hello, nice to meet you, none of your business. Thank you, I appreciate it. But do you love America? Yes, I do. I hate America. Every state in the USA should be an independent country. What do you think of this? Well, I just first have to ask, since you hate the country, do you plan to leave? What do you mean by that? Do you plan to go live in another country? No, I do not. America is the only country where even those who hate it refuse to leave. That's how you know you live in a great country. Hello, Charlie. What's your name? Lawyer's reaction. The game of the year went. So far, I think right now for game of the year, based off of like reception and how I've seen it received, reception and how it's been received. Okay, same thing. I think Expedition 33 is gonna clean sweep. I do. Like, I liked Monster Hunter Wilds. Like, besides Expedition 33, I haven't played the game, so I don't want to make comments on it. It looks great. I would say Monster Hunter Wilds right now is my game of the year. But I haven't... How to distinguish Asian languages. Again, Mandarin Chinese sounds like spaceships getting shot. Vietnamese sounds like cranky rubber bands. Korean sounds like a whiny machine gun. Thai sounds like a robot with arthritis. Japanese sounds like a dramatic keyboard.
Wakari, jotto mate kudasai. Ikura desu, onagaga. And Filipino sounds like a Spanish motorcycle. Ang problema ay bawang, pero gusto kumain ng puto. Dapat pa tayong lumipat ng bisikleta. Prong, prong, prong. How to distinguish Asian? 3 things in Japan that just make sense. First, at some airports in Japan, you'll see sushi plates going around on the luggage carousel. It's not real sushi or someone's suitcase. It's just a clever little display to let passengers know the belt has completed a full loop. Next, when workers are cleaning the windows of tall buildings, there's always someone stationed on the ground with an umbrella. Your silence is my trade. Shut up. Lockjaw. Your silence is my There is a community, Kevin. Thank you. How much does it cost? What do you sell it for? The average price on the campaign was... You fought well, mortal. $27. Is that a lot? It's a lot. Let's focus on the task at hand. The truth is... 30% want chunky. It's a raging debate in the community. Everybody knows that. So I have to buy 2 pumps to have... When I say the problem generation... This cop made a huge mistake by illegally searching his car. I don't need your consent. May I ask why? Because I have probable cause. Probable cause of? Drugs being in your car. Again, probable cause because what was the original cause for the stop, officer? You have proven yourself. If any drugs should be found in the car... Dude, shut your mouth, dude. You are fucking stupid, dude. Get in the car, dude. Get in the car. Can you please put my shit back on? Get in the fucking car. Alright, you'll be hearing from my lawyer about constitutional rights violations. That sounds good, buddy. You'll be going to jail tonight. You want to play it that way? I don't even know what I'm being arrested for. You're not under arrest. You're being detained. You just said. He's got issues. Officer Thompson believes the vape pen is what gives him probable cause. But this pen is non-psychoactive and has been legal in the States for nearly 5 years. Backup now arrives and asks what his probable cause is. Excuse me, officer. I didn't consent. I had this great idea because, wait, what's this? None shall survive. It looks great. Yes, you eat it. Obviously, you can eat it. What do you think you're supposed to do? Bro. Bro. That is so good. Oh my god. It's accurate too. I guess so. Wow. The teeth, the accuracy. I know, she even got it right. Yeah, the attention to detail. It's impressive, man. The 0.01% female audience, I guess. It was time to make a change. So, I had this great idea because, wait, what's this? I bought a human airbag.
So I came across this video of an elderly person falling and their human airbag deploying to save them, and I didn't believe this was a real product until I saw a listing on Amazon for $1,000 and knew I had to purchase it and try it. Now when I got it, it came in a pretty small box, and the vest itself was fairly unassuming, not even feeling like there were airbags in this thing, but I was in for quite the surprise. And so I set up a map below me to break my fall in case this thing didn't deploy, and good thing I did because I tried over and over and over again, but this thing wouldn't go off. I was actually getting really frustrated and confused, and then somehow, someway, for whatever reason, after I got up on my 4th attempt, this happened. Worst purchase ever. How many eyes do you have? Well, congratulations. How many people in your family? I got that one right too. Okay, last question. Arrange these 4 Wow. arrows to make 5 arrows. You only have 15 seconds. Oh. Meet Maggie Sim. How will you prepare? That will serve you well. You will not find success alone. Simpson. IQ 167. But my IQ is only 159. Maggie's more intelligent than me? Fine, I'll help you with your stupid flashcards. That's wrong. That's right. This spells dog. Lisa! You were purposely teaching her the wrong word. Lisa, I'm surprised. How many eyes do you? Hey, hey, you can't park there. How many eyes do you have? Hey, hey, you can't park there. Appreciate you, brother. You can't park that there, mate. Hey! Hey, you can't park there! You can't park there! Bro has got. This is the most boring instant ramen in the world, made by him. When I say boring, I don't mean low quality. In fact, the broth is probably richer and more. You have proven yourself. A wise addition. None can hide from the hunt. More flavorful than most broths I've had at actual restaurants. My complaint is that there are 3 different seasoning packets, yet not a single one of them contains meat, vegetables, herbs, or anything along those lines. The guy on the package must have spent so much time perfecting the broth that he forgot to learn how to make everything else. Inside the bowl you'll find broth, some more broth, and can you guess what the 3rd packet is? That's right, broth. As much as I like to be right, I was wrong about this one. This chef who I've never met just wanted to make the best version of a simple dish. I can respect that, and if you're a picky eater, this ramen might be for you. This is the most boring. Playing single-player games, really? A man of your talents? Overwatch, Rivals, Call of Duty, Rainbow Six Siege.
versus Skyrim, Fallout, New Vegas, Oblivion, Days Gone, Red Dead Redemption 2, and Doom Eternal. It's a peaceful life. You know what's really funny about this is that this is exactly where You fought well, mortal. It was time to make a change. where I am right now in my life. I am. I just want to relax, chill out, enjoy myself. You fought well, mortal. None can hide from the hunt. A blessed train. And not stress myself out at all. And also, here's another reason why I kind of lost interest in playing a lot of these like live service games, is that I always feel like you're treading water, where like unless you're playing them constantly, like non-stop, you're playing them, you're in a huge bad position. And I think that's the reason why I also lost interest in getting into them, is because it just took so long to like be good at them. And then if you take any time off, right, like then you're gonna be behind. And so, like with Rivals, for example, like the meta changes like probably every 3 weeks or every month, right? And so unless you're playing and you're keeping those skills that are like at that high level, you basically can make negative progress in these live service games by just not playing them for a while. Whereas when you compare that to, let's say, a single player game, you can take a year off of the game
and then you can come back and you can pick up right where you left off. They are just finding crazy shit. Are there aliens at Area 51? You know, I'll tell you, I think that might be a question that I get more than any question. So we have that so-called area, they consider it like a sacred area. And I will say this, I've interviewed pilots that look better than Tom Cruise. The blonde crew cuts, and they were in the Oval Office, 3 or 4 pilots. These are not people that make up stories. They said, all I know, sir, is there was a round object that was going 4 times faster than my F-22, which is a very fast plane. And it wasn't, you know, it shouldn't have been. It was round, sir. They've seen things that they cannot explain. They are just finding crazy shit. Are there aliens at Area 51? You know, I'll tell you, I think that might be a question that I get more than any question. So we have that so-called area, they consider it like a sacred area. And I will say this, I've interviewed pilots that look better than Tom Cruise. The blonde crew cuts, and they were in the Oval Office, 3 or 4 pilots. These are not people that make up stories. They said, all I know, sir, is there was a round object that was going 4 times faster than my F-22, which is a very fast plane. And it wasn't, you know, it shouldn't have been. It was round, sir. They've seen things that they cannot explain. They are just... In 2023, a man in India opened a fake Domino's pizza shop with full branding, uniforms, delivery scooters, and operated it like a real franchise for nearly a year. He used Domino's boxes, printed the logo on employee shirts, and even set up a phone line that mimicked the real customer service menu. Customers had no idea, and the shop had regular... Yo, the I Wii told you Mini. a million times not to wake me up like that. Oh, nigga don't hate me. Yo, what is this, please, bruh? No. What is the best Asian food in America? I'll go try it. Ramen. What place, though? Hiro Nori. It's close to an Indian shop in Marina Del Rey. It's close to our home. What food should I get from there? Tonkatsu is the best one. So, tonkatsu ramen? Yes. On a scale of 1 to 10, how good is it? 9.9 out of 10. How good is your mom's cook? At home, she cooks me ramen, and it is so good. So, it is also 9.9 out of 10? Yeah, 10 out of 10. 10 out of 10? Oh my god! I don't think I can try your mom's ramen, so I'll try the restaurant's ramen. Yes. Okay, thank you so much. That's it. You know, kids don't lie. When kids say 9.9.9, you gotta go try it. I gotta charge my yellow battery again. Ramen in Asia might be better. Thank you so much. Okay, it smells so good. Wow, my battery is charging. Wow, meat is so tender. Oh my god. What is the best? Brand new saxophone. I got a brand new saxophone. Alright, I'm gonna go off after this one. I'm too tired. Need to make dinner. Your strength.
Hmm? Yeah, yeah. She says. She says. All right.